sehen, ob es funktioniert oder nicht? Das hört man schon. Ja? Okay, danke.
Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, attendees from nearly all over the world. Yes, we apologize a little the technical delay. You have translation options today. It's yesterday not. We have just one translator. The other has also a little technical problem, so we hope to substitute the first translator. May I proudly present Gilching Crowther. She's staying here, but we have still 2-3 technical organization issues. Markus? Well, we don't have any organization issues. I hope we don't have them. So, but today the structure of the conference is slightly different, as we do have the workshops parallel to the lectures. The workshops are all upstairs in the first floor. You can get there either through the stairs or via the elevator. Please be aware that we have a limited amount of seats for every single workshop. So you do have to pre-register for the workshops in case you want to attend the workshops. You can do that at the entrance, and just be aware that in case the workshop is full, it's actually full. So we don't make any separate permissions or anything. Otherwise, we do have 2 separate caterings today. Means the warm catering is downstairs, as you have experienced it yesterday already. The cold catering, snacks in between, it's gonna be upstairs. We do have upstairs also a small industrial exhibition. We do have it also down here on the ground floor. So please visit as well our great exhibitors. They made it possible for us to actually run the event, as they are all sponsoring the event as well. So please make sure that you visit all of them, that you have a look on their products. And yeah, that's it from my side. Thank you very much, Markus, and thanks for your great organization of this. I hope for you all fulfilling event in our medical lives. Gilching Crowther, may I proudly present you. We have a long story behind both of us. She's speaking also German. She has some German origin. So you could ask also the questions later on in German if you're not so safe in the English, or translate it, whatever you like. Gilching Crowther is a fully qualified naturopath and nutritional therapist. I think you're more than that from your knowledge. She specializes in complex multi-system disorders and finds that her core focus, mitochondrial dysfunction, very important, underlies much of today's chronic disease. Gillian studied complementary therapy in Germany, we come to the point, for many years before completing her training in the United Kingdom, and is also a proficient and highly qualified translator and editor and ghostwriter. Thank you. She has been a senior member of AONM, the Academy of Nutritional Medicine, since 2010, so 13 years long now, and helps coordinate the Academy's events and outreach. And if you have the time to travel to London, the Academy of Nutritional Medicine is doing a lot of webinars with international renowned speakers, so very important maybe also to get in contact with Gillian, because if you want cooperation in nutrition and so and other fields, mitochondriopathies, PANS, PANDAS, please contact her later on. She holds regular clinics in London and is also very willing to make home visits if patients find mobility difficult. Her services are fully insured with balance insurers. I don't know what it is, but maybe you could talk to interested people. Apart from her membership of AONM, Gillian holds the following professional memberships and complies with the strict codes of conduct and ethical standards: the British Association of Applied Nutritional Therapy, Naturopathic Nutrition Association, full member of the General Naturopathic Council, registered practitioner with the Complementary and Natural Healthcare Council, senior associate of the Royal Society of Medicine, and last but not least, associate member of the British Society of Ecological Medicine. Please give her a very, very warm welcome. Thank you very much, Armin, for that warm introduction, and thank you very much for inviting me to speak today. I'm talking about PANS, PANDAS,
which I'm sure most of you are familiar with as terminology. They are infection-triggered autoimmune encephalopathies. I'll explain a little later why the term encephalopathy is perhaps a bit better than encephalitis. And Armin has already introduced me, just to say that AONM, the Academy of Nutritional Medicine, with which I work in the UK, also represents Armin Labs in the UK and the Republic of Ireland, and Moleculera Labs, which conducts a very unique PANS-PANDAS test, which is what I'll be talking about today, as well as other tests. And we, have other activities in the academy as well. So the topics I'll be covering today are: what are PANS and PANDAS, a brief description of the symptoms associated with these conditions, testing options, treatment approaches, further resources, and if I have time, perhaps an interesting aside. So first of all, the nomenclature. It is confusing and it's grown organically. PANDAS, which stands for Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorder Associated with Streptococcal Infection, is actually a subset of PANS, which is pediatric, really autoimmune rather than acute onset neuropsychiatric syndromes. And PANS, I said really autoimmune rather than acute onset, because this is a myth that this condition is always acute onset. It's not. It can grow over time. So it can be specific to other microbes, such as mycoplasma and many of the viruses. The most neurotropic ones, like the herpes viruses, Epstein-Barr virus and HHV6 and Coxsackie and CMV, but also Lyme borreliosis. And actually there's a special name for that related to these autoimmune conditions, ANDAL, which stands for Autoimmune Neuropsychiatric. I'll see if the pointer works, not really. Autoimmune neuropsychiatric disorder associated with Lyme. And this condition was first of all identified by Susan Swedo, a very brilliant doctor in the States, quite early on, back in 1996, and then later PANS, where it was found to be associated with all these other pathogens too, not just Streptococcus, was properly sort of formulated in 2013. So the two articles that were seminal are down there below. Just turn to the next one. So neuropsychiatric symptoms triggered by infections are not new or rare. In fact, the movement disorders of Sydenham, Korea, which is that picture down below, was identified in the Middle Ages, and it was called the Curse of St. Vitus, or St. Vitus dance. And it's a neurological manifestation of acute rheumatic fever. And what's important is that they're all linked to the basal ganglia in the brain, which is responsible for movement disorders. And please do keep that picture in mind, because that Sydenham, Korea picture at the bottom there from the Middle Ages, I'll be referring to again right at the end if I have time. So post-infectious autoimmune disorders of the basal ganglia are responsible for voluntary motor control and procedural learning, cognitive functions, emotional functions, eye movement, and two other disorders of the same part of the brain are Parkinson's disease and Huntington's disease. So you'll be familiar with all of those, but of course you can imagine what a catastrophe it is when that part of the brain is affected, which it is most commonly in these conditions. And it's also not just children. The word pediatric is also a myth, because of course you can catch an infection-triggered disorder of this kind when you're sorry, I had a bit of a cold on the way here. You don't have to sort of suddenly lose this condition at the age of 18.
and you can catch it when you're older too. So there are moves ahead in America to change the terminology completely and remove that word pediatric. So there are official diagnostic criteria for both. I won't read these in detail, but it's all there for you because you'll be receiving the slides, and also the references are all at the bottom of the page, and they'll be hyperlinked. So I'll just read this definition on the left there, which is by the PANS Pandas UK organization, which is actually very active. While the initial infection might be mild, in some cases it triggers a misdirected immune response and or a brain inflammation that causes the rapid, again in quotation marks, rapid onset of severe symptoms, which can include obsessive compulsive disorder, tics, severely restricted food intake, so anorexia sometimes, or bulimia, anxiety, aggression, depression, memory issues, poor cognitive function, and even developmental regression. So I won't go through all of the criteria, and they do vary a bit because these are criteria from the States. And PANS Pandas UK actually have ones of their own that slightly diverge. But the problem is that this condition is not actually recognized by NICE, that's the National Institute of Clinical Excellence in the UK, and some states in the US are also having problems getting it recognized. So it has a much longer history in the US, more than 20 years, but in the UK we are still struggling to get it recognized, and I'll talk more about that later when I get to the resources. So strep antibodies, just to begin with pandas, were found to be able to migrate across the blood-brain barrier, officially rather than just noticing that this was happening, in 2016 by these very brilliant scientists, Professor Cleary and Professor Agaliu, and they found that they can migrate via a very specific channel into the brain via the first cranial nerve, the olfactory nerve. And this video here, if you want to play that, is also hyperlinked, and it shows exactly how that happens. So the mechanism for this kind of autoimmune disease triggered by infections is, I'm sure, something you've all come across already as well. You have a microbial, viral, fungal infection. The body produces antibodies that recognize infectious agents. The antibodies cross-react with neurologic receptors that are similar. They have similar isotopes. This is molecular mimicry. And then the brain function is disrupted, and it's a form of friendly fire. So I'll just have another drink while that last section there explains how all of those symptoms, but it doesn't need to be all of them at all. It can be just be one or two, but they can often be really, really serious. So many infectious triggers are associated with PANS, the non-strep form of it, though please remember you can have strep and other pathogens as well, so it doesn't have to be just the one or the other. So the first there is group A streptococcus, often called gas. Influenza can do it as well. Varicella, that's originally from chickenpox. Mycoplasma, of course. Lyme disease, just think of Lyme neuroborreliosis. Babesia, Bartonella, Coxsackie, and the other enteroviruses as well, like echovirus. And as I mentioned earlier, patients often have more than one infection, and it can be subclinical. So major medical journals now acknowledge the connection between infections and neuropsychiatric disorders. But even though it's all there in the literature, it's rather similar to some other conditions that we've been familiar with over the ages, like CFS, chronic fatigue syndrome, ME, that it just doesn't get recognized by the mainstream. Not everywhere, anyway. So
going on to the next topic, which is a brief description of the symptoms, which I won't go into in huge detail because I've already mentioned them, really. The symptoms during exacerbations can be these choreiform movements. You remember that St. Vitus dance, you know, just uncontrolled movements, or even piano playing, and the children just don't stop. And personality changes, bedtime fears, separation fears, that's separation anxiety, irritability, impulsivity and distraction. There's far, far more than that, which I'll show you on the next page. And the comorbid diagnoses, which are often confused with this. In other words, often a child will be labeled with autism, and actually this is what they have. ADHD, ADD, depression, over-anxiousness, enuresis, that's bedwetting, anorexia. So these are further signs and symptoms by the excellent PANDAS network that represents this in the States. And I won't go through all of those, but you'll notice that many of them are a little bit different, like unusual gait, poor coordination, degradation of handwriting. You'll sometimes notice that before the onset of the condition, they're able to draw, for example, a clock beautifully with all the numbers in the right place, and afterwards they'll only be drawn on one side of the clock. They'll draw all the numbers on that side, and they'll look at it and think that they've drawn a correct clock. Molecular Laboratories, which does this very good Cunningham panel test, called Cunningham because Professor Cunningham worked with Susan Swedo to elucidate this condition more than 25 years ago, and still focuses on it fully in her professional life, and developed the test. So interesting is this middle one here on the questionnaire, though again, a very long list of symptoms, mydriasis, which is something that Dr. Klinghardt, who I work with closely, has always emphasized to us we should look out for. You know, the really enlarged pupil. That's because of the dysregulated autonomic nervous system. And indeed, you really can, as we notice working with Dr. Klinghardt all the time, recognize these cases without needing to take them through endless, comparison with symptoms and lots of testing and MRIs and biopsies and so on. It's not necessary. And it's unfortunately quite common. I'll show you some statistics a little while later showing that between 1 in 150 to 200 children in the States now are assumed to have this. It's a huge number, isn't it? And we don't have figures for the UK. So there does appear to be a genetic component as well. It's early days, but this is one article by a very brilliant researcher and his group, together with Madeline Cunningham, on a particular genetic variation in PANS that they've found that appears to disrupt peripheral and central immune functions. And so this is the slide from the PANDAS network suggesting that around 1 in 20 children have this. I've seen a more recent one saying 1 in 150 to 200. What's happening is that post-COVID, this seems to have exploded, this condition. And it's not quite clear why yet, though research is being done by Moleculara, among other labs. But it might well be because the immune system of children has been so suppressed by all kinds of factors. You can imagine one of them, which I'm going to call the V, in countries where that has been rolled out, but also by the lockdowns and the depression of the last 3 years and so on. Gas, group A streptococcus, has exploded in the UK, for example, in the community around North London. There are some families with 14 children, 7 children. It's a Jewish community particularly, interestingly, and I do know them personally. Sometimes the entire family comes down with it. It's really tragic, and they can't afford testing for every single person. I'll actually be giving a
a talk with the British Society for Ecological Medicine on November the 3rd, and an advocate from that group is going to speak and explain the trials and tribulations that she's going through. She's responsible for 100 families and is struggling to get treatment for them. So again, I won't go through all this in detail. I'll just leave it for you to look at if you're interested. This is a survey done by PANS Pandas UK, finding that, perhaps most parents find that their pediatrician is unaware of the condition. 19% said, this was 3 years ago, that their pediatrician was aware of it, but considered it a controversial diagnosis and wasn't prepared to prescribe, except, the behavioral, graded exercise therapy, cognitive behavioral therapy, those kinds of initiatives that aren't very helpful. So lack of recognition plagues the field in many countries, and it gets called names like functional neurological disorder, somatoform disorder, which simply means it's all in the brain. It's just all in the mind. And other names like Munchausen by proxy, a horrific label to put on parents with their children. And Professor Bransfield, Robert Bransfield, I'm sure that's a name you're familiar with, is particularly cued into this in the States, has seen literally thousands of families and children with this condition, and has worked very, very hard to get recognition for it in the States. He actually spoke at the Academy of Nutritional Medicine back in 2018, and we do have his recording and his slides on our website. So what testing options are there? So preclinical tests that I do always recommend, if possible, are the strep antibodies, anti-streptolysin O, often called azot, and anti-DNase B, and also a total immunoglobulins, which will show you, because it is an immunoglobulin test, for example, the Cunningham panel, but many of the autoimmune tests are immunoglobulins, aren't they, Dr. Pruteneo? So it's important to know whether you've got a normal IgG or a low IgG overall, because if it's low, then all your tests will come up low. So it's a form of immunocompromise. And then you can look at a result that's equivocal and assume that it may well be positive. So other tests done by some providers are a full blood count with liver function tests and so on. I won't read through all of that. Interesting that these are sometimes done, like the S100B, which shows a break in the blood-brain barrier, but that's really not necessary because that's what's happening. And MRIs, this is Dr. Frid, for example, Elena Frid from the States, a very, very sort of broad-ranging neurologist who has also become particularly focused on Lyme and PANS pandas, and she'll even do MRIs of the head, brain SPECT, sometimes even brain biopsies, but we would not really want to put children through that unnecessarily, to be honest, and it isn't done in England very much. So just to go quickly over what Moleculera does, because I do want to get into some therapeutic options for this too. The unique testing that Moleculera offers for the anti-neuronal antibody biomarkers are this here. It's 5 markers, which all represent autoimmunity going on in the basal ganglia. And the first one, anti-dopamine D1, is often correlated with, I'll just look here because I tried to sort of summarize it a bit more, with motor activity and psychiatric symptoms, including psychosis. Sorry, no, D1 is more the psychiatric symptoms, and D2L, which stands for dopamine 2, it's another dopamine receptor, is more correlated with movement disorders and impulsivity. Lysoganglioside, anti-lysoganglioside,
is more connected with motor or vocal tics, and antitubulin, tubulin being the scaffolding of the brain. You can imagine how important that is. If that's being eaten away by this friendly fire, is often positive with cognitive issues, OCD, and brain fog. And then a very interesting one is CAM kinase 2 activity. This is often positive with involuntary movements as well. Any symptom of adrenergic activation, and I'll tell you something special about that one in a moment. So this is a typical result. I won't say that everybody comes back positive. You can see in the red, those bars show that each one has come up positive, and you only need one to be positive to be able to evidence by this test that you've got a basal ganglia encephalopathy. But the reason why it's done by many patients, even in the UK, when I say even, it's because it needs to be sent to America, so it is better known in America, is that if your child has been told that they're going to just be on Prozac or Ritalin for the rest of their lives, and there's nothing that can be done, it's just a psychiatric disorder, then parents are often very keen to evidence, both to themselves and to their doctors, that there is a pathological reason for it. So as I say, you only need one of those to be positive. In this particular case, it was 4. Now, on the next 5 pages, or 4 perhaps, there are explanations of what each of these receptors stand for, with correlations that are statistical. Over the years, this is built up. And it is based on very good science as well. This particular test is published, scientific, peer-reviewed publications, very, very good ones as well. And so that is something to look out for tests of this kind, as to what extent you can really rely on the results. So I won't go through what each of these stands for. I don't think I will have the time today, but if you'd like to discuss it more, then both I am very happy to, and also the lab in Oklahoma is always very happy to speak to a practitioner, a doctor, who would like to find out more about it, even if you haven't done a test. They'll just do that. They'll spend an entire hour talking with you, so just let me know if you'd like to do that. This is an explanation of the gangliosides, lipid components of neuronal cell membranes, and if they're being gradually dismembered by friendly fire, that's also very serious for communication in the brain. And tubulin, the scaffolding of neurons, that's horrific if that's been going on for 20 years and it's never been recognized, and then finally they come to you as a doctor, therapist, and say, well, could we possibly investigate whether this is, an autoimmune neuropsychiatric disorder. It gets very, very hard to backpedal it if it's been going on for too long. So what's interesting about CAM kinase is that if that is raised, then that's a sign that you have an active infection still. So the first thing that we do as AONM, because we have contact with everybody who does this test, not just in the UK, but most of Europe and many other countries as well, because we've developed a very efficient way of sending it. It has to be sent at a particular temperature and drawn in a very special way. So the first thing we do, if we see a high CAM kinase, which I think is on one of the next slides, yes, this one here, for example, you can see that that 5th one, CAM kinase, is up. The first thing we do is suggest that they investigate infections. And of course, Armin Labs is a very, obvious place to go for that. So we'll go through the checklists with them if they'd like to do that, decide which tests to do, and then there are correlations with all kinds of conditions like Bartonella and Toxoplasma. Armin, you've spoken. Do you remember in 2018, Armin gave a talk on this as well at one of our... he actually developed a set of
tailored testing protocols for people who may have pans pandas. Associated also with these two particular viruses, EBV and varicella, as I mentioned, and that's Armin's talk there. And he's given others as well on this. So that's available on the website. The links are all there, hyperlinked, so you can have a look at that. You'll remember you were there with Bransfield, weren't you, Dr. Cunningham? So going on to the next section, which is probably the most exciting in many ways, is the treatment approaches. And there are many, actually. Stanford produced guidelines for treatment back in 2017, a very extensive set of articles published in an excellent journal. However, they are all pharmaceutical treatments. Antibiotics, ibuprofen, IVIG, plasmapheresis. You know, is that always the way to go? Especially if it is triggered by a virus rather than a bacteria, or if it's only autoimmune and not infectious, or if it's infectious, first of all, you must treat that and not the autoimmunity. You know, there are a lot of sort of different pathways that you need to be aware of. And so to just automatically, as some parents do reading this, say, oh, I want to go for plasmapheresis, get rid of all the antibodies from my bloodstream, and then go for IVIG and just replace those antibodies we've taken out with somebody else's antibodies, particularly since the Vs over the last 2.5 years, because you're not going to get unV'd blood from anywhere. You could just be, you know, that can't all be filtered out. You could just be giving yourself a bigger problem. So people are aware of that in the UK, and they're very keen to go for biological treatments. So these here are case studies before and after that the Cunningham panel has kindly put together that are showing pre and post and how the markers have gone down after these kinds of treatments. So that would be, I'm sure, interesting to read. You can see that first one, for example, is, I can't reach over to it with this, is patient treated with IVIG and plasmapheresis resulted in symptom reduction. But I'm not going to spend a lot of time on this because this is something that people cannot afford in the UK, even if they wanted to do it. Just 2 days of plasmapheresis, which is considered one therapy, and often you need 6 or 12, just 2 days costs about £10,000. People sell their houses for this. It's not the right way to go about it, many people feel. I mean, I'm not the one to judge, but let's move on a little bit more. So there are books on this that you can look at. Demystifying Pans Pandas by Dr. Nancy O'Hara is very detailed. The Aspire webinar gives you a lot of detail from that book. She herself has listed a lot of the antibiotic treatment that can be very appropriate. But as I say, if you discover that it's a virus that's driving it and not a bacteria, then that's really not the place to start. So I just want to mention that Dr. Sam Yannock, who we've worked with a few times as well, we've also got webinars of his on the AONM website, does very much emphasize the need for awareness of the infectious versus autoimmune conditions that you have here and how to navigate them. Because after all, if you boost the immune system too much, you may find you have a flare of the autoimmunity. And if you don't deal with the infection and just go for the autoimmunity, then the condition will just come back again because the infection is still there bubbling away underneath. So he's given a lot of detail about that in his teachings and many, many webinars. So I'm going to just talk today in the time I have left. I hope it's a little about a very specific approach that Dr. Klinghardt has been developing over many years that's actually sort of ready to go. He's developed specific formulations for Pans Pandas, sees a lot of children with it, many in Seattle, and I do sometimes see patients with him in the UK, and almost every single one, because he only sees the most serious patients in the UK, because he can't see many, almost every single one does appear to have this condition.
So we've got a lot of experience of it. So I'll take this through in steps, and he'll probably be talking a little bit more about it later today and tomorrow as well. Step 1 is to investigate the tonsils and related area, because if you do still have a tonsil infection, perhaps bubbling away and not even, very acutely obvious, then sometimes a tonsillectomy is the way to go. We have in the UK got a very good doctor who's prepared to do that by laser without insisting that you have 10 bouts of tonsillitis over 2 years that are treated by antibiotics, because that's actually the law in the UK. You can imagine, the poor children. So laser removal is ideal if possible, and there's a freezing technique. The details are here if you'd prefer that. The tonsil area needs to be disinfected, and the mouthwash that you might even have seen, I think it was given to you in your goodie bags by KI Science, is excellent for gargling with propolis, anti-infectious from bees, as you know, and cistus incarnis, 3 times a day perhaps, to really keep that area clean. And HOCl, which is hypochlorous acid, it's the same as our white blood cells make, in fact. It's completely natural. That you can gargle with if the child has got to the age where they can gargle before bed. And both of those will really help to wash through that area and keep it clean. And a third step in this first area is CCSVI, which is chronic cerebrospinal vascular insufficiency, which is often linked to this condition, and rhythmic cranial compression, a good cranial osteopath can often do wonders there. Dr. Klinghardt does show on his website how to do it. Parents can learn to a certain extent. And a special cream for the lymphatic system to open up those lymphatic drainage areas that may have got blocked is very helpful as well. And there is a scientific article in the Journal of Immunology about how that works. The second step is to find out if there is still an active infection, and if there is, to treat it. So if it's Lyme borreliosis, and remember it may be several things, it's rarely just one infection, then excellent treatments have been evolved over the years that really do have a very, very good chance of working. And Kivita, you'll probably already know, a mix of several different herbs in a special formulation, and cistus incarnis infusion. Dr. Klinghardt has actually made a very humble film that's on YouTube that I've linked to here, where he says if you really can't afford anything else and do feel that you want just one big player, then go for cistus incarnis tea. Not necessarily for PANS pandas, but to get rid of Lyme and viruses. So do please have a look at that film. It's very, very moving. And then if it's not a bacteria, as those two were, but a virus, then there are various remedies available. Andrographis Plus was developed specifically for COVID, but is also very good for many different kinds of viruses. The third step would be immunotherapy to address the autoimmunity, which will be there. These conditions are always autoimmune. And low-dose immunotherapy and homeopathic nosode therapy is direct training of the T cells and natural killer cells to be able to differentiate between friend and foe. So that's very, very helpful. It's not something I can talk about. Only doctors can prescribe that, really. But Dr. Klinghardt would have a lot more to tell you about that if you wish to know. And galactose, interestingly, is also very helpful in countering autoimmunity, and that's based on the research on metabolic glycoengineering by Professor Reuter from the Charité. And so there's a lot to read about that, and fascinating actually why a sugar like galactose in quite high doses should actually help to calm the system. Continuing on the autoimmune component, it's not just KI Science that will have products available, but because these have been specifically formulated for the condition.
that is helpful. One of them was called strep support. Of course, trading standards came down heavily on the company and said, look, you can't call it what it actually does. So change the name, please. And now it's called Elderberry Plus, but it's the same components. And KI Gold, that's a very, one that's close to my heart, because I realize, as of course does Dr. Klinghart and the team, how important bioavailable copper is, particularly because that's part of the pathway for dopamine in the brain. It's actually essential for dopamine beta hydroxylase to have bioavailable copper. And very often, I think there's a bit of a time lag, isn't there, for these things to appear. I'll just give you a moment to have a look at that. Very often there's this myth that copper is toxic and you should remove it from Parkinson's patients, Huntington's patients, Pandas patients, keep it away. It's high in the serum. Being high in the serum simply means that it's probably very low inside the cells and inside the mitochondria. Bioavailable copper is very, very hard to get into the places that it needs to go. So this is a colloidal mineral that contains that, plus gold and silver, interestingly. So lots of further detail available on that if you'd like it. Another step, this isn't necessarily sequential, that you have to go 1, 2, 3, 4, is involvement of the nicotinic cholinergic system. Dr. Klinghart and many others, indeed, have found that a nicotine patch can actually be very calming. Science is accumulating to evidence nicotinic acetylcholine receptor involvement in neurotransmitter release and neuronal excitability. And I'll just read from this superb article here, which contains many case studies. The nicotinic acetylcholine receptor is responsible for coordinated neuronal network interaction, and viral attachment to this will compromise integrative interneuronal communication substantially. So I've actually written an article on that. It's in the latest AONM newsletter, which I've linked to at the bottom of that. And there's even articles in the British Medical Journal about that using a nicotine patch between the shoulder blades so the child can't pull it off can really seem to calm them. Is this possibly another autoimmune component? Is it antibodies against acetylcholine esterase receptors that have developed? That hasn't yet been evidenced. So the last step I'll talk about is supporting the mitochondria and the patient's energy metabolism using deuterium-depleted water. The Klinghart group has found that DDW has a very beneficial effect on these sufferers in many cases. And actually, this has been known about for more than 25 years, but the information hasn't been well sort of percolated in the West. It's more Hungary and Russia that have written books on this and, very erudite papers. Why this works is a long story. If you don't know about deuterium depletion, there is something called the Deuterium Depletion Summit that is available on YouTube that is still there to watch, completely free, 7.5 hours. And the third session on that by someone called Dr. Petra Kavala is excellent, very clear. I'm not saying they aren't all good, but hers is a very good introduction to why it's useful. And just to put it into a nutshell, if one can, deuterium as an isotope of hydrogen is twice as heavy as standard hydrogen because it has a neutron, but it can fit into the same positions as hydrogen. And in the ATP synthase nanomotor that we have in our mitochondria, and we have, ideally, if our mitochondria are working properly, 320,000 of them in each mitochondria, the deuterium molecule blocks that. It gums it up. It's a little bit like putting diesel into a petrol motor, or the other way round, It gums it up, and there's a lot more to be said about that. But children need that energy. They need their mitochondria to be working. This seems to be part of the picture. And in addition, as Dr. Klinghart could perhaps emphasize later, it appears to have an important energetic effect.
So we don't know exactly what that is, but we've noticed it in children. So I won't say a lot more. I'll leave you with the later part of this, because I know when you say 10 minutes left, Dr. Pruteanu, is that because I have 10 minutes, including questions? Okay, so I shouldn't be too long. The last part of this contains further resources, so they're just for you to look at. For example, we had our very first parliamentary debate about this 2 days ago. Can you imagine? And I'm showing you here with lots of hyperlinks, all the different resources available. Could I have 2 minutes, Dr. Pruteanu, to explain something fascinating? You have 10 minutes and then 10 minutes for questions. Oh, I didn't realize that. I thought the 10 minutes was for questions as well. Okay, will you take it as given that there are lots of resources here? Can I go on to the extra little aside that I have at the end? Is that okay? I won't go through all the resources. There are a lot. There's even a European association for PANS pandas called Expand, expand.care, and they have a list of practitioners as well. So what we're doing actually in the UK is setting up a round table with doctors in the US, and I hope that Dr. Klinghardt will join that as well, who have been dealing with this condition for a lot longer than our doctors have, and therapists. And we're having our first round table on Monday at 5 o'clock with Dr. Kindelera, I think, and Dr. Gary Kaplan. And if any of you would like to join that, just let me know, because this is a major issue worldwide. So the interesting little aside is that, and I'm glad Armin is leaving, because he might not like this to be recorded. And I'm sorry back there, the interpreters as well, this is new, but the Frontline COVID Critical Care Consortium has meetings every week, and they talked not too long ago, it's the wrong date at the bottom, it's not March the 29th, 2022, it was in 2023. Two very brilliant doctors, Dr. Gazda and Dr. Counts, talked about the movement disorders that they're seeing post-COVID, and this is particularly post-V. Is it clear what I mean when I say V? Yeah? And they are seeing movement disorders of the same kind as were picked up in the Middle Ages with the St. Vitus dance, the curse of St. Vitus. Do you recognize that picture there from earlier on? This was what she called her presentation, movement disorders, all in the head, question mark. And she explained what we are seeing. This was Dr. Gazda, she's a neurologist in the States, and she is completely dedicated to dealing with the post or the long V injured. And these new onset movement disorders post-COVID are already being substantiated in peer-reviewed scientific articles, and there seems to be a clear link between these and what we've just been talking about. In other words, it appears to be the basal ganglia that in these patients who are particularly affected in terms of movement disorders, you've probably seen these films of people completely uncontrolled trembling and shivering and vibrations throughout their bodies. This was one here where she said that this particular patient had been labeled with FND, that's functional neurological disorder, and actually after a workup, you'll remember that FND, certainly in England, means somatoform disorder. It's all in your head. So this patient had developed paralysis from the neck down after the first one, and she was diagnosed with FND. Her workup proved positive for a positive anti-ganglionic acetylcholine receptor and atypical Guillain-Barré syndrome, and she is improving now on IVIG. So isn't it fascinating that she was diagnosed with an antibody against her acetylcholine esterase receptors? We've just heard about that, haven't we? It sounds as though there might be some connections here. And on this page, also from the same presentation, which I have linked to, you can watch it, it's absolutely fascinating. She says that one study showed that patients after the C vaccines, after the COVID Vs, exhibit a prolonged and debilitating symptom complex that involves vibrations and tremors, and that the SP shares molecular mimicry with the nicotinic
acetylcholine receptors. So there we have it. It's actually the nicotinic ones. So I think there's a lot more to be researched here. But unfortunately, these patients across the world, apart from perhaps Magdeburg in Germany, there are some centers in Germany developing and a few in America as well where they're being taken seriously. But in most of the world, they're being gaslit. And this is an article from The Atlantic called The Twitching Generation, where it's just being considered a strange tic disorder that nobody can identify. So thank you very, very much indeed. These are my contact details. If you do want to ask any further questions, very, very welcome. It's a topic very close to my heart. Thank you. Thank you very much for your presentation. I missed omega-3 acids in the therapy. Absolutely. There are dietary, precepts that should be followed with these children. Lots and lots of vitamins, lots of nutrients of all kinds, the fatty acids. I completely agree with you. I just didn't have time to go through them all. The vitamin C, the multi-nutrients. I was trying to just take a few very specific points that you might not have come across so far. But yes, I completely accept that. And there are specific approaches that can be taken for each of the individual conditions that children are suffering from, like whether it's OCD or bulimia or anorexia or whatever, for each of them, the neurotransmitter issues. You can use GABA, you can use 5-HTP. That book of, for example, Nancy O'Hara's does go through all of those very individually, chapter by chapter. Thank you, Gillian, for the great talk. Do you have experience with LDN, low-dose naltrexone therapy in these cases? I don't personally, because in the UK, nutritional therapists and naturopaths aren't allowed to use it, but I do know of groups who have used it and used it successfully, also with long COVID and with long Lyme. Yes. We can talk later. Yep. I think that Paul might be talking about that a bit later, or another speaker. I have a patient of 6 years with high levels of neurotransmitter antibodies. And I tried to give him an electrophoresis, but I couldn't find in Germany a single organization or practice who is offering for children apheresis. I was told it's just because they have not the filters for children. Can you give me any information about it? Is it possible? Dr. Klinghardt is from Germany and knows the German situation here very well. That might be a question to ask him when he speaks between 1 and 2:30 today, I think. Yeah, I don't know that in Germany, I'm afraid. Even in England, it's very hard to find pediatricians who are prepared to treat these children, to be honest. They all say, oh, we don't have insurance for it, and so on. Yeah. Thank you so much for your great presentation. My question is, does it also affect the children if their parents got to be, or these? Do you know what I mean? Yes, absolutely. You can have a silent carrier of Streptococcus, for example, Yes. and it can move from one member of the family to the other. This is what's suspected is happening. This just happens to be one, large group I know of in Stamford Hill area, where all these families are coming down with it. It's probably one person who has it, and indeed it is being recommended by the doctors. I know that they all get tested at least for strep and find out who it is, and then they can dampen that down. Yep. The other thing, I just wanted to mention one more initiative that's also proven very useful, having spoken to Matthias this morning while driving here in the car, is that the photobiomodulation done via helmet is proving particularly useful for these children as well. And we do have some children using a specific helmet that maybe Matthias, sorry, I don't know your surname, if he's here.
Dr. Klinghardt would know as well, because I think he also uses this. A photobiomodulation helmet that you wear just intermittently, and that really helps to sort of wake up the brain cells via the lights that are being used. Sorry, was that one more question? No? If there are no further questions, thank you very much, Gillian, for your great lecture. Very welcome. Thank you. The breakfast menu is open now for everyone, and please be reminded that after that break, the session is split into workshops upstairs, first floor, and the main lecture down here with including translation. Hopefully we're gonna fix our technical issues until then. And yeah, please visit our great exhibitors. Just one more reminder, and see you later, and enjoy the breakfast.
Testing, 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 1, 2, 3. Testing, 1, 2, 3.
So welcome back, everybody. We need to stick to time because there's so much to cover. Just to say that there are still spaces in the workshops, so please do make sure that you register for the ones that you're interested in. And so we've got 1 hour for Dr. Andrew Greenland, who I'll just introduce briefly. He's from the UK, like I am. We actually know each other quite well. He's a practicing medical doctor in London with 26 years of clinical experience. He currently works on the front line of a busy London hospital as a consultant emergency physician. He's extensively trained in functional, anti-aging, preventative and regenerative medicine, naturopathic and herbal medicine, and runs his own integrative functional medicine practice called Greenland Medical. So he'll be talking today about reversing cognitive decline. Over to you, Dr. Greenland. Thank you. I'd like to thank everybody for the invitation to speak at this conference. Nice to see you all. So I'm going to be talking about reversing cognitive decline using a personalized precision medicine paradigm. And this is really functional medicine at its absolute best, as you'll see as we go through. So some of the objectives for this session, we're going to talk about the global epidemic and healthcare burden, that is cognitive decline, Alzheimer's, dementia. A few definitions. We'll talk about the current conventional treatments, the current state of play. We're going to talk mainly about the Bredesen protocol, which is really why I'm here. So the nuts and bolts of the protocol, the metabolic subtypes of dementia that come out of the protocol, the diagnostic workup that we do for the protocol, the output, which is the RECODE report, some of the treatment interventions, and we'll talk about personalized supplementation and novel solutions for improving compliance, the evidence and studies that underpin this, and some of the challenges that physicians doing the protocol face, as well as some of the patient challenges and the future. So just a few demographic pieces of information to give you a scale of the problem. There are 850,000 people with dementia in the UK. The numbers are set to rise to over 1 million by 2025, 2 million by 2051, and 225,000 people develop dementia this year. That's 1 every 3 minutes. 70% of people in care homes have dementia or severe memory problems. And globally, the numbers are even more scary, with the number of people living with dementia will increase from 50 million in 2018, when these stats were done, to 152 million in 2050. That's a 204% increase. This is a global epidemic. We talk about, with coronavirus being a big deal. This is another huge problem which isn't getting better anytime soon. So we just need a few definitions because people in this space often use these terms interchangeably. So we talk about subjective cognitive impairment when a patient reports that they've noticed worsening of their thinking abilities, worsening of their memory, but the decline cannot be measured by conventional tests. Moving through to mild cognitive impairment, which causes a slight but noticeable and measurable decline, but this can actually be picked up using our sort of standard clinical tests. And then all the way through to something like Alzheimer's disease, which comes under the umbrella of dementia. There are lots of different kinds of dementia, but this is characterized by amyloid plaques and neurofibrillary tangles, and it causes an irreversible, in inverted commas, progressive brain disorder that slowly destroys memory and thinking skills. But I think, as you'll see in this talk, I'm going to show that this is not irreversible, and there's a lot we can actually do about this condition. So the conventional treatments on offer, it's a very short list. Drugs and supportive therapies, including memory clinics and talking therapies. And if we look at the mainstay of the drugs that we have the cholinesterase inhibitors. So examples of this are things like donepezil, rivastigmine, and galantamine. These are offered to patients with mild to moderate Alzheimer's disease. And the way that these work is that in Alzheimer's disease, there is usually a depletion of acetylcholine in the synapses. And what these drugs do is prevent the acetylcholine from getting broken down. So they're not without side effects. Loss of appetite, nausea, vomiting, and diarrhea are pretty common. And I've certainly got a raft of patients in my work that have these side effects and find these drugs intolerable. In terms of the effectiveness, they initially benefit around 40 to 70 patients, but only for about 6 to 12 months. And then their effectiveness tends to wear off.
even whilst they're taking the medication. So this is by no means a solution or a long-term answer to the problem. Schematic, just to show how these work. So it's basically stopping acetylcholine from being broken down by blocking the enzyme in the synapses. And then our other group of drugs, of which memantine is an example, these are offered to people with moderate to severe Alzheimer's disease. These working in a slightly different way by blocking the effects of too much glutamate, which is one of the pathophysiological things that happens in Alzheimer's disease. And just a quick schematic here showing you where the memantine blocks the glutamate receptor to try and inhibit some of the actions of having too much glutamate. Novel treatments, this is kind of on the cards in terms of the only disease-modifying drug, and there are some analogues of this version that are out in the US, but we don't have this yet in the UK. It's a monoclonal antibody that targets the protein beta amyloid and helps to reduce amyloid plaques, which are the brain lesions associated with Alzheimer's. But one of the fundamental problems I have with this isn't really tackling the underlying cause of the problem. The reason that amyloid plaque gets laid down is a protective response, usually to something like inflammation in the brain. So this isn't really getting to the underlying cause. In terms of the treatment required, it's going to be a 45 to 60-minute infusion every 4 weeks, so not the most practical thing for most patients. And then we've got a side effect profile here as well. So microbleeds, swelling of the brain, headaches and falls. Not a great side effect profile, but this is the one thing which may be offering some promise. It's on the cards, but not yet in the UK. So that's our drug list, very short list. There isn't really very much to offer. And most patients are started on these drugs and sent away into the ether to try and manage their disease. And that's a schematic for the aducanumab showing how that one works. Okay, this is a very, very busy slide. Why there will never be a magic pill for dementia? Because any pill for dementia or Alzheimer's disease needs to do all of these things if it's going to be effective at this condition. There are so many different biochemical and pathophysiological processes that underpin dementia. These are all the things that any magic pill are going to need to fix. So if we're waiting for this pill, we're going to be waiting a very long time because no pharmaceutical drug is going to be able to do all of these things. Okay, so I'm really going to be talking about Bredesen protocol as something which may have some hope with this condition. It's a holistic, programmatic, personalized, targeted dietary and lifestyle approach to halting and, yes, even reversing cognitive decline. And basically, the underlying principle here is to optimize brain health. It was developed by Dale Bredesen. He's a US-based researcher into neurodegenerative diseases. And the analogy that he uses is that having dementia, cognitive decline, Alzheimer's, is like having a leaky ceiling with 36 holes in it. And what we do on this protocol is go looking for all of those holes and try and plug them as best we can. And it really is applied functional medicine at its best. It's really looking for the root causes and all those things that might be contributing to poor brain health and trying to optimize them. The high-level aims of the protocol are to prevent and reduce inflammation. So inflammation is a key driver for Alzheimer's disease. We want to optimize hormones, trophic factors and nutrients, and eliminate toxins. And that's broadly what this protocol aims to do. What does the workup look like? And we use this term cognoscopy as a nice way for describing the workup. So everybody knows about a colonoscopy that you have for investigating GI problems. So we call this the cognoscopy for investigating brain problems. It starts with a clinical assessment, and that includes the MOCA, which is the Montreal Cognitive Assessment, as a very brief and efficient way of getting a cognitive assessment. It's very objective, very structured, and any two practitioners across the world doing this test should end up with the same result. We also give the AQ21 questionnaire to relatives, nearest and dearest of the patient, because this gives us some feedback about how their cognitive problem is affecting them in the real world. We do a very extensive laboratory workup to include inflammatory markers, antioxidant status, full hormonal profile, nutritional profile, advanced lipid profile with subfractions, indices of glycemic control, heavy metals, blood-brain barrier and intestinal permeability, wheat and gluten proteome and reactivity, renal and liver function, Lyme serology, and SIRS markers. It's a very, very big, extensive workup because we are looking for all of those 36 holes in our leaky ceiling. In terms of imaging, we go for a volumetric MRI. So this is a standard brain MRI, but it does some sagittal weighted flares, so we can actually measure the key
volumes of the functional areas of the brain that we're particularly interested in. And in this realm, we're really looking at the hippocampus, which is the seat of the memory. We can actually measure the volume of the hippocampus, get some sense of how that fits into the general population. It's also something we can track with time. So we have been able to show that we can regenerate brain volume, and so this is one of the ways that we'd use to track that progress. We also do a detailed neurocognitive assessment for those patients who aren't too impaired with their cognition, using a CNS vital signs computer battery. So this can do all the standard domains of cognition, but it can also measure problem solving, reaction times, and those kind of domains. And once we've collected all of this data, we end up with about 150 different data points that we can use to enter into the algorithm, the RECODE algorithm, which is Dr. Bredeson's proprietary system for assimilating all of this data. This is a page out of the treatment report. So the treatment report is called RECODE, RECODE standing for Reversing Cognitive Decline. And this is what one of the pages might look like. It just basically gives the patient a dashboard to show how their cognition is in the current time after the diagnostic workup. So they have an overall index at the top, their RECODE index, which takes into account their cognitive assessments that we've done, as well as all their laboratory and imaging data. And then we have 6 subtypes, and it's a really useful framework for how the different biochemical abnormalities can affect cognition. And we'll go through each of these in a second. So these are divided into inflammation, trophic loss, vasculature, toxicity, and glycotoxicity. So it just puts these things into boxes, so it helps us to simplify how we classify a patient's cause for their problems. And at the bottom, you can see here, for this particular example, this is the key metabolic markers that were aberrant for this patient and how they've driven this dashboard. Okay, so each of the subtypes then. So type 1 is inflammatory, or the hot type. This can be driven by infections, whether it be Lyme, mold, viral, dental problems, leaky gut, poor diet, inflammatory diet, trans fats, processed foods. Type 1.5, you might be thinking, why is it called 1.5? Well, the reason is that 1.5 sits between 1 and 2, because this is about glycotoxicity and the effects that high blood sugars have. So they have an inflammatory component, which is why they're 1.5, because inflammatory is part of this. And there's also a trophic part, which is all about hormones, and that's the whole issue about having high insulin resistance. And so blood sugar control is incredibly important on this protocol. We really want to tighten blood sugar control. Some of you may have heard of the expression type 3 diabetes. That's really to illustrate the importance of blood sugar control and the effects that it has on brain. So type 2 is the atrophic. This is all about hormonal support. So whether it be adrenal hormones, thyroid hormones, sex hormones, vitamin D, if we regard vitamin D as a hormone. And again, the reason why glycotoxicity sits in the middle is because there is an inflammatory component from the high blood sugar, but there's also a hormonal component from the insulin or the insulin imbalance. Type 3 is all about toxicity. And there's 1,000,001 things that can be toxic to brains, and we do go looking for as many of these things as we can. So for examples might be heavy metals, an imbalance between copper and zinc, pesticides, herbicides, and all the rubbish that gets put into processed food as examples. But we also regard pharmaceutical drugs, or at least many of them, as dementogens. In other words, drugs that may have a component to cause dementia, such as general anesthetics, such as statins, and many of the other things that patients are taking. Type 4 is all about the blood supply to the brain. So for instance, things like chronic vascular disease, which may be associated with high homocysteine, so that's something else that we track. Breach of the blood-brain barrier, which might occur through brain injury, or vascular amyloid deposition. And then type 5 is traumatic, and that's all about head injuries. And so we do screen quite carefully for head injuries, even way back when. So any patient who's had a head injury with concussion, loss of consciousness, vomiting after a head injury, are all things that put the patient at risk of a brain issue or dementia later on. So a little bit more detail about glycotoxicity. So this is sugar toxicity causing both an inflammatory and a trophic issue. It contributes to type 1 and type 2, which is why it's 1.5. So chronically high glucose levels damage multiple proteins, cells, and tissues, as you're probably aware, leading to inflammation or to antibodies, and that increases the risk of type 1.
Responding high levels of insulin cause insulin resistance, reducing the trophic effects of insulin, and increase the risk for type 2. So the risk for type 1.5 is increased by ApoE4. So this is one of the genetic things that we screen for as part of the Bredesen workup, as well as type 2 diabetes and pre-diabetes. The amnesic presentation is common in this type, and hippocampal atrophy is also common. So again, this is why we're measuring the brain volume, so we can look at these key areas of the brain to see how they are faring. How do we assess it? So we look for the inflammatory part by doing the HbA1c, which gives us a very good sense of blood sugar control over a 3-month period. And we look for the atrophic part. So we're looking there for the fasting glucose and the fasting insulin to calculate the HOMA-IR, so the homeostatic insulin resistance metric. This is an excerpt from the lab parameters section of the report for a particular patient. The reason I put this on here is because you can see this patient has got a normal hemoglobin A1c, which is practically the only blood sugar markers that primary care providers in the UK, for at least, are tracking. But as you can see here, the story is far from satisfactory. They've got a high fasting blood sugar, a high fasting insulin, and their HOMA-IR is really, really high. That would get missed if you were just tracking an HbA1c. So it just really highlights the importance of a very comprehensive lab workup to pick these things up. Okay, so the interventions and principles. I've put in here this is truly self-inflicted cognitive decline in most cases, because this is something which is very easily treatable with a much tighter blood sugar control. Continuous glucose monitoring can be very helpful whilst we're getting patients to really look after their blood sugar control, and they get sort of in-the-moment readings in terms of how their blood glucose is reacting to the different foods and the diets that they're eating. So this is another page from the treatment report that the patient will get, just to show you this is nicely presented information for the patient, because we do give them a lot of information. And this basically tailors the different findings in the lab workup to the patient's individual requirements. So they've basically got a report, guide, reference book as part of their treatment on the protocol. So moving on to type 2, this is the atrophic one. So this is all about hormones and trophic support. We call this the cold type, in contrast to type 1, which is the inflammatory or the hot type. Tends to be older than type 1 in terms of the patient demographics, tend to be in their 70s and 80s. It's typically the amnesic presentation, so speech, writing, and calculation is preserved. There's no evidence of inflammation. Patients often protest that nothing is wrong, which is quite an interesting clinical feature here. The overall support for brain synapses is dried up. That's essentially what trophic loss is referring to. And it's all the hormones: adrenal, thyroid, sex hormones, vitamin D, pregnenolone, BDNF, and NGF as examples. Insulin resistance may occur, or insulin levels may be too low. Homocysteine may be high. So again, we're tracking homocysteine as one of our lab parameters. And ApoE4 is the genetic risk factor here. So moving on to type 3, this is all about toxicity. Some toxins are dementigens, and cause dementia. So these are some of the things we look for, so particularly the heavy metals, and it's always amazing what shows up for patients. I've just seen one recently whose mercury was off the chart. It was so high, I've never seen a mercury so high. And then we have to start doing some detective work as to where we think that mercury may be coming from, whether it be dental amalgam fillings or they've had a lifetime of tuna consumption. We're trying to get to the bottom of that one. But also things like the organic chemicals, so pesticides, herbicides, glyphosate, drugs, e.g. general anesthetics, and that's one of the things we screen for in the workup. How many general anesthetics has a patient had after the age of 40? Because if they've had more than 2, it increases their risk of cognitive decline going forwards. Inorganic chemicals, so think about the quality of the air. And obviously some patients who are living in cities with very, very poor air quality are at much higher risk. Also mycotoxins, and I know Paul is going to be doing a session either in a workshop or a talk later on to talk about this. And this is something we do screen for, so we're very interested in patients who've been living in water-damaged buildings with visible mold on the walls, who've become unwell in their environment. Perhaps it's slightly less of a problem in the UK than it is in the States, where most of the buildings in the States are timber frame structure and are at much higher risk of accruing water.
And also tick-related toxins, and we've had a session talking about Lyme disease. This is something else we would screen for where relevant because of the neuropsychiatric problems that manifest with Lyme disease. Clinical presentation of type 3, subtly different. So yes, memory loss, as we find with so many of the other types of dementia, but also depression and problems specifically with calculating, organizing, following instructions, and word finding. These are very characteristic of type 3. So it really does give us a clue that this might be the relevant type for the patient. Another page from the report, very nice page here. It says, where do I start? Because we are giving the patients lots of information on lots of things they need to do in changing their diet and lifestyle. This gives them the key steps of the things they need to do and the priority in which they need to give them. So for instance, on this page, for this particular patient, it says achieve insulin sensitivity and mild ketosis, giving them a range. Step 2, resolve ongoing inflammation, prevent new inflammation. Step 3, enhance methylation to reduce homocysteine. And step 4, optimize hormonal support for the brain. Okay, so what do the treatment recommendations look like from a dietary perspective? So we are trying to get patients to be on a more ketogenic diet with a ketone range somewhere between 0.5 and 4, as tested by finger prick testing. They do breath meters, slightly less accurate. We want them to have a fasting window of at least 12 hours between their dinner and their breakfast, because that will help to promote ketosis. And we also want them to have a 3-hour gap between, well, nothing to eat within 3 hours of bedtime. So it's 12 plus 3 is our kind of criteria for fasting. We want them to eat organic where possible. We want them to be gluten and dairy free for all the problems that gluten and dairy cause to the immune system. We want them to be avoiding processed foods because we want their diet to be essentially an anti-inflammatory diet without all the inflammatory trans fats that we find in these foods. We want to minimize simple carbohydrates because of the impact that has on their blood sugar, and we want to have a nice, steady, controlled blood sugar with no spikes and troughs. We want them to include pre- and probiotic foods for supporting their gastrointestinal tract and with all the benefits that that has on the gut-brain connection, which is very well established. Low GI index foods, again, we're trying to have them at a very nice steady blood sugar control, so we don't want any spikes or troughs. We want their diet to be predominantly plant-based. We're not making them into a vegetarian, but we want the focus to be on a plant-based diet to provide all of the vitamins, minerals, and phytonutrients. We want them to have about 9 portions of vegetables a day, so 3 dark green leafy, 3 coloured, and 3 sulphurous to cover all the different bases from a vegetable point of view. They can have animal protein, but we say it's the condiment, not the main course. And if we look at how their plate is constructed, we want the majority of their plate to be vegetables and a small portion of lean quality protein. We're promoting oily fish for all the benefits that omega-3 has on brain health, the anti-inflammatory effects that it has, the effects it has beneficially on lipid profile. And we want to promote healthy fats, so healthy plant fats, avocados, nuts, olive oil, coconut, which will also help with supporting ketosis. So that's the general framework of the diet. Obviously, every patient will have individual nuances based on their intake that we do with them. What about lifestyle? What lifestyle things do we need to get patients to do? Well, we want them to exercise 5 to 6 times per week, to include aerobic, strength training, and stretching. And these are here for obviously general health, general cardiovascular health. We also want to make sure that they preserve their muscle mass because there is going to be an age-related sarcopenia for most patients in this age bracket. But we also know that when you exercise or do specifically resistance training, you produce BDNF, which supports obviously brain function and the neurotrophic aspects of brain health. Sleep. One of these things that gets really neglected, not talked about very much, but we want our patients to be getting 8 hours of good quality sleep a night. We know that those patients who chronically get less than 7 hours sleep over a lifetime are at much higher risk of cognitive decline. So we're also interested in looking at their sleep quality and trying to optimize their sleep hygiene to promote this kind of target. Stress. Stress is an inflammatory problem. It creates an inflammatory state for the brain, so we need to look at their stress and try and minimize it using some sort of meditation strategies, optimizing sleep, and using exercise as a tool for dissipating stress. Brain training. The brain is a muscle like any other muscle, and we talk about exercising, doing aerobic and resistance training, but actually their brain need training as well. So we do encourage patients to use either a suite of brain training software, if they're up to that,
But anything they can do to stimulate brain activity is going to be helpful, whether it be doing crosswords, Sudoku puzzles, learning something new, playing an instrument, anything which is stimulating their brain across all the different cognitive domains can be very, very helpful. Hygiene, really, really important, especially dental hygiene. We now know that some of the bugs in the mouth can track into the brain. We found P. gingivalis as an example in the brains of Alzheimer's patients at post-mortem. So we know they can get into the brain. So we do have a big push on optimizing dental hygiene, optimizing teeth cleaning, flossing, mouth rinsing, just to ensure that their dental situation and gums are in good shape. And for some very elderly patients, trying to clean their teeth properly and regularly, thoroughly, is actually quite a challenge. And if you're a relative, trying to clean the teeth of your relative can be very, 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 very difficult. So we do want them to have regular dental checkups, regular appointments with a hygienist to ensure their dental health is optimized. Okay, so once we've processed all of the data in terms of the lab data, the imaging data, the clinical data, the cognitive assessments, the report will calculate what this patient needs based on their requirements. So this is a typical supplement schedule. Obviously, every patient is different and every schedule will be different. There are lots of different things on here. And I'm just going to go through the broad headings of why these things are here and how they fit into the whole protocol. So typically, vitamins and minerals are titrated to their lab results. So we do a fairly extensive nutritional profile, and we can then replace anything the patient is deficient in quite effectively and quite precisely. So we're not just throwing the kitchen sink at patients. This is very targeted nutritional treatment. Homocysteine support. So for those patients who have high levels of homocysteine, we will use methylated B vitamins to try and drive the homocysteine in a more favorable direction, as well as flooding their diet with lots of dark green leafy vegetables, supply those vitamins in a more food-based form. And we can actually get the homocysteine down even for patients with high levels who are genetically disadvantaged, who've got MTHFR SNPs. We can still treat the homocysteine very effectively. Botanicals for synaptic support. So typically, a lot of patients will be on curcumin, obviously from turmeric, goji-kola, ashwagandha. We will use botanicals for glycemic control, typically berberine and cinnamon. Botanicals for trophic support, so things like lion's mane mushroom feature in many patients' supplement schedule. Nutrients for synaptic support, so things like citicoline. Antioxidant specialist nutrients, so alpha-lipoic acid, so it's obviously got a very powerful antioxidant effect. It's also very good at sensitizing cells for insulin, so that can be very helpful for blood sugar control. Resveratrol, as you're aware from red wine, all the antioxidant benefits that has. NAC is usually on many patients' schedule, and that can be used to make glutathione endogenously. Coenzyme Q10, a lot of patients are coenzyme Q10 depleted by virtue of age, and for those patients who've been on statins, there's a real need for them to have a good slug of coenzyme Q10. PQQ is the first cousin of coenzyme Q10. The two work synergistically, so that usually goes into most patients' mix. We may need to put some bioidentical hormones in for those patients who have got hormone dysregulation. So finding a lot of patients with underactive thyroid or suboptimal thyroid function. Most of the female patients are postmenopausal, so there could be some consideration for HRT for those patients who are not currently on it. DHEA to support adrenal function. And pregnenolone is the master ingredient for all steroid hormones, but it's also got a role in forming memories. So it's the hormone associated with new memory formation. So we can actually put that in as a nutra to support memory function. I think pretty much every patient needs omega-3. We do strike for quite high levels of omega-3 for all the benefits that has on brain health, lipid profile, as the anti-inflammatory, as the gut healing agent. So most patients are going to need omega-3 despite having oily fish in their diet. Pre- and postbiotics, again, for optimizing the microbiome with the benefits that has on gut-brain function. MCT oil can be very helpful for helping patients in the transition from whatever diet they're on to a more ketogenic diet by helping to produce ketones. And then BDNF producing nutrients. And so we are commonly using whole coffee fruit extract for its BDNF effects. And finally, plasmalogens. This is based on the work of Dr. Day and Goodenow.
looking at the deficiencies or depletions of plasmalogens in those patients with Alzheimer's disease, and we can replace those as well. So there is a rationale for everything on this schedule. Everything is personalized to the patient's requirements, so we're not throwing the kitchen sink at them. As you can imagine with that supplement list, it's a fairly cumbersome, extensive list. And if you're an elderly patient with cognitive impairment, trying to manage that whole supplement regime can be rather taxing. So we have found a solution to improve patient compliance. And we've been working with Pol, who is going to be talking today at some point, and Nutrimed to package all of the supplements into sachets to make it a lot easier for patients to take. So we've managed to compound 9 of the ingredients on that supplement list into one capsule using a compounding pharmacy. So things, for instance, the small nutrients, so things like the vitamin D, the vitamin K, the coenzyme Q, the vitamin B1, the pregnenolone, and a few others can all be put into one single capsule. So that makes that element really, really easy to deal with. And we can have that compounded exactly. We can provide the exact dose requirements, and those capsules can be made very precisely. And for everything else, we've managed to find some formulations that we can package some of these nutrients together into and put them in sachets. And this has made compliance with the supplement schedule so much better for these patients. So a big shout out to Pol, who is going to be here this weekend, and the Nutrimed stand is out on the front, for making this work. Because I have to say that this was one of the deal breakers for some patients. The supplement schedule was so unmanageable, it's probably one of the reasons why they stopped doing the protocol. So this has made things a lot easier. Okay, so what are some of the patient challenges? Well, if you're 70, 80, 90 and you're frail, exercise can be rather tricky. So we have to try and find ways of working around this. So even chair exercises could be something that somebody who's quite frail and infirm could do as a means of getting some form of useful exercise in. Support network. There's a lot of things that patients have to do in this program. They have to switch their diet. They've got to take supplements. They need to exercise. We need to sort out their sleep. So having some kind of support or health coach on board, nutritional therapy can be really, really helpful to drive these changes and hold the patients accountable and to support their families while they're going through these things. So support is incredibly important. There is a cost implication. This is not a cheap process. The diagnostic workup is fairly expensive, along with all the tests and the imaging. And there is an ongoing cost of somewhere between £500 and £600, whatever that is in euros per month for supplements, depending on the patient's, or what's on the patient's prescription. Supplement regime is less of a problem now because of the solution that we found. Even the dietary changes are a challenge for some patients who've been used to a standard Western diet for the whole of their lives, and we come in and tell them to do all these things. So making that shift and that adaptation can be quite a challenge for them. Ongoing compliance can be an issue because it usually takes somewhere between 6 to 18 months to realize the cognitive benefits from following this protocol. That's a big leap of faith for patients to do a lot of this quite difficult lifestyle change and to keep doing it for that period of time before they actually see some changes. So keeping that faith can be quite difficult for some patients. We do see some unplanned weight loss in some patients. This is generally a healthy diet if they're following it. So those patients who are at a normal weight can sometimes lose weight, and those patients who are underweight, this can be a challenge for them. So we do have to be very careful about weight loss and make sure that we're optimizing their caloric intake so they don't lose weight to a dangerous level. What about the physician challenges? This is mainly around support. This is a very detailed, complex process, and so patients and their families and the people they're working with do need a lot of support to make this work, and this often falls on the physician. So in work I'm trying to do is to try and get more health coaches and support people on board to help drive this process so we can work as a team. What about the studies? So this is the landmark study. It's a case series of 100 patients going back to 2019. It's interesting because this is a case of 100 patients, but this is not Dr. Bredeson's patients. This is a raft of physicians across the world using the protocol for patients under their care. The key result here is that 72 out of 100 patients showed a 4.9 improvement in their cognitive scores. So we're looking at the MOCA, which is the Montreal Cognitive Assessment, which is the standard cognitive assessment we use. That's showing a 4.9 point improvement.
Obtaining more robust evidence does present a challenge. This is a programmatic approach. We change many, many, many things. So we're never going to get to the double-blind, randomized, placebo-controlled trial that our medical colleagues expect of us, because we are changing so many variables. So that is a challenge for us in terms of getting good data going forward. This is another study. It's a much smaller study, but it's an interesting one because the amount of control and support given to patients is really worth talking about. So it was a prospective clinical trial with 25 patients for those patients with mild cognitive impairment or early dementia. So we weren't taking on patients who were very advanced in their disease process for this study. We were looking at patients who had impairments in their neuropsych testing, so less than the 50th percentile in the CNS battery, and or a MoCA score of more than 18. So we did have a minimum requirement for patients entering the study. Anybody with a patient with a MoCA score of less than 18 was not eligible for the study. It was a 9-month trial. All patients received active treatment using an individualized precision medicine, functional medicine approach. We did repeated cognitive testing every 3 months using the 2 batteries. So the computer battery, which is a very extensive cognitive battery, and then the MoCA paper and pencil exercise. We also got caregiver rating scales at the beginning and the end of the study using the AQ21 questionnaire that I alluded to earlier. And we also did MRI with volumetric imaging at the beginning and the end of the study. We optimized the patient's sleep. So this included an assessment and treatment of sleep apnea. So this is actually something else we screen for in the initial workup. You'll be surprised the number of patients who do have suspicions of sleep apnea, and we have to get them further tested, and we need to remediate that because we know that it's a risk factor for Alzheimer's simply because these patients are being starved of oxygen overnight to their brain. In terms of exercise, they had a combination of strength and balance training, aerobics, and HIIT, which is high-intensity interval training. They were all doing brain training using the Brain HQ software. They had mindfulness training and stress reduction using the HeartMath tool. And as regards to dental health, they had dental Sidon, toothpaste, oral care solution from biobotanical research. They had a nutritionist, a health coach, an exercise coach, and a study partner. So it's a really tightly controlled study with lots and lots of support to make sure these patients did all the things that were required of them. They had a large battery of tests, including the whole nutritional evaluation, cardiometabolic, inflammatory, immune markers, hormones, infection, including tick-borne illnesses from Armin Labs, mycotoxins, chemical toxins, organic acids from Great Plain Labs, home mold testing using Mycometrics OMI test, Marcon's nasal testing from Microbiology DX, comprehensive stool analysis from Doctor's Data, and genetics using Intellex DNA. So really extensive diagnostic workup for this group of patients. In terms of treatment, so they use some basic nutrients, so nutritional and mitochondrial support, plus some neurotropic support, so cognitive enhancing botanicals. All hormones were optimized for the patients on the study. And beyond that, the treatments for each patient were individualized based on their findings with the testing and assessments. High-level results, there was an 84% improvement. 4% of patients showed no change, and 12% of patients declined. Now, this is an important caveat here. The 12% of patients that declined were the patients who were living in a mold-damaged building and they weren't able to remediate their environment. So those are the only patients that actually declined. In terms of everybody else, there was a very good improvement and 4% with no change, high level. In terms of the cognitive scores, interestingly, the largest change in cognitive scores was in the first 3 months, which is quite surprising because we're generally telling patients that we're looking somewhere between 6 to 18 months to see change. But it goes to show you if you have a very tightly controlled study with all of that support in place, we can actually get much quicker results. Just a schematic to show how the trial fared in comparison to no treatment at all and to our wonder new disease-modifying drug on the cards, aducanumab. So quite a significant difference in terms of comparison. In terms of the results, all outcome measures revealed improvement, statistically highly significant improvement in MoCA scores, CNS vital signs, neurocognitive index, and the AQC were documented. No serious adverse events were reported. So this is a really important thing. This is a protocol. It does involve treatment, but there are no adverse events from doing this particular study. So where does the future go? So we really need some efficacy studies. If we want to have this kind of approach rolled out on a wider scale,
We need to get our regulatory body, the National Institute of Clinical Excellence in the UK, to get approval. We really need some prognostication studies to work out which patients are going to do well on this program and which aren't. We do need more cost-effective biomarker bundles and imaging so we can streamline the workup and make it more affordable. We've solved the issue about the supplement stacks using our colleagues from NutriNet to make that a much easier option. How about the availability of this kind of program in residential and care homes? We already know that 70% of residential and care home residents have got Alzheimer's or memory problems. So how about using this kind of approach in residential care homes and do something for those particular patients? Immersion retreats for patients and families will be really helpful. So the family can really learn how to implement this work with their relative. So they can go away, take them home and do what they need to do. And the really important one is at the bottom, because this is all about collaboration and getting practitioners in all the disciplines involved in this to help deliver this as a team. This is not just within the remit of a medical practitioner. We do need nutritional therapists and health coaches and exercise coaches and psychologists and the like to make this a really effective program. So the take-home message is this: Alzheimer's disease is a neurodegenerative disorder, but it's not a mysterious, untreatable brain disorder. There are reasons why neurodegeneration happens. When we find and address all of the driving factors, whether it be toxins, infections, inflammation, lack of hormones and dietary and other factors, we gain traction in stopping and reversing the degenerative process. And before I sign off, there's a film coming out on general release, probably going to be more likely in the States in November, but we have an exclusive screening which we're running next week. And if anybody here would like to, this is going to be online, attend the exclusive online screening of this film, which is following 9 patients with Alzheimer's disease and actually how they fare and how they deal and how they actually follow the protocol. Dr. Dale Bredesen is also featuring in the film as well. It'll be very interesting for anybody who wants some more information. So that's on the 21st of September, which is 7 p.m. British time, or will be 8 p.m. European time. Anybody would like to attend the screening, if they could send an email to info@greenland-medical.com, and we will send you the exclusive link and the password so you can watch this film, which is ahead of, it's going to be released in November. So more than welcome to do that. And we're also going to do a Zoom Q&A to address any of the questions or issues that have come up on the film on Friday, the 22nd of September, I say, at 12:30 British time, which will be 1:30 European time. And again, if you want to attend either of those, please do reach out. We'd love to see you for those things. That's all I have to say about the Bredesen protocol, but I will be happy to take any questions in the few moments we have left. Thank you very, very much indeed. Any questions? Yeah. Thank you very much. Great talk. It's a lot of the same things that I practice in my clinic with functional medicine. What kind of mycotoxin test do you use? So we are following the Shoemaker approach to this. So we're using the SIRS markers. So things like C3A, C4A, TGF, MSH, to get a real sense of what the mycotoxins are doing to the immune system. So we'll do the nasal swabs, the Marcon's nasal swabs. We might get them to do the dust Swiffer of their home environment, and then we're really looking for the inflammatory response rather than whether or not they're excreting mycotoxins, which is not terribly helpful. I agree. One thing, if you look at the last page slide you had the hormone imbalance, inflammation, infection, and I think most of those things are curable just with lifestyle and diet changes. So instead of like giving them more medicine and more pills, you could probably just focus on the lifestyle and diet changes. The fundamentals of this protocol really are dietary and lifestyle change. We are trying not to use medication, pharmaceuticals where possible, but some patients who've got really, really suboptimal thyroid function, as an example, and it's amazing how much of an effect that has on their cognition if we actually right their thyroid, as an example. But yeah, it's predominantly dietary and lifestyle is the main pillars of this program. And a good experiment would then be to take only the diet and lifestyle changes and not all the supplements and see if you have the same
improvements? Sure, but we do see a lot of patients that their starting point is actually a very good diet. And when we do the nutritional analysis, even with a good diet, we're finding deficiencies. So it does make sense to replace those key nutrients that will be affecting their brain function, even if they've got a good diet. Let's face it, we know the soil is ransacked these days. Things like zinc and selenium are often missing from the soil, even from a good diet. Agreed. And what is a good diet? Talk, and can I please ask you to go on a slide where you were showing the Alzheimer type 3? Have I understood correctly? And it is interesting what you have said. We could probably do it with dietary intervention only if we start early enough, like if we start when we are 30. Okay, so I was, can you go one slide behind? It was the, okay, so sorry for it was a slide of type 3 clinical picture of a patient having troubles with calculating, organizing, and word missing. Getting lost is another one, losing direction. Yes, so I'm working with fertility clients. I'm a nutritionist, and those are my endometriosis clients. Those are my 30, 36-year-old severe endometriosis clients. And if we could manage to give them, at that point, proper nutrition, proper supplementation, they are all estrogen dominant, they are all poorly methylated, and obviously nutrient depleted, we could do so much more. Really good point. And you know what? This program is something we could all do. This is not just for Alzheimer's patients. This is actually a very good, healthy way of being. You know, optimizing diet and lifestyle and stress and optimizing sleep and reducing toxic exposure. If we all do those things, we're actually protecting our brain for the long term. And there is a version of this protocol called PRECODE, which is about preventing cognitive decline for those patients who are genetically susceptible, because they've got a very strong family history of, Alzheimer's, dementia, ApoE4 as examples. So there's a kind of a light version of this for those patients. But actually, we should all be doing this. We should all be protecting our brain for the long term. And also very brain-fogged Hashimoto's. I also see them. Yep, and we are screening for Hashimoto's routinely, and it's amazing how many patients we're finding who have not been previously diagnosed. So that's very treatable. It was a great talk, great organized and everything. I have a question about the volumetric MRI. It's now emerging in the literature that the dye that's used, the gadolinium, is itself causing cognitive decline that can go on for years after one MRI. Is it possible to do the volumetric MRI without dye? It is, and we do. I mean, this is a non-dye scan, so the volumetric MRI we're not using dye for. So. Thank you. Any further questions? No, not. Oh yes. Okay. Thank you very much. It was a very interesting presentation for me too. I just have a simple question. Are moldy houses accepted in UK? So Sorry, excuse me. are moldy houses, are they accepted? Do people think, oh, it doesn't care, it's just mold, or what's your experience? Not medically recognized. It's very difficult to get people to understand that this is a real thing. It's one of those unexplained illnesses, and the medics don't really have a proper label for them. So, yeah. Because in UK we have a lot of old houses with arsenic wallpaper behind.
it's a known problem in combination mold and the arsenic gases coming out from the wall. Do you see that, or do people not know what they have behind? I have to say that it seems to be a bigger problem in the US because by virtue of their building design. But we screen for this routinely, so we do ask them the relevant environmental questions. And we are picking it up. And if we don't sort it and remediate where they're living, get them out of it, then we're not going to solve the underlying problem. Thank you. Do you have experience with post-COVID cognitive impairment and with this protocol? I've got a lot of experience with post-COVID cognitive problems. I haven't really witnessed it in this group of people. I'm seeing it in a much younger subset of people. Most of the Alzheimer's patients I've had have luckily not suffered unduly with COVID, but I do know it's a thing. And I am seeing cognitive impairment in the 30s and 40s, particularly those long COVID patients aren't recovering. Cognitive issues are a real problem. And do you see patients with the new onset of Alzheimer's disease and the association with a COVID-19 infection? I've not specifically Alzheimer's. I'm seeing sort of lower level cognitive impairment in the younger people with long COVID. Okay. Thank you. Any last questions? Well, in that case, Dr. Greenland, thank you very much indeed. That was a fascinating talk. And perhaps we'd all like to just say thank you to him once more. Thank you. Thanks. We will be going straight on to Dr. Elisa Toos, who will be, I'm not sure whether she's already with us. Oh, that's you. Fantastic. She's just being mic'd up. So she'll be speaking in just a couple of minutes.
I start? Are you? Sorry, I think we're not quite mic'd up yet fully. Yep. She's a doctor in pharmaceutical science and received her degree in training at the University of Leuven, where she graduated in 2019. She obtained her master's degree in pharmaceutical care at the same university. In 2018, she did her dissertation in London in cooperation with the NHS, the National Health Service. She worked in several hospitals in and around Greater London, leading an investigation on the use of smart infusion pumps on intensive care units. In 2018 to 19, she joined Pharmaceutica on an internship, which she successfully completed with distinction. And in 2021, she started to work for Nutrimed as scientific advisor. So she'll be speaking to us today about brain toxicity resulting from exposure to toxicants, which follows on very nicely from the talk we've just had with Dr. Greenland. So thank you very much. Thank you. Thank you, and good morning, everyone. Thank you for the kind introduction. So I'm Lise, and I'm a scientific advisor for Nutrinet. Today in this lecture, I will talk about brain toxicity, and brain toxicity resulting from the exposure to toxicants, and then especially on how Clostridium overgrowth affects our neurotransmission. So to substantiate our topic, we will first take a closer look at our immunity at brain level. Okay. So glia cells. Glia cells are cells in the central nervous system that exist alongside our neurons. So there are three types of glia cells. The first one, the oligodendrocytes. They provide support and insulation to axons. We also have the astrocytes and the microglia. So let us start with that latter one, so the microglia. Microglia are also known as our brain macrophages, our cerebral macrophages. And microglia are equipped to detect and eliminate antigens and self-antigens. Self-antigens, for example, damaged neurons or plaques. So the removal of these cells is achieved by phagocytosis, and simultaneously they release various mediators, also pro-inflammatory mediators, like IL-6, as you see on the slide, TNF-alpha, and IL-1. This is mainly for the purpose of organization and attracting other immune cells, like astrocytes. This whole process is a performing surveillance system that is well balanced if there are normal conditions. Now we will discuss some situations where these microglia are in a state of overactivation. So during this overactivation, there is a much larger amount of inflammatory mediators that are released. And a high toxic level of mediators are inducing an enormous inflammatory cascade, which results in neuronal damage. So first example, the first example is insomnia, an insufficient or an interrupted sleep. So the process that I just described about the scanning and the elimination, this is mainly programmed during at night. So when your sleep is interrupted or incomplete, not all the antigens and self-antigens can be eliminated. There will occur an overactivation of the microglia, and more inflammatory mediators are released, and even a chronic inflammation occurs. So several studies in the past have already confirmed that a disturbed sleep implies
more risk of neuronal damage and neurodegenerative diseases. This also applies to the use of benzodiazepines because they do disturb our sleep structure itself. A second example, the more exposure to pathogens, so the more microglia activity, and especially then the infections that can cross the blood-brain barrier. So endotoxins are translocated in a paracellular way and increased intestinal permeability. And these cause, again, a massive inflammation. Third example, and the last example, is a chronic situation, so often resulting from trauma. This can be traumatic, but also ischemic. For example, playing contact sports. In these situations, your microglia may become permanently activated, permanently inflamed, and this is called priming. Morphologically, primed microglia has a more amoeboid structure. They have less branches or even no branches, as you can see on the slide. So this chronic inflammation state causes a permanently higher and toxic concentration of pro-inflammatory cytokines. Even at rest, there is a chronic inflammation. This again confirms that who play contact sports has a bigger risk of developing neurodegenerative diseases. For example, I like to refer to Muhammad Ali, the famous boxer, who was diagnosed at a very, very young age with Parkinson. Then the astrocytes, the star-shaped glia cells, you can see the difference on the slides. The glia cells, the astrocytes are in a sense determine the integrity of our blood-brain barrier. So for example, a traumatic brain injury resulting in damaged neurons. Neurons release chemokines, and then astrocytes, they start to open up the blood-brain barrier, and this mechanism is activated to allow peripheral immune cells like macrophages. And then these macrophages can pass through the blood-brain barrier to clean up. So a little side note, about 10 minutes later in this process, a secondary reaction will take place via the vagus nerve, and it increases also our gastrointestinal permeability. So a chronic leaky gut in that way can be secondary in nature. So a chronic leaky gut may be secondary to a brain trauma or a brain injury. So in addition to regulating the blood-brain barrier integrity, astrocytes have a number of other functions. They also engage in damage repair. They also absorb the excess of potassium. So potassium, active neurons are releasing potassium, and when this accumulates, an epileptic seizure can take place. So they also contribute in the neurotransmission, as we see on this next slide, as a third part of the synapse. And beside that, they also release gliotransmitters, and this gliotransmitter promotes the transmission of the transmission itself. Astrocytes also provide fuel and energy to the neurons, and they also contribute to the oligodendrocytes activity, the third glia cell that we mentioned in the beginning of the presentation. So this first part is to show that this is all a well-balanced or well-coordinated model. So in general, neuroinflammation and neurological diseases involve an overactivity of both astrocytes and microglia. So diseases or disorders approached according to this mechanism are, for example, autism, post-infections, and all kinds of other neurodegenerative diseases. An interesting molecule to describe the modulation of microglia is an isolated Korean ginseng, also known as an RJ3. That's a molecule. It's an extract that is applied via nasal application, so it
can cross the blood-brain barrier. And in that way, it will modulate our microglia and also limit the over-inflammatory release. So these are the studies behind the RJ3 molecule. So some form, so that was the first part, so a form of toxicity is the exposure to toxicants like PCBs, pesticides, and as an illustration of one of the most intractable neurodegenerative pathologies, that is an example is ALS. It's progressive and a degenerative disease involving initial muscle weakness and later paralysis. This has a very rapid revolution, and characteristically, they cannot swallow or talk anymore. Patients usually die 5 years after the initial diagnosis. And what we know nowadays about ALS is that in 90% of all cases, there is no family history. So we deducted that lifestyle, diet, and other factors such as pollution, exposure to toxicants, for example, are playing an important role to develop this disease. So on the following slides, there's a summary of all triggers and mediators that we have seen in ALS. First one, for example, smoking, so the long-term exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons, and then especially in postmenopausal women. A high level of physical fitness combined with a low body mass index also reminds what we talked about earlier, the contact sports, a pre-existing autoimmune disease, bad diet, high intake of carbs, sugar, fats, a lower intake of vegetables, fruits, omega-3, the repeated head injuries, a dysbiosis, especially the ones with a gut-brain link. Mostly we see it in a history of repeated antibiotic use, and also fungal contamination. And then the one in red, statistically the biggest causing factor of ALS is the exposure to chemicals, pesticides and heavy metals. Next part, we're going to see some supportive treatment options. So first one, the most important one, is to remove from exposure. Also, infrared saunas shown some good results in the elimination of toxicants. And then the use of glutathione. So we prefer to use a liposomal form because the liposomal form has a higher bioavailability. There's a study on this liposomal glutathione, so a publication from 2018 in the European Journal of Clinical Nutrition. So they showed after 2 weeks of using this product of this liposomal glutathione, they saw an increase of the glutathione levels at intracellular level, so the 28% after 2 weeks. The intracellular concentration increases, so we see that the measured oxidative stress decreases by 25% in 2 weeks. And you can also see on the graph that the NK cell, our natural killer cells, will increase by 400%. This is because of the decrease of the oxidative stress, the major reason why NK cells are destroyed or not working. The conclusion, so the more bioavailable glutathione, the better the detoxification. A fourth part of the supportive treatment is treating mitochondrial damage by lipid replacement therapy. First described around 20 years ago, first time in cancer-related fatigue. So damaged membrane lipids affect our mitochondrial function itself
and the ATP synthesis. Same therapy have been used later in various other conditions with oxidative stress resulting in mitochondrial damage. For example, the post-viral exhaustion, environmental pollution, chronic infections, exposure to heavy metals. So different studies are published about this lipid replacement therapy, including by Garth Nicholson. Garth Nicholson, who conducted his studies on soldiers exposed to toxic substances during the Gulf War. Some other interesting molecules in mitochondrial repair, then NAD precursors. NAD is a key factor in our energy process, including the electron transport chain. NAD is also a cofactor of our repairing enzymes. PQQ also listed. It's a molecule that increases the mitochondrial biogenesis. And then the third one is the whole coffee fruit extract. It increases the BDNF, and the BDNF is the neurotrophic factors responsible for neuronal repair. Also mentioned switch to organic food. So, to give you a concrete example about exposure to toxicants exposure is Roundup. So Roundup is introduced in the 1970s by Monsanto, and it was world's most popular herbicide. The main ingredient of this Roundup was glyphosate, and it was marketed as the ideal herbicide to kill weeds, and on the other hand, it was completely safe for people, plants, and animals. But later, nothing could be further from the truth. The mechanism of action of these glyphosates acts on the Shikimate pathway. So as you can see on the slide, glyphosate will inhibit the ESPS synthase. And in that way, amino acids like tryptophan, phenylalanine, and tyrosine could not be formed. It was also later confirmed that the Shikimate pathway was also found in our own microbiome. So this table is indicating that we're still facing a huge exposure, and it's still a worldwide problem. So the mechanism of this glyphosate exposure. So glyphosate can enter the body via absorption through the skin, or via drinking contaminated water or eating contaminated food. So glyphosate disrupts the Shikimate pathway in our microbiome, and our beneficial bacteria like the bifidobacteria and lactobacillus will be eliminated. And on the other hand, our potential harmful bacteria like Clostridium and Salmonella, they can survive. They can survive because these bacteria are spore bacteria. They can make a sort of resistant shield and expand later again. In terms of lab tests, lab test shows high levels of Clostridium metabolites, the 4-HPA, the HP-HPA, and the 4-cresol are the four most known. Now, the best known one is the 4-cresol. So 4-cresol, the toxic metabolites inhibits the conversion from between dopamine and noradrenaline. And and it's causing a high level or an increase of the dopamine levels. The labs mostly measure the dopamine and noradrenaline metabolites, so the HVA over the VMA ratio. You can also measure glyphosate. These are, by the way, all urinary analyses. You can also measure glyphosate in the urine, but you will see that in 90% of all cases, they will measure glyphosate because we're so highly exposed. So where do we see this imbalance in dopamine and noradrenaline?
Mainly we see it in neuropsychiatric disorders such as schizophrenia and hallucinations. A side note, so the initial excess of dopamine and the dopamine toxicity could finally result in a loss of dopamine and a change of disease state to, for example, Parkinson. So the excessive dopamine can leak from the synaptic vesicle, and it can convert into toxic metabolites, and these toxic metabolites can damage our dopamine neurons. So these metabolites, they can be captured by glutathione to conjugate it, but so a depletion, when there's a depletion of glutathione, your dopaminergic neurons will be destroyed or will be damaged. So also the lowered tryptophan levels because of the inhibition of the Shikimate pathway. So there's a lot, there's not enough tryptophan. There's also an enormous impact on some important biologicals like melatonin, serotonin, and alanine, for example. Glyphosates can also create nutritional deficiencies. This because glyphosates can chelate magnesium, iron, calcium, and manganese, and it leads to a decrease in nutrition in our food. So manganese has a high impact because manganese is the cofactor of SOD, and SOD is one of the main antioxidant systems to neutralize the leakage of the electron transport chain. So when there is not enough manganese, you're not able to capture this leakage, and it also gives some oxidative stress and damage. It also has been claimed that glyphosate can cause toxic effects by substituting for glycine. Glycine, for example, in polypeptide chains, and that is leading to protein misfolding and giving some problems, and also substituting for glycine in, for example, the conversion to bile acids. Glyphosate also damaged our cytochrome enzymes. These ones have some very important role in the synthesis of vitamin D3, but also the formation of hormones, bile acids, and also the detoxification. Detoxification, you have 3 phases. First phase is to activate the toxic substances. Second one is to conjugate it to a water-soluble molecule. And then the third is the elimination via urine, bile, or stool. So an overview of toxic effects, so an overview of pathologies where these chronic tests on Clostridium metabolites make sense. ADHD, autism, psychosis, seizures, Parkinson's, etc. So a couple of interesting studies to have a more detailed look at. Autism, so rates of increased glyphosate, as you can see the red line in the graph, correlates with the increases in diagnosed autism cases. In the study, they mentioned 3 reasons: the manganese deficiencies, glutathione deficiency, and also the disruption of our microbiome. Studies showed also the correlation between autism and Clostridium overgrowth. So actually, an increased urinary excretion of Clostridium metabolites, in this study HPA. Majority of children with autism have high levels of dopamine, as you can see in this graph. Then some studies to highlight the link between the dysbiosis and the neurological or even neuropsychiatric diseases. So there were 2 groups. All patients had a first episode of a psychosis. The first group was the ones with a normal microbiome, and there was 70% of the patients were still in remission after 12 months. The other group
the ones with an abnormal microbiome, there was only 28% of the participants who are still in remission after 12 months. This is just to highlight how gut and brain are related. Cerebiomes, there are 2 published studies about its patented composition, cerebiome. This is not a product such as, it's included in a couple of compositions, but it was only tests on the cerebiome compound. This is containing Lactobacillus helveticus and as a second one, the Bifidobacterium longum. So first study population of 110 patients. All participants received for at least 3 months an antidepressant. And 55 people out of the 110 got also the cerebiome. So after 8 weeks, we saw a significant decrease in the BID scores. So the BID is a back inventory depression scores. And we see it from 18 down to 9 on an average in the group of the patients who received this cerebiome. A second study, so it was a study on 55 healthy participants. They do not take any antidepressants, and data indicated that the daily dose of cerebiome significantly decreased psychological distress and had beneficial effects on general feelings of anxiety and depression. That's our studies of this cerebiome study. HPHPA, check HPHPA in neuropsychiatric disorders, anxiety, autism. We check the urinary excretions. Also check it in anorexia nervosa, binge eating. So, in fact, for a long time, we were able to standardize medicine, also in management of ADHD and autism. So now we find that there are more pathologies, they are more complex, and that we really need to individualize more in the management, but also look at the underlying cause, such as infections. So a fundamental approach in autism, this is not a mental disease, but this is not a mental disorder, but it's a developing disorder associated with biological dysfunctions. So check on different levels. So for example, detoxification system. Is your patient, is the detoxification system functionally adequately? Check homocysteine, methylation. Use oral liposomal glutathione for the detoxification. Chelates if there are heavy metal exposure. Check on food allergies. Eliminate gluten, dairy, because they are very inflammatory. Switch to organic food. Address the neuroinflammation, and also check on autoimmune markers. So the bottom line is that this is much harder than 20 years ago. There are such more factors that can contribute. So sometimes we have to go further, we have to look further. So check on mycotoxins, candida, viral infections, do some organic acids tests. Is HPHPA elevated? GLP toxin screens. I also listed lithium in this presentation because lithium is listed as an NMDA modulator. We see overactivation on NMDA in Alzheimer, but also in autism. Rebuild our microbiome, rebuild it, but do it with spore probiotics, because of the story that we told earlier about the beneficial and the highly potential, potentially harmful bacteria. These are also spores.
So Clostridium survive because they are spore bacteria. As I mentioned earlier, they form a kind of shield. When they are at risk and they expand back later. The same way spore biotics can rebuild also our microbiome. So how do we identify Clostridium? Usually we measure toxins, alpha and beta, and mostly this is extended by the use of antibiotics and immune suppression. So treatments for Clostridia, vancomycin, metronidazole, also the pediatric dose is mentioned, and use some supportive treatment like oral liposomal glutathione, the spore biotics, but treat for a long period, also with the vancomycin and the metronidazole. These are suggestions, but also with the spores, use it for a long time because of the story of the spore bacteria. Also, keep in mind the chelation of glyphosate. You can chelate, but do not forget to rebalance minerals after the chelation. Mostly we do it 12 hours after the chelation. Yeah, so this was I think this was the last slide, yes, for today. If I suggest that we do 1 or 2 questions for now, and tomorrow my colleague Paul will also give a presentation, and it's also we do questions at the same time normally. So, but feel free, I will give you an answer to 1 or 2 questions if someone has a question. Thank you. You mentioned high doses of glutathione, I think, with ILS. What would those doses be? High glutathione dose? Yeah, we work normally with a liposomal form of glutathione, and it's normally a liquid, so it's in a tube or in a sachet. It's 1 to 2 a day. But normally we say 1. We see post-viral exhaustion. We start with 2, for example. But normally it's 1. I'm not quite sure if I caught the context, but I saw that you said it can be due to low manganese in the mitochondria. Could that be a correlation with KPU, cryptopyruria? Sorry, with the? Cryptopyruria, KPU? I'm not familiar with the KPU, but the fact that glyphosate chelates our manganese, it will have, if there is the depletion of manganese, there is a lot of more oxidative stress because it's a cofactor of our SOD2, and when this cofactor is not available, you will not capture all oxidative stress, and that's a major problem behind it. Okay, thank you. Okay, any other questions? Otherwise, we will go. Yeah, well, that means we're finishing a little bit early for lunch, which is nice. Mm-hmm. Thank you very much indeed for that wonderful presentation. Thank you. And perhaps we could all just show our appreciation again. Thank you. Could I just have the mic again? That's Dr. Dietrich Klinghardt talking about post-COVID medicine at 1 o'clock. So see you all then after lunch. Thank you. Tomorrow at 8:30 in the morning, and that will jive very, very nicely with his talk this afternoon. Thank you.
start ringing the bell? I have some cream to bind it, like Okay. whipped cream. Can I leave this with you again? Yeah. Can we maybe have one more round of the bell? Thank you. Are you all clear on how to advance your slides and everything like that? No, nobody showed me, but I figured it out. Yeah, at least I got one of these. So good afternoon, everyone. We're going to begin the afternoon session now, just 10 minutes later than planned, but we will also have some time for questions at the end. So just an announcement that anybody who'd like to take part in the dinner this evening, because there is a special dinner for all speakers and attendees being arranged. If you don't register really soon, I suppose probably by the end of this talk, then unfortunately you won't be able to come because they've got to plan for the numbers. So please go to Marcus or the registration desk and let them know that you would like to come to the dinner. Zaneta, is that all right for them to register at the end of the talk for the dinner, or is that already too late? Ist das schon zu spät? No, that's okay. All right. So I'll just introduce Dr. Klinghardt briefly. Dr. Klinghardt studied medicine and psychology in Freiburg, Germany, completing his PhD on the involvement of the autonomic nervous system in autoimmune disorders, also called angiology. Yeah. Early in his career, he became interested in the sequelae of chronic toxicity, especially lead, mercury, environmental pollutants, and electromagnetic fields for the course of illness. He's internationally recognized for his successful treatment of chronic pain, Lyme disease, autism, and many other conditions. His treatments combine non-surgical orthopedic medicine with immunology, endocrinology, toxicology, and neural therapy in accordance with the 5 levels of healing.
Dr. Klinghardt has developed his own highly sensitive and accurate form of diagnosis based on biofeedback testing called autonomic response testing, ART, which will be shown to everyone with a demonstration tomorrow at 8:30 in a workshop. In recognition of his pioneering work, he has received numerous awards in the USA, Germany, and Switzerland. One important thing to mention is that he has written a book called Lyme Borreliosis, which is in German and still very much available. So do look out for that. I won't read all the other different lifetime awards that he's received, but we can let you have all of that detail if you'd like it. I think it's more important to have as much of you as possible, Dr. Klinghardt. So thank you very, very much. Wie viel von Ihnen ist die Muttersprache Deutsch? Und, okay, dann spreche ich in Deutsch und ihr übersetzt von Deutsch auf Englisch. Is it okay? Yeah, well, I asked for the mother language, and there was such an overwhelming majority that I didn't have to ask the other question. That would have been only politeness. Ich muss noch rausfinden, wie das Computer hier nach vorne und hinten funktioniert. Ich bin ja noch nicht eingeführt worden. Also das Gerät funktioniert nicht. Mit bisschen Reiben hat's. Ganz kurz, ich habe eine Praxis in Seattle seit über 40 Jahren, oder seit fast 40 Jahren. Und hat sich wie bei vielen von Ihnen einfach entwickelt, wer kommt und was wir machen. Ursprünglich habe ich eher Schmerztherapie gemacht und Injektionen und Dinge eingesetzt im Rückenmark für Schmerzkontrolle. Und dann hat sich das entwickelt, dass ich jetzt hauptsächlich Leute mit chronischen Erkrankungen sehe und als Unterspezialität Kinder mit Störungen, ja, Autismus, Hyperaktivität, Hirntumoren, alles, was es so gibt. Und auf die Weise habe ich vielleicht ein bisschen eingeschränkten Blick, was chronische Erkrankungen angeht. Jetzt muss ich mal bitten, wenn irgendwelche Computerexperten hier sind, das Bild auf dem Bildschirm, das ich selber anschauen muss, ist so groß wie eine Briefmarke. Und ich kann entweder meine Brille aufsetzen und hier drauf starren oder jemand kann das Bild vielleicht aufmachen. Ich bin auch nicht gut, aber ich kann mal gucken. Manchmal ist da rechts Guckst du mal? Danke. Danke, Frau Doktor. Gut, ich gucke selber mal hier. Gut, es gibt verschiedene Statistiken, wie viele Leute inzwischen an den Folgeerscheinungen von Covid leiden. Ich habe kein Problem, über die Impfungen zu sprechen oder dass die Impfung die Todesursache war. Für viele Leute gibt es keinen Zweifel und dass die Impfung Covid-Leute haben Langzeitbeschwerden. Die Impfung überlebt haben, haben Langzeitbeschwerden. Und wie die nun im Vergleich zueinander aussehen, die Geimpften haben halt zusätzlich das Problem mit dem Graphenoxid und mit dem Spike-Protein und mit den Inhaltsstoffen. Manche Impfstoffe hatten Parasiten drin, manche hatten alle möglichen Retroviren drin und manche hatten andere Dinge drin, sodass die Impfung eigentlich Covid plus noch was extra ist, oder? Für die, die es überlebt haben. Was wir sehen in der Praxis, ist einfach ein Aufflammen, ja, ist immer noch die gleiche Größe. Ein klein bisschen größer, ja. So zwei Briefmarken größer, ja. Mit allen Computerexperten im Haus, gut. Was wir ganz viel sehen, sind Leute mit Krebs, auch junge Leute. Das seht ihr ja auch. Aber hauptsächlich so diese Fülle an neurologischen Symptomen, die zum Teil in der Neurologie noch gar keinen Namen haben, oder? Und natürlich die ganzen vaskulären Erkrankungen. Was mir Spaß macht, oder, weil meine Doktorarbeit war in der Angiologie und ich habe so ein bisschen so ein Auge gehalten auf Durchblutungsstörungen, was man alles machen kann. Und
was es gibt. Einen kleinen klinischen Tipp, ein Mittel, was ich in der Doktorarbeit untersucht habe. Es gab 2 Mittel. Eins war richtig gut, das war ein Pflanzenmittel. Das wurde kurz nach meiner Doktorarbeit, nach der Veröffentlichung abgesetzt und gab es nicht mehr. Und das andere war das mit ein altes schulmedizinisches Mittel, das heißt Trental. Trental ist ein altes Mittel, um die Durchblutung zu fördern. Und es gab eine Arbeit, die zeigte, dass es als Nebenwirkung Covid tötet. Ja, dass es ein starkes antivirales Mittel ist. Das heißt, bei mir kriegen das viele. Oder es ist dann so eins von den Mitteln, wo man nie eine Nebenwirkung sieht, außer dass es den Blutdruck ein bisschen senkt. Also das 400 Milligramm 2-mal am Tag. Wollte ich nur mal sagen, also weil manchmal waren Doktorarbeiten ja, oder als wir es damals gemacht haben, war das ein Blödsinn, durch den man durch musste. Oder und so rückblickend war es für mich doch ein bisschen auch was Gutes. Die Unfruchtbarkeit, da sage ich noch ein bisschen was dazu. Und was mir natürlich am Herzen liegt, sind die ganzen hormonellen Probleme, die wir alle sehen. Bei Frauen ist eigentlich so weltweit das Progesteron runtergegangen, oder? Und wer weiß den Unterschied, oder? Frau mit Progesteron und ohne Progesteron. Frau ohne Progesteron ist die Hexe und die Frau mit Progesteron ist die, die der Mann liebt. So diese 2 Stimmungen, die wir alle von Frauen kennen, oder vor der Periode das niedrige Progesteron und jetzt ist weltweit das niedrig. Und ihr wisst alle, was dann passiert. Und bei Männern, oder ist das Testosteron weltweit abgestürzt? Es gibt immer mehr Männer, die jetzt fragen, was können wir machen? Sollen wir Testosteron spritzen oder implantieren oder sollen wir es mit Naturmitteln, kriegen wir das hin? Der Mann ohne Testosteron ist eklig, oder? Der ist depressiv, der jammert, der ist aggressiv. Der Mann mit viel Testosteron ist nicht aggressiv, das ist der friedliche Teddybär. Ja, und deshalb, um da wieder hinzukommen, reicht es heute nicht mehr, einfach jetzt die Hormone zu korrigieren, sondern müssen die dahinterliegende Covid-Erkrankung behandeln. Und unsere eigene Statistik, wir haben alle Statistiken in der Welt angeguckt, und die wirkliche Statistik ist, dass jeder hatte inzwischen Covid. Oder? Es gibt niemanden, der den Virus nicht hatte. Manche haben keine Immunreaktion gehabt. Aber jeder, der es hatte, von allen, ist die Häufigkeit der Symptome nach Covid ist 1 von 5, hat bleibende Symptome. 1 von 5 lebenden Menschen. Ja? Und alle anderen Statistiken haben vieles ausgelassen an Wahrheit. Und von daher, jetzt so, gehe ich mal ein bisschen durch. So der erste Schritt ist, es gibt ein paar Mittel, die alles abdecken. Die decken die Borreliose ab, die decken Epstein-Barr ab, die decken Covid ab, die ja praktisch alles, was wir sehen, wird abgedeckt mit ein paar Mitteln. Und ich führe die nachher ein und sage euch, wie man die anwendet. Ja, es soll also ein ganz praktischer Kurs werden. Die Borreliose, ihr kennt sie alle, da war ich nun früh involviert. Es gibt einen sehr schönen Dokumentarfilm, einen von den frühen, der heißt Under Our Skin. Haben wir damals gemacht, der so die Leute einführt, so die Co-Infektionen oder sind die Infektionen, die mit dem Insektenbiss übertragen werden. Und die opportunistischen Infektionen sind die, die man kriegt, weil das Immunsystem im Keller ist. Oder? Und die wichtigste übersehene Co-Infektion, spreche ich nachher drüber, sind die Retroviren, ja, die ganz, ganz wichtig geworden sind, weil auch der Impfstoff, der jetzt verwendet wurde in den letzten 3 Jahren, hatte einen Schwanz an dem Genom dran von HIV. Und bei der Behandlung von Long-Covid ist es absolut wichtig, retrovirale Mittel einzusetzen. Man kann nicht einfach nur normal viral denken, sondern man muss retroviral denken. Dafür hat Luc Montagnier sein Leben gegeben, ja, um das bekannt zu machen. Ja gut, die Hauptsymptome von der Borreliose, ich sage das hier, oder, weil die Hauptsymptome von der Borreliose sind identisch mit den Symptomen, die jemand hat, der in einer verpilzten Wohnung lebt und identisch mit den Symptomen von jemand, der eine aktive Epstein-Barr oder Zytomegalie-Erkrankung hat und identisch mit allen anderen Infektionen. Der Körper hat nur so viele Mechanismen, mit denen er reagieren kann auf Krankheit, oder? Gut, also die Müdigkeit, die
Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Schlaflosigkeit, Nebel im Gehirn und Depression sind so die 5 führenden. Ganz kurz über die Borrelien, was mich immer nervt, ist das wenige Wissen, was weitergegeben wird. Borrelien sind eigentlich 2 Tiere, sind diese wurmähnliche Form und dann diese Round Bodies, die da dran kleben. Die Round Bodies sind wie Samen, die enthalten die ganze DNA von das ganze Erbgut von der Borrelie. Und was passiert, ist hier in dieser Studie super drin. Oder? Was passiert, wenn ich Doxycyclin gebe? Dann verschwinden so im In-vivo-Versuch 90% der Borrelien. Aber was erscheint, ist, dass sich die Zahl dieser Round Bodies vervielfacht. Und die Round Bodies betten sich ein im Biofilm, die sind in der Zelle. Und die Round Bodies sind die Ursache für die Autoimmunerkrankungen, die nachher folgen, 2, 3, 4 Jahre später. Also ich habe die Wahl, die Borrelien falsch zu behandeln mit der frühen Gabe von Antibiotika allein und dann zu sagen, es geht dem Patienten jetzt besser. Ja, für eine Weile, vielleicht sogar für 1, 2 Jahre. Und dann kommt mit Sicherheit die Autoimmunerkrankung durch diese Zysten, die im Gewebe rumliegen und nur warten auf einen günstigen Moment, um wieder auszuschlüpfen, oder? Und dann kommen diese Nachfolgeerkrankungen, die sehen dann aus wie Rheuma, rheumatoide Arthritis, wie Lupus, wie Sklerodermie, wie dieses ganze Zeug. Ich spreche zu euch als Fachmann, weil das war das Thema von meiner Doktorarbeit und wir haben ein paar von den Patienten beobachten können für 20 Jahre. Und als dann endlich die Borrelien-Tests rauskamen, waren alle positiv. Junge Frauen, die mit Lupus und mit den ganzen Autoimmunerkrankungen, viele sind gestorben, diagnostiziert worden mit 25, 20 Jahre später mit 45, alle positiv für Bartonella, für Borrelia, für Babesien. Und ihr habt ja heute schon von Armin gestern die tolle Vorlesung gehört. Ganz, ganz wichtiges Bildchen hier. Was ihr hier seht, sind die Neuronen im Hippocampus von einem Patienten, der am Alzheimer gestorben ist. Und was ihr hier seht, das Gelbe ist das Axon vom Nerv, dieses Orange drumherum ist die Myelinscheide und dieses Grüne eingebettet in die Myelinscheide sind diese Spirocheten, oder? Und dann werden alle Erkrankungen, wo das Immunsystem das Myelin attackiert oder die Nerven zerstört, werden als Autoimmunerkrankungen bezeichnet, oder? Anstatt sie korrekt zu behandeln als Infektionserkrankungen, oder? Das ist ein Wahnsinn, der weltweit in der Schulmedizin passiert, oder? Wo die Schulmedizin immer mehr hinterherhinkt, hinter dem, was wahr ist und was gebraucht wird. Und das ist das Kernstück bei der Multiplen Sklerose, oder? Das Kernstück von der Multiplen Sklerose ist, der Körper, das Immunsystem attackiert das Myelin, oder? Ich meine, ihr wisst es alle, oder? Aber wenn diese Neuronen, die attackiert werden, in den Basalganglien sind, dann heißt die Erkrankung Parkinson. Und wenn es im Rückenmark ist, hat es einen anderen Namen. Und wir finden es bei jedem ALS-Patienten, wir finden es bei jedem Patienten mit jeder neurologischen Erkrankung, können wir Biopsien machen an den entscheidenden Stellen und finden das gleiche Thema. Und dann ist die Frage, okay, wie kommen wir mit dem Mittel hier rein? Antibiotika können das nicht. Die gehen nicht in das Myelin rein. Ja, wir brauchen andere Wege. Und der Weg, den wir gegangen sind, wir wissen, dass die Spirocheten haben nur einen Grund, warum sie da sind. Und das ist ein Bestandteil vom Gewebe. Ich gehe, glaube ich, gleich darauf ein. Ich glaube, ich habe es hier im Computer. Aber hier ist die entscheidende Zusammenfassung aller Studien von Judy McCloskey, die ist Professorin an der Uni in der Schweiz, ja, die einfach sagt, ja, jede Demenz hat zu tun mit den Spirocheten, die im Gehirn sind und im Rückenmark. Es gibt keine Ausnahme. Der Morbus Alzheimer ist die Folge von einer Spirochetenerkrankung. Und natürlich, nicht jeder, der Spirocheten im Gehirn hat, kriegt einen Alzheimer, aber fast jeder. Und wir gehen noch auf andere Faktoren ein. Es gibt auch Studien, die sagen, es gibt keinen Alzheimer ohne hohe Aluminiumwerte im Gehirn.
Und es gibt keinen Alzheimer ohne andere Kofaktoren, ja, wie die Herpes-Simplex-Viren. Das waren so die frühen Studienzeichen Alzheimer, Herpes-Simplex. Dann kam das Aluminium und dann kamen die Studien über Borrelien. Und das heißt, für uns ist die Formel für die Behandlung vom Alzheimer, viele von euch haben die schöne Vorlesung gehört über die Bredesen-Methode. Ja, und für uns sieht es so aus, Moment, bevor Bredesen kommt, erstmal die Borrelien diagnostizieren und behandeln. Aluminium sollte das Haupttoxin sein, was ausgeleitet wird. Und die Herpesviren sollten unter Kontrolle gebracht werden. Und dann das Bredesen, fantastisch. Ja? Aber allein ohne die Hauptspieler in dem Ganzen zu erkennen und zu behandeln, da halten wir nicht viel davon. Jetzt ist der Tickplex hier bei Schwarzbach der einzige Test, der uns zeigen kann, ob diese Zystenform, ja, die Round Bodies, das Hauptproblem sind. Ja, es gibt keinen anderen Test, den wir kennen, der sich überhaupt beschäftigt hat damit. Das heißt, bei Autoimmunerkrankungen bitte ich darum, immer den Tickplex sofort zu machen. Ja, und ihr werdet leider sehen, wie häufig das ist. Okay, und jetzt geht es gleich direkt an die Therapie. Schulmedizinische Therapie ist gut, um die Spirocheten zu zerschlagen und die Round Bodies zu vervielfachen. Das heißt, die Schulmedizin zwingt euch in die Autoimmunerkrankung. Es gibt keinen anderen Weg. Und wir haben gesagt, halt, Moment, das ist ja Quatsch, oder? Wir brauchen ein Mittel, die nicht nur die Spirocheten behandelt, sondern gleichzeitig diese Round Bodies mit abtötet. Oder? Das macht doch Sinn. Und haben geguckt in der Literatur und es gibt 4 Mittel, die zeige ich euch jetzt. Eins ist Japanese Knotweed. Es wächst, wenn es im Garten wächst, ist es schade für euer Haus, weil das ist nicht zerstörbar. Das ist ein Unkraut, es geht sehr, sehr 10 Meter tief in die Erde und unter das Haus durch und hebt euer Haus an. Da habe ich viele Beispiele davon. Und das andere ist ein afrikanisches Kraut, Cryptolepis. Ich sage das, oder ich habe danach gesucht, okay, wo kriege ich das her? Und daher hat sich meine Zusammenarbeit ergeben mit verschiedenen Vitaminfirmen und Key Science ist da draußen. Ich bin nicht jemand, der dann seine Sachen patentiert oder Marketingkontrolle macht oder so. Und wir haben jetzt gehört, ich habe jetzt gehört, dass es eine Firma gibt in Österreich, Revital Konzept, die kopiert unsere ganzen Produkte mit meinem Namen, oder? Und stellt die auch her, aber hoch verdünnt. Und das funktioniert nicht, oder? Und manche von Ihnen haben mal gehört, jetzt haben diese Produkte verwendet und haben nicht den Effekt gesehen, den wir brauchen. Aber wie gesagt, ich bin nicht jemand, der ein Heer von Anwälten anstellt, weil die Gelder, die mir zufließen, sind sehr mäßig. Und wollte nur darauf hinweisen, dass diese Kräuter müssen aus bestimmten Anbau sein. Ja, ihr wisst es vielleicht, die Kräuterleute unter uns, jedes Kraut kann den gleichen Namen haben, aber völlig andere Wirkstoffe haben in sich. Und deshalb diese lange Suche nach den Kräutern, die wirklich diese Aufgabe erfüllen. Strong activity against both growing Borrelia burgdorferi, das ist diese Schlangenform, and non-growing stationary phase. Ja, non-growing stationary phase ist der Name, der wissenschaftliche Name für diese Round Bodies, für die Zystenform. Ja, und deshalb, und es gibt nur 4 Dinge, die in der Literatur überhaupt sichtbar sind. Manche von den alten Leimleuten meinten, dass Metronidazol, ja, es gibt doch auch, knackt doch auch diese Zysten. Ja, wenn man tödliche Dosen gibt einem Patienten, ja, dann funktioniert es auch. Aber die Kräuter sind intelligent, die benutzen andere Wege, um diese Zysten aufzuknacken. Gut, und dann ist die anderen 2 Kräuter, ja, und hier more effective against all morphological forms of the 2 tested Borrelia species were Baikalin, das kommt vom Helmkraut, ist der deutsche Name, Skullcap ist der englische Name, und Monolaurin. Monolaurin ist der Extrakt von Virgin Coconut Oil. Ja, wie heißt es bei euch? Jungfräuliches Kokosnussöl?
Ich weiß nicht, die Übersetzer können mir das vielleicht später sagen, oder? Virgin Coconut Oil wird übersetzt. Aber Monolaurin ist jetzt erschienen als das effektivste Mittel gegen Covid. Und Monolaurin war uns lange bekannt als Mittel gegen die Herpesviren. Das heißt, wenn wir Monolaurin geben, decken wir Covid ab, wir decken die ganzen Herpesviren, Epstein-Barr, Zytomegalie, und wir decken die Roundbodies ab und wir decken die Borrelien ab, oder? Manche von euch, die gestern dabei waren, oder? Ihr müsst ja eigentlich das Gefühl kriegen, oder? Die Vielzahl dieser Keime ist ja so überwältigend. Wo fangen wir jetzt an, oder? Und Klinghardt schlägt vor, es gibt ein paar Mittel, die decken alles ab. Das kann die Schulmedizin, kann das nicht. Aber die Natur schafft es. Ja, und gut, und dann, hier ist das Mittel, was da entstanden ist. Da ist alles drin, außer Monolaurin. Monolaurin muss ein bisschen separat gegeben werden mit dem Essen. Und das Mittel ist übrigens die Firma, die die ganzen Projekte angenommen hat, das heißt Key Science. Key ist das japanische Wort für Energie. Und die Mittel gehen durch so einen Energiegenerator durch, der die ganzen Frequenzen von den ganzen Heilmitteln damit reintut. Ja, und deshalb Key Science. Das sind die einzigen Mittel, die ich kenne, die sowohl praktisch eine Reifmaschine, einen Frequenzgenerator mit drin haben und die Biochemie drin haben. Gut. Und das sind also alle Mittel mal zusammen. Steve Buhner, manche von euch kennen ihn, oder? Von seinen Büchern her, der hat dieses tolle Buch geschrieben über natürliche Antibiotika und natürliche antivirale Mittel. Und Steve hat in meiner Praxis in Santa Fe für 2 Jahre gearbeitet. Da war noch so ein kleiner Kräuterjunge und hat dann gesehen, was nötig ist. Und hat sich dann zurückgezogen, meditiert, gelesen und hat dann geschaut in der Literatur, wo man was findet für was, und tolle Bücher geschrieben darüber. Und durch die Zusammenarbeit mit ihm bin ich so auf den Weg gekommen. Ich bin ja von der Linie meiner Mutter her, oder? Haben wir überdokumentiert, über 1200 Jahre waren wir Farmer, waren wir Bauern, oder? Von der Linie meines Vaters, das waren alles Lehrer. Das heißt, ihr schaut auf jemanden, der halb Lehrer ist und halb Bauer. Aber ich glaube, meine Nähe zu Kräutern kommt ein bisschen daher. Gut, und dann Propolis. Jetzt dieser ganze Scheiß mit dem Biofilm regt mich auf, oder? Weil es gibt fantastische Mittel in der Natur, die Biofilme auf ganz raffinierte, quantenphysikalische Weise auflösen, ohne dass wir die ganzen Biofilm-Medikamente, die ihr kennt, die enzymbasierten Biofilm-Medikamente, sind alle schräg. Warum? Weil unser ganzes Mikrobiom in den Nebenhöhlen, im Mundraum, im Darm, unsere guten Bakterien leben alle, ihr Zuhause ist der Biofilm. Die leben glücklich zusammen. Über 4000 Spezies von absolut lebenswichtigen Mikroben leben im Darm, im Biofilm. Und nur von da streuen sie aus, geben Geburt zu den Keimen, die dann im Stuhl erscheinen. Das sind die verloren sind. Aber die lebenden Keime sind im Biofilm. Und wenn ich diese Schrotschussmethoden anwende, um Biofilm zu zerstören, zerstöre ich unser eigenes Mikrobiom. Ja? Und es gibt viele Hinweise darauf, dass die Krebsraten hochgehen und alle Raten hochgehen, wenn diese blöden Schrotschussdinger angewendet werden. Wir benutzen Propolis in hohen Dosen. Da gehen wir noch drauf ein und man nur ganz gucken, oder was es macht. Oder Propolis gegen Listerien, gegen Staphylokokken, sind Fungizid und hemmt den Biofilm, in dem Pilze sich verstecken, gegen Streptococcus mutans, das ist der die Karies verursacht. Und es ist jetzt nur ein paar Beispiele, es gibt unendlich viele Studien über Propolis, die das lösen. Gut. Dann ganz kurz ein Überblick über die Dinge, wenn wir chronisch Kranke behandeln. Und früher haben wir es einfach Leimborreliose genannt. Heute wissen wir, dass es viel komplexer geworden ist. Hier sind die großen Dinge, die wir angehen. Das eine ist die elektromagnetische Strahlung. Man kann heute da nicht mehr dran vorbeireden. Ja, jeder Redner versucht, das ist so wie der Elefant im Wohnzimmer, den man nicht erwähnt. Oder? Man kann heute keine Therapie für mich von chronischen Erkrankungen mehr machen, ohne
dass die Leute das reduzieren, die Strahlenbelastung reduzieren. Das ist einfach riesig. Ich zeichne ein paar Sachen dazu. Dann ja, die Aktivität von Epstein-Barr und anderen neurotropen Viren zu vermindern. Hefepilze sind bei uns in den USA mehr ein Thema als bei euch, wegen der Hausbauweise. Long- und Short-Covid. Wir finden eben Aktivität von Covid bei 1 von 5 Leuten bei uns. Da gibt es keinen Zweifel. Leben Covid nach 2, 3 Jahren nach der Erkrankung und relativ leicht behandelbar, aber wenn geimpft wurde, relativ schwer behandelbar. Dann CCSVI, Gillian hat es, da zeige ich nachher, was das ist. Und dann die Retroviren, ja, jeder Insektenstich. Übrigens, mich ärgert es immer, finde es im Englischen, oder? Benutzen immer noch viele nicht so informierte Ärzte den Ausdruck Tick-Borne Disease. Ja, Tick-Borne heißt von Zecken her, oder? Und von meiner Praxis im Durchschnitt einer von 20 Patienten mit einer schweren, lang anhaltenden Borreliose hatte je einen Zeckenstich. 19 haben es gekriegt durch Spinnenstiche, Fliegenstiche, Mückenstiche. In endemischen Gegenden sind alle Mücken infiziert. Durch alles, was sticht, kann diese Keime übertragen. Der Krankheitsverlauf sieht ein bisschen anders aus. Beim Zeckenstich gibt es oft diese akute Erkrankung ein paar Tage später, oder? Jetzt bei euch gibt es diese Frühsommer-Meningitis, das sind dann wieder Viren, die das verursachen, wo die Bakterien übersehen werden. Aber denkt dran, das wirkliche Wort ist Vector-Borne Disease, vektorübertragene Erkrankung. Und alle Vektoren sind damit eingeschlossen. Es sind hauptsächlich Insekten, kann aber auch der Ehemann sein. Oder die Mutter. So, ein bisschen was zur elektromagnetischen Strahlung. Hier ein paar Artikel, die zeigen, oder? Ich lese mal das dick gedruckte. Chronic Borrelia infection may be provoked by electromagnetic radiation. Die Infektion wird aktiv im Feld von elektromagnetischen Feldern. Oder nächste, oder Artikel von 2017. Electromagnetic field suppress immunity, increasing the risk of opportunistic infections. Und dann die nächste Studie zeigt noch was dazu. The induction of Epstein-Barr virus, early antigen, durch das Mobiltelefon. Ja, ich zeige euch gleich die Studie, oder? Knallharte Studie gezeigt. Die haben 100 Leute genommen, oder? Wo Epstein-Barr zwar in einer schlafenden Form da war, nicht aktiv, dann ein Telefongespräch am Ohr für 6 Minuten. Und er war wieder aktiv. Und zwar auf eine Art aktiv, wo man weiß, es wird mindestens für 7 Jahre aktiv. Ein Telefongespräch für 6 oder 7 Minuten. 7 Jahre Aktivität von Epstein-Barr. Ja? Und das müsst ihr einfach wissen. Das ist nicht mehr, ist mal so ein Spinner wieder, oder? Der irgendwie nochmal wieder da irgendwas wichtig macht. Nein, das ist die Realität, die keiner angucken will, oder? Und deshalb gut. Glutation geht runter durch WLAN. Der WLAN-Router, den ihr zu Hause stehen habt, ist ein Handysendemast. Dann hier vielleicht die wichtigste Studie, die zeigt, dass intrazellulär viele Proteine kaputt gehauen werden, ja, die dann, ja, man kann dann diese ganzen tollen Peptidtherapien machen und Hunderte von Euro jeden Monat ausgehen für Peptide, um die zu ersetzen, die zerschlagen sind durch die wie heißt es bei euch? Telefonrouter nennen wir das, durch den Router. Gut, und dann hier die tolle Studie von Marty Paul. Wir waren übrigens, das wir alle anfingen so 2005, hatten wir einen nicht riesen Think Tank, aber einen gut bezahlten Think Tank. Da waren ein paar Wissenschaftler dabei, Robert Bransfield, der Psychiater, der heute Morgen erwähnt wurde, damals iGeneX Lab, Steve Harris, manche von euch kennen ihn, die ganzen Joe Boriscano, und ich war so der einzige Kliniker, der mit eingeladen war. Und damals vieles fing an. Marty Paul war Professor bei uns, den hatten wir auch eingeladen.
Und er kam auf diese elektromagnetische Strahlungsgeschichte durch mich, durch eine lange Busfahrt, die wir zusammen machen mussten, um da in diese Berge in Kalifornien zu kommen. Deshalb ein bisschen persönliche Geschichte. So, Marty hat praktisch alle Studien analysiert und Folgendes gefunden: Wenn WLAN-Strahlung da ist, wie jetzt hier im Raum, dieser mittlere Strahlungsbereich von 2,4 Gigahertz geht durch unseren Körper, durch alle Zellen durch. Und wenn er durch die Zelle durchgeht, sind an der Zellwand Rezeptoren, da gibt es ja hunderte von verschiedenen Rezeptoren, aber einer davon heißt Voltage-Gated Calcium Channel. Der Voltage, das ist praktisch Türen an einer Zelle, die, wenn die aufgehen, strömt Calcium rein. Und Calcium ist das Alters Ding. Ja, so, wenn Calcium in die Zelle reingeht, altert die Zelle sehr rasch. Aber es gibt dann verschiedene biochemische Schritte, die ausgelöst werden durch dieses Calcium. Und was dann endet, ist die Produktion von Peroxynitrit, das ist das Letzte. Peroxynitrit ist das Benzin, was heute noch benutzt wird, um Raketen hochzuschießen. Ja? Und ihr nennt es ja nitrosativen Stress, das hört sich ein bisschen sanfter an. Wir nennen es Peroxynitrit, und Peroxynitrit ist tödlich für alle Neuronen. Das ist ein Nervengift, wie es nichts anderes gibt. Und das passiert in jedem von uns, jede Sekunde, wo wir im Feld sind. Gut, und dann gibt es verschiedene Dinge. Literatur hier ist mal einfach nur zeigt, Peroxynitrit ist die wirkliche Ursache von ALS, von Parkinson, Alzheimer, MS. Ja, Borrelien, alles gut, Toxine, alles gut, aber der letzte Schritt, der nötig ist, um die Neuronen zu zerstören, ist dieses Peroxynitrit. Und dann ist es spannend, oder was es alles gibt, um das abzubauen. Wir weisen Leute an, unter dem Faraday-Käfig zu schlafen. Jeder Patient kriegt es, vor allen Dingen die Kinder. Ja, und Kinder, dass die Welt noch eine Zukunft hat, schlafen bei uns für 8 Stunden unter diesem Netz. Gut, und dann, was können wir tun, um Peroxynitrit in Schach zu halten? Wir sind wieder beim Propolis gelandet. Ihr denkt dran, die erste Rolle von Propolis war Biofilm, ein rechendes Mittel, aber intelligent. Löst den Biofilm auf, da wo viele Pathogene vorhanden sind, aber nicht den gesunden Biofilm. Hier mal ein kleiner Überblick über Riesenstudien, die es gibt über Propolis als das Mittel, was uns Strahlenschutz gibt. Das ist hier, viele von den Artikeln sind über ionisierende Strahlung. Es gibt eine Unmenge von nicht ionisierender Strahlung, wo Propolis dieser Schutz ist. Hier ist mal direkt über WLAN. Ja, und ihr kriegt ja alle die PowerPoints. Ich will jetzt nicht zu sehr in die Literatur reintauchen, sondern nur sagen, was ich euch erzähle, ist jetzt nicht irgendein esoterischer Quatsch, sondern wir müssen uns ja ständig verteidigen vor den medizinischen Gesellschaften in den USA und so, und alles muss knallhart irgendwie widerlegbar sein, unterlegbar sein. Gut, und dann, wie schützen wir Leute davor? Gut, also das Wichtigste mal, der einfache Schritt ist, nachts die Sicherung rauszustellen für das ganze Haus, ja, wenn das möglich ist. Okay, und dann Radioschutzkleidung tragen, und dann haben wir ein besonderes Fußbad entwickelt, was mit Frequenzen die Schwermetalle und Aluminium vor allen Dingen mobilisiert. Und dann haben wir eine Körperlotion entwickelt, das war wichtig für 5G. 5G, der neue Strahlenbereich, sind diese hochfrequenten Wellen, die nicht durch die Haut durchgehen, die aber in der Haut ganz viele Prozesse auslösen, und die kann man abschirmen, einfach durch eine Körperlotion. Und dann haben wir ein Mittel für den inneren Zellschutz, da ist Propolis und Rosmarin drin und Ginkgo. Gut, Aluminium potenziert die Leimborreliose. Also wenn wir Leimborreliose behandeln, immer nur gleichzeitig mit Aluminiumentgiftung. Ich habe 20 Minuten, ja, weil wir gehen ja über die Zeit. Gut, ist mir ganz wichtig, oder weil das so übersehen ist, wir benutzen den Oligoscan, da ist jeder, den wir untersuchen, heute erlebt, hat Riesenwerte von Aluminium im Gewebe, ihr alle, oder? Und
Und Aluminium ist der Wachstumsfaktor für die Borrelien im System. Gut, und dann hier dieser schöne Artikel von Chris Exley, Aluminium in Human Brain Tissue. Von allen Patienten, die irgendwelche neurodegenerativen Erkrankungen hatten astronomisch hohe Spiegel von Aluminium im Gewebe. Ja, und das ist wichtig, es schließt autistische Kinder mit ein. Der wirkliche Grund von der Aluminiumvergiftung, die Impfungen schon auch, aber es ist hauptsächlich das Geoengineering, das Bespritzen vom Himmel mit Aluminium, mit Nanopartikeln von Aluminium. Wir haben, und hier ist mal ein schönes Bild von NASA, oder, wo man auf der rechten Seite die Erde sieht, wie sie mal aussah. Der war ja mal der blaue Planet, ist inzwischen der graue Planet. Und die Konsequenzen davon sind riesig. Die Sonneneinstrahlung am Meer, oder ist das, was die Algen dazu erzeugt, Sauerstoff zu erzeugen? 80% vom Sauerstoff, den wir atmen, kommt von den Algen im Meer. Und die können heute 40% weniger Sauerstoff erzeugen, weil dieser Lichteinfall abgeschirmt ist. Und dann das Schlimmere noch ist, dass das ganze Meere überzogen sind mit dieser Nanopartikeldecke, durch die das Wasser nicht verdampfen kann. Und dadurch trocknen heute viele Länder aus. Oder es ist schrecklich, was da gemacht wird. Es wird geleitet vom Department of Defense in Amerika. 60 Länder haben da unterschrieben, machen mit. Und es ist eine Riesenkatastrophe, die da entsteht. Gut, Entgiftung von Aluminium, Koriander. Cilantro ist das Mittel der Wahl, um Aluminium zu entgiften. Tolle Studien, die wir haben über dieses Fußbad, das es Riesenmengen Aluminium ausleitet. Ihr könnt es euch anschauen am Tisch hier von Key Science. Ja, das muss eine Platinspule sein, nicht die normale Kupferspule, die es bei den Billiggeräten gibt. Gut, und dann Melatonin. Melatonin übrigens fantastisches Mittel, um dieses Peroxynitrit abzubauen. Und Melatonin fantastisches Mittel, um Aluminium, Quecksilber, Cadmium und Blei auszuleiten. Das ist alles veröffentlicht. Und kein Wunder, dass so offiziell Melatonin in der EU verboten ist, seit die Studien alle rauskamen. Man kriegt es an verschiedenen Stellen immer mal wieder, kriegt man so als Schlafmittel so 3-4 Milligramm. Aber so diese höheren Dosen, die wir verwenden, wir geben gern 200 Milligramm, ja, als Hautcreme oder als Zäpfchen. Das ist fantastisch, was da passiert. Ja, ja gut, Aluminiumentgiftung, gut, wir geben Koriander, also Cilantro ist der andere Name. Und das Mittel Coriandolo Plus ist eine Auswahl von bestimmtem Wachstum von der Pflanze, die ganz, ganz massiv Aluminium entgiftet. Dann geben wir Transdermalmelatonin, dann gibt es ein anderes zweites Mittel mit Inula und Horsetail drin, fantastische Mittel, um aus der Lunge das Aluminium auszuleiten. Und dann, jeder kriegt bei mir Chlorella oder Zeolit und dann das Fußbad. Funktioniert. Ja, und das ist ein Teil unserer Borrelienbehandlung. Und ich gelte nun in Amerika als der Borrelien-Whisperer oder als der schafft, chronische Borrelienpatienten wieder gesund zu kriegen. Und der Trick ist zweifold, ist den Elektrostrom abzuschirmen, Aluminium zu entgiften und die Borrelien zu behandeln mit Mitteln, die diese Zystenform knacken. Gut, und dann die Viren, die Fatigue, die Müdigkeitsviren, oder? Hier sind mal hier aufgeführt, Epstein-Barr, Chlamydia pneumoniae ist ja kein Virus, Bakterien, aber Parvovirus B19, da kommt auch mit dem Insektenstich Bornavirus, Varicella, Zytomegalie, bla bla bla. Ja, wir kennen sie alle. Und die Symptome sind identisch wie die Symptome bei der Borreliose und identisch mit den Symptomen von Long-Covid. Gut, und hier ist die Studie mit dem Handy-Sendefunk. Ein 7-minütiges Telefongespräch am Handy, am Ohr, kann bleibend den Epstein-Barr, der vorher schlafend war, aktivieren. Und wenn man die Studie anguckt hier, die haben wirklich, die Studie ist von 2013, die haben inzwischen Leute verfolgt für 7 Jahre. Nach 7 Jahren ist er immer noch aktiv. Ja, und deshalb ein Telefongespräch für 7 Minuten, oder? Finde ich toll. Gut, und dann wieder ein Loblied dem Propolis oder Propolis, fantastisches Mittel für Herpes simplex, Herpes Typ 2, genitaler Herpes oder
heilt viel schneller ab, wenn man ein bisschen Propolis drauf tropft. Und aber bleibt nicht nur dabei, sondern auch gegen, es gibt inzwischen auch für Coxsackie-Viren gibt's Studien, es gibt Studien über Propolis und die Influenza-Viren, also Propolis deckt eigentlich alles ab. Ihr denkt dran, Biofilmbrecher, es schützt vor Elektrosmog, es ist ein super Mittel gegen die Herpesviren, mit denen wir zu tun haben. Und dann, ja, was machen wir damit? Natürlich kriegt jeder bei uns, kriegt 3 Mittel. Lakritze, da gehe ich noch drauf ein, auf die Studien. Ja. Lakritze, hier ist ein bisschen Studien angeführt, fantastisches Mittel für EBV. Also das Supermittel gegen Epstein-Barr ist Lakritze. Es gibt verschiedene Studien, die zeigen, wo verglichen wurde, 100 schulmedizinische Mittel, 100 Kräuter und Lakritze steht immer raus, fällt völlig aus der Studie raus, weil es so viel effektiver ist als alles, was danach kommt. Ja. Deshalb, wir kombinieren immer, und Lakritze werdet ihr sehen, tolles Mittel gegen Propolis und tolles Mittel für vieles andere, was wir im System haben. Das heißt, für uns die Schrotschusstherapie ist ein Teelöffel Lakritze, ein Teelöffel Propolis 2-mal am Tag. Das deckt ganz, ganz viel ab von diesen schrecklichen Dingen, über die wir hier hören in diesen 3 Tagen. Und ich nehme das Berberin noch dazu. Berberin ist das Supermittel für die Leber, aber auch das Superparasitenmittel, aber auch das Supermittel für die Insulinresistenz. Ja, das wollte ich mal sagen. Insulinresistenz ist induziert durch Borrelien und induziert jetzt durch Covid. Ja, das wird oft übersehen bei uns Ärzten, ja, wenn plötzlich ein Patient kommt und sagt, Doc, ich nehme jetzt Gewicht zu wie ein Blöder und ich esse kaum noch was, dann ist die Reaktion vom Arzt, naja, der lügt zu mir, oder? Aber wir übersehen oft, dass diese neuen Erkrankungen, viele davon induzieren die Insulinresistenz. Deshalb sind es diese ganzen teuren Mittel, die es gibt, wie Monjavi und wie sie alle heißen, plötzlich riesenpopulär geworden und die Pharmaindustrie macht da ein tolles Geschäft drauf. Gut, also hier ist so mal ein kleiner Überblick über was wir ganz oft machen. Ja, wir regeln das mit dem Elektrosmog. Die Leute kriegen diese 3 Mittel. Und wir entgiften Schwermetalle mit dem Fußbad und Chlorella. Hefepilze, sage ich nur ganz kurz was dazu. Hier ist mal viele Artikel, die zeigen, dass die Hefepilze im Haus können sich symbiotisch verhalten mit allen, die im Haus leben, oder können aggressiv werden. Und alles, was es braucht, um Hefepilze aggressiv zu machen, ist ein WLAN-Router ins Haus zu stellen. Dann werden die Pilze alle verrückt, ja, und fangen an, hunderte Mal mehr Biotoxine auszuscheiden, Mykotoxine. Gut, und dann die Frage, ist es Hefepilz oder Borrelien? Ja, hier nochmal ein Lied auf Propolis. Das hemmt Aspergillus, das Aflatoxin. Es kann bei jeder Pilzerkrankung eingesetzt werden, sowohl oral als auch örtlich. Gut. Und wir geben ja hier nochmal fast allen Borrelienpatienten einen Teelöffel italienischen organischen Propolis 2-mal am Tag. Das ist ein Wundermittel bei der Borrelienbehandlung. Ein Teelöffel 2-mal am Tag. Gut, und dann die Behandlung der Lunge, oder? Wir haben viele jetzt Lungengeschädigte mit der Lungenfibrose nach den schweren Erkrankungen, die Leute hatten. Und ich gehe einfach mal, wir sind ja aus der Zeit, wir lassen Leute es inhalieren mit einem besonderen Gerät aus Italien. Das ist ein ganz feiner Propolisdampf, der heilt die Lunge ab in der Zeit. Sowas habt ihr noch nie gesehen. Ja, das ist unglaublich. Das ist 15, 20 Minuten, so jeden 2. Tag. Diese Inhalation war ein Wundermittel für die ganze Covid-Zeit, als es mit den Lungen überall losging. Gut, und dann Covid, ein paar Sachen, die ich sagen will. Erstmal die Symptome von Long-Covid. Von Long-Covid sind identisch wie die Symptome von den Borrelien, identisch mit den Symptomen von Epstein-Barr. Und deshalb gibt es so viel blödsinnige Artikel, ja, weil man kann aufhand der Symptome nicht entscheiden, mit wem man zu tun hat. Gut, hier sind die Labormarker, die wir verwenden.
Ihr könnt sie nachlesen. Ich weiß, meine Zeit ist knapp. Alles, was man nachlesen kann, könnt ihr nachlesen. Hier ein bisschen veröffentlichte Statistiken. Hier ist von unserem amerikanischen System, sieht man die Todesraten von den Impffolgen, oder? Und es gibt dieses System, da war ich mit beteiligt, dieses System einzurichten. Da haben wir schwer für gekämpft in den USA, dass jeder Arzt kann berichten, wenn nach einer Impfung, Grippeimpfung oder MMR, wenn Schaden ist, wenn jemand stirbt, können wir das dahin schicken und es wird dann auch registriert. Und man sieht hier die Todesraten bis zum Jahr 2020 und dann fällt euch was auf hier. Und das ist hier der Anfang, als die Impferei losging. Wir sagen natürlich nicht, dass die Impfung diese Todesraten verursacht hat. Kann man ja nicht einfach so sagen, aber es sieht doch, oder? Ist doch irgendwie eine eindrucksvolle Kurve. Die ist nicht von mir, die ist veröffentlicht in den USA. Und dann diese Kurve finde ich eben noch besser, oder? Was man hier sieht, sind die Geburtsraten in Schweden, die werden ja sehr gut erfasst, so über die Jahre, oder Monate. Und dann plötzlich geht hier dieser Pfeil nach unten. Und hier oben, der rote Skala, ist die Impferei, als die losging. Ja, die Zahl der Geimpften in Schweden ist dies und das sind die Geburtraten. Sieht da auch irgendwie auffällig auf, oder? Wir dürfen ja nichts drüber sagen, aber ich finde schon, dass man da hinschauen soll. Gut, und dann hier, of all the compounds, das hier hat man getestet, okay, wie kann man Covid behandeln? Das ist akut Covid. Wie kann man das behandeln? Haben alles Mögliche angeschaut, Antibiotika, antivirale Mittel, alles Mögliche, oder? Und dann, was rauskam, of all the compounds, Glycyrrhizin, das ist der Wirkstoff in Lakritze, was the most active in inhibiting replication of the SARS-associated virus. Einzige Problem hier ist, oder das Datum 2003, das war SARS Nummer 1, da waren wir damals sehr beteiligt mit dabei. Und der Schritt zu sagen, naja, wenn bei SARS 1 es so gut funktioniert hat, SARS 2 ist ja fast identisch und haben das eben eingesetzt. Und es gibt viele Arbeiten jetzt, das sind jetzt hier, das zeigt, dass es genauso effektiv ist bei Covid, beim jetzigen Covid. Und deshalb meine Therapievorschläge, Propolis und Lakritze zusammenzugeben, schmeckt gut. Kinder mögen das, man kann es in Saft machen und so, und es ist eine tolle Therapie geworden. Hier ist die Arbeit mit dem Monolaurin, habe ich ja erwähnt. Dann gibt es 2 Artikel, die zeigen, dass überall da, wo eine hohe Dichte war an Radiowellenbestrahlung, also 5G, wo 5G aktiviert war, sind viele gestorben. Ja, und mehr kann ich im Moment nicht sagen dazu. Das ist hier von Beverly Rubik und dann gibt es andere Arbeiten inzwischen, die das Gleiche zeigen. Überall da, wo 5G aktiviert war, gab es viel Tote. Das Gleiche gilt für Italien. Zistus T, auch wieder, wenn wir das Datum achten, das ist eine Zeit vor Covid, das war der erste Coronavirus, SARS-CoV-1, hochgradig effektiv, der Zistus T. Und dann hier ein paar Studien aufgeführt, dass er auch genauso aktiv und effektiv war für die jetzige Corona-Form. Wir haben ja auch Arbeiten, die ich immer wieder zeige, dass Zistus wahnsinnig effektiv ist für die Borrelienbehandlung und für die Borrelienprophylaxe. Unsere Hunde kriegen alle Zistus T, ja, das ist auch veröffentlicht. Katzen kriegen Zistus T und Kinder kriegen Zistus T. Und jeder, der in Süddeutschland wohnt, sollte jeden Tag ein paar Tassen Zistus trinken. Dann suchen die Zecken euren Nachbarn, aber nicht euch. Und ja, gut, ich muss jetzt vieles überspringen. Zink war wichtig in der frühen Covid-Zeit. Andrographis ist ein altes antivirales Mittel, das bei euch im Garten wächst. Fantastisch. Japanese Knotweed haben wir schon mal gesehen, oder? War das Mittel, was die Zysten knackt und eines der haupteffektivsten Naturmittel ist für die Borrelienbehandlung, ist eines der Hauptmittel für die Behandlung von Covid. Und dann ist die Frage,
Soll ich dann 15 Mittel für die Borrelien geben und 15 Mittel für Covid geben und 15 Mittel für Epstein-Barr? Oder kann ich nicht einfach 2, 3 Mittel geben, die alles abdecken? Oder das ist so mein Vorschlag an euch. Artemisia annua haben wir schon gehört auf dieser Konferenz. Wir injizieren das ja gern bei den akuten, als Covid losging bei uns, ging ja in Seattle los, haben wir so ein Drive-by-Ding organisiert, dass die Leute im Auto bei der Praxis vorbeifahren, der Patient auf einer Seite, der Fahrer, Ehemann oder Ehefrau auf der anderen Seite, oder? Und dann hängen die den Arm raus und dann haben wir uns so voll angezogen im Hazmat-Anzug, oder? Und den Arm rausgehängt, Infusion angehängt und 120 Milligramm Artisonat injiziert. Das war unsere Therapie. Meistens hat eine Injektion ausgereicht, um die Leute aus der Krise rauszubringen. Oder dann sind wir im Auto wieder rumgefahren, diesmal andersrum wieder reingefahren und dann war dann der Fahrer, kriegte dann die Infusion. Ja, und wir haben am Tag über 60 Leute behandelt, jeden Tag. Und es war fantastisch. Keiner ist uns gestorben, oder? Wir haben diese riesen Todesraten, die es in Seattle am Anfang gab, gesenkt auf 0, praktisch über Nacht. Und wir hatten Glück, dass wir Zugang hatten zu Artisonat. Das gibt es normalerweise in Amerika nicht. Das ist ein Extrakt von Wermut. Gibt es bei euch in der Burgapotheke und verschiedenen Apotheken. Gut, als Artisonat could be an alternative drug to chloroquine. Gut, Baikalin habe ich schon erwähnt, vom Helmkraut. Der Extrakt von Löwenzahn, ja, da gibt es eine Freiburger Studie, die zeigt, Löwenzahn ist das Mittel, um zu verhindern, dass das Spike-Protein neue Zellen attackiert. Ja, und das heißt, bei uns kriegt jeder Löwenzahn entweder zu essen oder als Tinktur. Gut, und dann haben wir einfach wieder eine Mischung zusammengestellt, wo alle Kräuter zusammen sind. Das heißt Andrographis Plus. Das war unsere Covid-Therapie. Denkt dran, wir haben das andere für die Borrelien. Dieses zusammengestellte Mittel hieß Kivita. Das ist unser Borrelien-Cocktail und das war unser Covid-Cocktail, der super funktioniert. Gut, und dann, wenn es so eine Art Protokoll gibt für Covid, wir können das, also für mich ist es nicht möglich mehr, ohne den Elektrosmog zu erwähnen. Da müssen wir uns schützen davor, wenn wir gesund werden wollen. Die von uns betroffen sind mit Long-Covid, ihr habt die Wahl, oder? Wenn ihr gesund werden wollt, ihr könnt jahrelang damit rummachen, aber ich empfehle, nachts die Sicherungen raus. Ja, da stirbt keiner, außer die Fische im Aquarium. Gut, und dann Propolis haben wir jetzt auch von der chinesischen Studie her gesehen, Propolis überlebt in den Rachenmandeln und im Waldeierschen lymphatischen Ring. Haben wir heute Morgen schon mal gehört. Das ist die Stelle, wenn jemand gesund wird mit Covid, wo Covid weiterlebt. Da sind Nester von lebendem Covid da. Und die können wir weggurgeln mit dieser Mischung aus Cistus und Propolis. Das ist wirklich fantastisch. Wir haben viele Leute, die hatten so 4, 5, 6, 7 Mal schon Covid, denken immer, es ist wieder eine neue Infektion. Und wir sehen mit unserer Testmethode, die zeige ich morgen, ART, sehen wir, dass hier Nester sind, die immer wieder, oder wenn die Umstände günstig sind, bumm, kommt es wieder und kommt wieder. Wir können das weggurgeln, 3-mal am Tag damit gurgeln. Mit dieser Propolis-Cistus-Mischung war wie ein Wunder. Okay, ich weiß, ich habe jetzt noch 2 Minuten nach meiner Uhr. CCSVI wollte ich noch zeigen als letztes, ja, was das ist, weil es ist was, was jeder von euch, fast jeder von euch hat. Ja? Oh ja, okay. Okay, so I have more time. Okay. CCSVI, hier steht hier ausgeschrieben, Chronic Cerebrospinal Venous Insufficiency. Die Studie, die Ursprungsarbeit war von Paolo Zamboni, ein ganz begabter Gefäßchirurg in Italien, dessen Frau erkrankte an MS. Und da hat er, oder? Wenn alles, was man hat, ist ein Hammer, dann sehen viele Dinge aus wie ein Nagel, oder? Und wenn man Gefäßchirurg ist, dann sehen alle Dinge aus wie gefäßchirurgische Probleme. Und er hat dann über eine Angiografie festgestellt, dass die Frau mit MS, seine eigene Frau im Rollstuhl, ganz verengte, tiefe Halsvenen hatte. Und hat dann überlegt und hat die Halsvenen aufgedehnt, mit einem Ballon, so einen Katheter reingeschoben, Ballon aufgedehnt. Und über Nacht konnte die Frau wieder laufen. Und hat dann 20 Patienten mit MS in der Reihe behandelt.
alle wurden symptomfrei. Nicht jetzt einer von 20, sondern 20 von 20, oder? Er hat dann sofort seine Lizenz verloren als Arzt, oder? Natürlich, wie das hier in Europa so üblich ist. In England hätte er wahrscheinlich noch ein bisschen länger überlebt. Und hier ist ein Fall von mir. Rechts, junger, autistischer Mann, oder? Und was wir sehen hier ist die normale tiefe Halsvene, die das Blut vom Gehirn abführt, oder? Und auch das Äquivalent auf der anderen Seite hier. Und hier fließt gar nichts, oder? Und dann haben wir bei diesen Patienten wieder diese Gefäßpositur gemacht, hier oben aufgedehnt. Und der wurde wirklich über Nacht neurotypisch. Ja, der war autistisch am Dienstag und am Mittwochabend nicht mehr autistisch durch das Aufdehnen von dieser Gefäß. Und dann hier ein anderer Fall von uns. Und es gibt 3 Geräte in der Welt. Das heißt Magnetic Resonance Venography, ist von Siemens. Mein Onkel übrigens hat den Kernspintomogramm erfunden. Der war Physiker. Und deshalb, wir haben da immer so ein bisschen Blick drauf gehabt, was weiter passiert damit. Und diese Venographie, das sind Bilder, die gemacht sind mit diesem Kernspintomogramm. Und wir hatten, für ein Jahr hatte ich Zugang dazu und haben dann die Möglichkeit gehabt zu schauen, oh Scheiße, wie können wir denn diese Venen noch aufmachen? Oder? Aber noch ganz kurz zur Zamboni-Geschichte. Was man hier sieht, sind die typischen MS-Herde, die man im Kernspin sieht. Und hier alles, was rot ist, hier sind Venen. Und sieht, dass das die identische Gegend ist wie hier. Und was er praktisch gefunden hat, ist, dass durch diese Verengung unten im Stromgebiet gibt es einen Rückstau von Blut ins Gehirn. Und es tritt dann aus ins Gewebe. Das Blut wird abgebaut, aber das Eisen bleibt da. Und das Eisen wirkt wahnsinnig aggressiv als korrosives Material, das dann das Myelin zerstört. Ja? Und der neue Ausdruck ist, dass die MS-Läsionen sind venozentrisch. Das heißt, in der Mitte von dieser Läsion ist eine Vene. Und wenn man die Venen unten im Abstromgebiet aufmacht, dann verschwindet dieser Überdruck und das Gehirn kann wieder heilen. Ja, und das ist so diese Ballonprozedur, möchte ich im Moment nicht drauf eingehen. Gut, und hier ganz, ganz wichtig, eine Studie, die sogar meine Doktorarbeit quotiert, von 2009. Da hat man Biopsien gemacht von diesen Gefäßen und gucken wir, warum, was ist denn da los? Und Wunder, oder man findet Infektionen in diesen Venen und der Grund, warum die Venen sich schließen, sind die Immunreaktionen auf diese Keime. Und hier ist mal die Liste, oder? Parvo B19, das ist dieser durch Zeckenstiche und Insektenstiche übertragene Virus. Zytomegalie, Varicella zoster, unsere alten Freunde, Rickettsia, Borrelien. Und wenn man die ganze Liste durchliest, was man noch alles gefunden hat, sind genau die Keime, die wir jeden Tag besprechen, sitzen in diesen Venen. Und wenn die Venen eng werden, kommen alle Symptome, die ihr kennt. Schlaflosigkeit, Nebel im Gehirn, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisverlust. Und dann bei manchen von euch geht es dann den Berg weiter runter, bis die Erkrankung einen Namen hat. Und bei manchen bleibt so zwischendrin, kuckelt so vor sich hin. Ich hab eine Zeit gehabt, wo ich in einer verpilzten Wohnung gewohnt habe, wo mein Gedächtnis plötzlich den Berg runterging und habe mir diese Prozedur machen lassen. Und es war wirklich wie ein Wunder, dass das Licht wieder anging, gleich innerhalb von ein paar Stunden danach. Und natürlich, was jetzt passiert ist, politisch gesehen, hat Zamboni gezeigt, dass fast alle neurologischen Erkrankungen sind Gefäßerkrankungen. Und was das bedeutet hätte in Konsequenz, ist, dass am Eingangsschild vom Neurologen würde stehen, falsche Adresse, gehen Sie nebenan zum Gefäßspezialisten. Sie sind bei mir falsch aufgehoben. Und viele von euch wissen, dass die Neurologen sind die am meisten Geld verdienen für am wenigsten Arbeit. Und bei uns in Amerika ist es ganz klar, wenn jemand zum Neurologen geht, kommt er heim mit einem Rezept, entweder für ein Schlafmittel oder für Neurontin, heißt es bei uns, diese GABA-ähnliche Mittel. Nur 2 Dinge, bum, 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 fertig, Riesengeld verdient, oder? Und die Neurologen besetzen in Amerika zumindest alle Gremien, alle medizinischen Gremien. Und als Zamboni mit dieser Arbeit kam, war sofort die internen Meetings, wir müssen das Ding zumachen, oder? Und dann
ein paar Ärzten wurde die Lizenz weggenommen, die die Prozedur machen, wurde groß veröffentlicht, da hat keiner mehr Mut gehabt, da weiterzugehen. Und wir mussten dann irgendwie in den Untergrund und haben dann versucht, transdermal diese Venen aufzumachen. Und dann, was bei rauskam, waren ein paar Veröffentlichungen. Es war so radikal effektiv. Wir haben es bei den autistischen Kindern gemacht, einfach unsere Mittel hier einmassiert, die Retroviren behandeln, die Bakterien behandeln. Da ist das GCMAF drin, Makrophagen aktivierender Faktor und andere Dinge. Und wenn man das einmassiert, gehen die Venen wieder auf. Die wollen aufgehen. Und haben das veröffentlicht im American Journal of Immunology. Es gibt 3 Arbeiten insgesamt, die zeigen, dass das erfolgreich ist. Und dann haben wir gefunden, jetzt bei Covid, dass genau dieses Ding passiert. Ja? Bei den Leuten, die auf Covid rauskommen, die hatten eine Woche Müdigkeit und Krankheit oder so und kommen dann raus und alles funktioniert ganz schön, aber die Müdigkeit bleibt. Oder der Gedächtnisverlust. Ja, ich kann den Namen von meinen Patienten nicht mehr ganz erinnern und kann nicht mehr, ja, das ist CCSVI, das ist nicht bekannt, aber ich sage es euch einfach, oder? Weil manchmal reicht es, wenn eine Person es sieht und dann weitergibt. Und die Creme, die wir da entwickelt haben, heißt Circulation Cream, einen einfachen Namen, gibt es da draußen, ist nicht teuer und die wird sukzessive einmassiert, genau in die Venengegend. Das muss jeden Tag gemacht werden und wenn man das macht, wir haben die Studien gemacht bei autistischen Kindern, da gibt es einfache Messmethoden, wie gut die sind, das heißt ATEC-Score, da wird einfach so graduell festgestellt, also verbal und vom Verhalten her und so, wie auf einer Skala von 0 bis 100, wie schlecht sind sie oder wie gut sind sie, mit dramatischen Verbesserungen. Ja, das heißt, es gibt bis jetzt keine einzelne therapeutische Methode beim Autismus, die so effektiv ist, wie diese Venen aufmachen. Das ist doch schon mal was, oder? Und natürlich haben wir Autismus genommen, weil da leicht messbar ist, aber das Gleiche gilt für MS, für ALS, Parkinson, für alle anderen Erkrankungen, die einfach besser werden, wenn wir den venösen Abfluss wieder aufmachen. Ja, und das ist was ihr sonst nirgendwo hören werdet. Gut, hier ist die andere Arbeit, ja. Treatment with manual lymphatic drainage. Und dann, was man in keiner Arbeit sagen darf, oder? Symptomatic improvement was robust. Oder? Gut, wir machen also diese Creme. Wir behandeln die Leute immer mit diesem Kivita, oder? Und dann zusätzlich kriegen sie einen Teelöffel Propolis, einen Teelöffel Lakritze. Und dann machen wir diese Massage. Und jetzt, wenn ich ehrlich bin, das ist unsere Behandlung für alle neurologischen Erkrankungen. Alles, was mit Gehirn zu tun hat, kriegt diese Therapie. Und fast immer reicht es aus für dramatische Verbesserungen. Ja, und weil wir damit so viel abdecken. Die ganzen Viren, die ganzen Co-Infektionen von Borrelien decken wir ab, Pilze decken wir ab damit. Und dann mein Lieblingsthema, die Retroviren. Ja. Judy Mikowitz war so die war Teil von unserem Think Tank, damals so 2006 war das, und hat uns eingeführt in ihre Arbeit über die Retroviren. Ganz kurz über Judy Mikowitz, oder? Weil manche von euch wissen was von ihr, ohne das zu wissen. Judy hat im Labor gearbeitet bei NIH, das National Institute of Health, und hatte diese Retrovirenforschung. Und dann kam AIDS, 1984, plötzlich brach AIDS los in San Francisco. Und weil sie als Retroviren, sie war damals noch Anfänger, sie war Virologin und Genetikerin und war Anfängerin im Ganzen, war aber in dem wichtigsten Labor, das sich dann mit Retroviren beschäftigt hat, schon bevor es mit AIDS losging. Und der Supervisor von ihr, der Nachbar im Nachbarzimmer, hieß Anthony Fauci. Ja, das heißt, wir blicken da weit zurück. Und sie sagte uns damals in den Think Tank, dass sie unter diesem Nachbarn, den sie damals hatte, sie hatte sofort ein Mittel gefunden, das war
habe jetzt vergessen, was es ist, irgendein Interferon, glaube ich Interferon Alpha, gefunden, das 100%ig effektiv war gegen HIV. War ihre Entdeckung. Und der Mr. Fauci hatte sein ganzes Leben damit verbracht, ein Interferon Beta oder 2 zu studieren, das völlig uneffektiv war. Und der Mr. Fauci hat sie einen Tag in sein Zimmer gebeten und gesagt, wenn du nicht sofort aufhörst mit deiner Forschung für Interferon Alpha, wirst du hier rausgeworfen. Und nicht nur das, deine Kinder werden krank werden, dein Mann wird krank werden. Ganz, ganz dunkel und übel, oder? Und die ganze Forschung von dem Mittel, was eigentlich die Welt gerettet hätte, hat er aufgehört damit. Das wusste ich von 2006, oder? Und dann ist dieser Name Fauci plötzlich wieder aufgetaucht. Nur I'm okay. Im ganz anderen Zusammenhang. Es gibt jetzt dieses tolle Buch, The Real Anthony Fauci, das jeder lesen sollte, der so ein bisschen politisch interessiert ist. Aber Judy hat uns damals eingeführt in die Retroviren-Thematik. Und ganz kurz ein Überblick. Es gibt sowohl menschliche Retroviren als auch Insektenretroviren. Das ist mal das eine Wichtige. Und das hier ein bisschen was über die Viren. Warum heißen die Retroviren? Ja, normalerweise Viren kommen in die Zelle rein und sind DNA-Viren, wie die Herpesviren, bohren sich in die DNA rein und setzen sich da rein. Oder? Die Retroviren sind raffinierte, die kommen in die Zelle rein. Und normalerweise, die meisten von euch wissen das, wie RNA funktioniert, oder RNA dockt sich an die DNA, liest Teile ab und schwimmt dann zu den Ribosomen und anderen Zellteilen und baut da Proteine zusammen. Sammelt Aminosäuren, baut Proteine. Und da gibt es Enzym, das heißt Transkriptase. Das führt dazu, dass die RNA eure DNA abliest und Dinge baut. Und dann der Retrovirus kommt in die Zelle und aktiviert ein Enzym, das heißt Reverse-Transkriptase. Es greift die gleiche RNA und dann die RNA rückwärts, schwimmt zur DNA und baut diesen Virus in die DNA ein. Ja, das sieht für die Mechanismen, die wir haben, als was ganz Natürliches aus. Die Zelle merkt es nicht, dass hier was falsch läuft. Und diese Bauteile, die eingebaut sind, werden im Erbgut weitergegeben. Und jeder von euch hat ungefähr 2% eurer DNA, sind wirklich diese DNA, die den Bauplan hat für eure Proteine. Alles andere sind regulatorische DNA-Anteile. Aber 8% von der DNA sind Retroviren, die stillgelegt werden müssen für euer ganzes Leben lang. Und jetzt die Vakzine, oder, ist ein Retrovirus-Anteil dabei. Dieser Retrovirus-Anteil aktiviert die Reverse-Transkriptase und baut diesen Covid-Teil sehr, sehr schön in eure DNA ein. Ja, sodass, wir wissen das ja heute von vielen Studien, dass in der Leber und im Erbgut bei Frauen vor allen Dingen, aber auch im Hoden von Männern, der Impfstoff eingebaut wird. Oder innerhalb von wenigen Stunden nach Impfung, oder, erscheinen plötzlich im Erbgut erscheinen diese Dinge. Und natürlich manche von euch, die so ein bisschen paranoid sind wie ich, denken, dass das vielleicht keine gute Idee ist. Oder? Aber andere denken da, wie gesagt, anders drüber. Übrigens, wenn man von allen Zellen von euch die RNA, die Retroviren-RNA zusammenhängen würde, so als Schnur, würde sie 40 Mal um die Erde herum passen. Ja, das ist jeder von euch. 40 Mal um die Erde herum. Pathogene Retroviren-RNA, die in euch ist, die stillgelegt werden muss. Und wenn man dann denkt, ja, ich gebe meinem Patienten 1 Milligramm methylierte Folsäure, die schafft es schon. 40.000 Mal um die Erde herum, 1 Milligramm von einem Stoff. Ja, die bekannten Mechanismen, die der Körper hat, um das stillzulegen, ist die Methylierung und die Acetylierung. Und Acetylierung kriegt man ganz, ganz gut in den Griff, indem man Patienten Vitamin B5 gibt. Ja, deshalb kriegt jeder bei mir heute post-Covid, kriegt Vitamin B5. Und das andere ist die Methylierung. Und das machen wir entweder mit methylierter Folsäure oder mit SAMe,
mit den Methylierungssubstanzen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir die Zeit Lebens jetzt einnehmen, alle, um das Zeug stillzulegen. Gut, dann die Insekten retrovieren. Ja, das ist wichtig, dass alle beißenden Insekten, stechende Fliegen, Spinnenstiche übertragen, retrovieren. Und retrovieren machen, hauen unser System kaputt. Ja, und müssen frühzeitig stillgelegt werden. Gut, wie diagnostizieren wir es? CD26 ist bekannt, es geht runter, wenn die aktiv sind und ist leicht zu messen. Nagalase, kennt jeder Onkologe, ist ein Parameter, der geht hoch, wenn wir retroviral aktiv werden. Und Rantes wird ja in Deutschland völlig missverstanden, oder? Und die Zahnärzte denken, das ist ein Marker für die Infektion im Kieferknochen. Es ist ein Marker für retrovirale Aktivität. Und wenn der Rantes-Wert hochgeht, wissen wir müssen handeln. Ja? So der Grenzwert ist so 30. Wenn er über 30 hochgeht, muss gehandelt werden. Und bei Post-Covid sehen wir 60, 70, 80, 100. Und der Zahnarzt denkt dann dran, sofort den Kiefer operieren. Aber es ist ein Fehler. Ja, dann müssen wir erstmal die Retroviren behandeln. Gut, dann Behandlungsvorschläge aus der Literatur. Das allererste, was kommt, ist Lakritze, oder? Lakritze haben wir schon mal gehört. Wer erinnert es noch? Wofür war es gut? War das Hauptmittel bei Epstein-Barr von allen untersuchten Mitteln, oder? Auch das Hauptmittel bei Retroviren. NAC, N-Acetylcystein, haben wir auch jetzt gelernt bei Covid, ist eine gute Idee. Das macht die Spike-Proteine kaputt. DHEA sagen hier sardinischer Zistus-Tee, oder? Haben wir schon mal gehört? Für Borrelien auch ein super Mittel für Retroviren. Dann Brokkolisprossen, da sage ich im Moment nicht mehr, ist ein fantastisches Mittel für autistische Kinder. Dann der Koriander ist hier wieder. Selen haben wir schon gehört jetzt in diesen Vorträgen. Selen gilt im Allgemeinen als Virus Staticum. Ja? Die Antibabypille für Viren ist Selen. Und nicht nur 200 Mikrogramm, aber so 800 Mikrogramm. Gut, und dann hier mal zusammengefasst die stärksten antiviralen, antiretroviralen Mittel. Das ist wieder dieses Baikalin vom Helmkraut, Johanniskraut, grüner Tee, Reishi Mushroom. Und die Liste ist jetzt egal, aber wie gesagt, wir haben hier wieder ein Mittel zusammengestellt, das heißt Retro-V-Pulver. Ja, und das heißt, wir haben jetzt eigentlich 3 Mittel, mit denen wir arbeiten. Das Kivita, das ist so, deckt alles vom Borrelienbereich ab, die ganzen bakteriellen Sachen. Wir haben das Andrographis Plus, das deckt alle viralen Sachen ab. Und wir haben dieses Pulver für die Retroviren. Und damit, und dann zusätzlich, das sind schon Inhaltsstoffe, wir geben ja Propolis und Lakritze nochmal extra. Das ist unsere ganze Therapie, mit der wir jeden Patient behandeln, jedes autistische Kind, jeden alten Mann mit Parkinson, jede Frau mit menstruellen Beschwerden, oder? Da gucken wir, wenn wir da ein bisschen tief gucken mit unserer Methode, finden wir immer die gleichen Ursachen, diese multiplen Infektionen. Und ich bin der Meinung, es ist ein Fehler, die einzelne Infektionen zu betonen und massiv zu behandeln. Ich bin dafür, so eine Schrotschusstherapie zu machen, die biologisch ist, wo es keine Nebenwirkungen gibt, wo es keine Langzeitschäden gibt, sondern nur als Nebenwirkung Lebensverlängerung, oder? Und Verbesserung der Lebensqualität. Und gut, hier ist nochmal, wie wir Retroviren behandeln. Das erste ist dieses Pulver. Und dann, obwohl in dem Pulver selber auch schon das Helmkraut drin ist, geben wir es zusätzlich noch. Und dann immer wieder Lakritze und Propolis und Selen, DHEA, NAC. Manchmal auch die medizinischen retroviralen Mittel, die viele Nebenwirkungen haben. Gut, und dann habe ich am Schluss einfach nur, okay, ja, Alzheimer's behandeln wir so, MS behandeln wir so, Parkinson behandeln wir so. Gut, und dann am Schluss haben wir, glaube ich, keine Zeit, oder Glyphosat, Zeit, haben wir 2 Minutes. Glyphosat ist mir wichtig, hat eben viele, viele Nebenwirkungen und Wirkungen. Und es ist wichtig, dass ihr wisst, dass Aluminium nicht nur zusammenwirkt mit der Borreliose, sondern auch zusammenwirkt
mit Glyphosat. Und 96% der Deutschen haben Glyphosat im Urin. Ja? Das heißt, ihr kriegt das alles mit dem Essen jeden Tag. Die Bionahrung in Deutschland hat nur 80% von dem Glyphosat, die Nicht-Bionahrung hat. Das heißt, es ist gut, Bio zu essen, aber es ist kein vollständiger Schutz. Und dann die 4% Leute oder so, die kein Glyphosat im Urin haben, sind die Schwerkranken, die es nicht ausscheiden können. Ich wollte übrigens da warnen davor, oder es gab schon eine Vorlesung, wo das schon da war, aber was jetzt groß bei uns in Amerika, also bei euch kommt, sind die ganzen Mykotoxin-Teste im Urin, ja, dass wir gucken im Urin, welche Pilztoxine kommen da raus. Und Klingert hat da eine sehr, sehr feste Beobachtung und Meinung. Die Pilztoxine, die im Urin rauskommen, sind die der Körper erfolgreich verarbeitet und ausscheidet. Und da gibt es kein Problem. Es sind die der Körper nicht ausscheidet, die Krankheit machen. Ja? Und ihr werdet sehen in ein paar Jahren, dass das richtig ist und dass wir anders denken müssen. Ja? Wir müssen Mykotoxine im Blut anschauen, nicht im Urin. Gut, und hier eine ganz, ganz wichtige Studie, oder die zeigt, wenn wir Glyphosat im Futter mit dabei haben, was passiert ist, dass die ganzen Bifidobakterien, die gesunden Bakterien, alle in den Keller gehen und die Clostridien, haben wir heute in Ihrem Vortrag gehört, schießen hoch, die pathogenen Keime schießen hoch und alles andere, die Akkermansia und die Lactobacillen, alles andere geht kaputt durch Glyphosat. Und wir wissen, dass es den Zusammenhang gibt, jetzt bei Covid, Long-Covid, gibt es eine tolle Studie, die zeigt, die Leute, die Long-Covid bekommen, sind die wenig Bifidos haben. Und das Covid, gerade die Bifidobakterien, völlig selektiv kaputt haut, ist irgendwie mit eingebaut in den Virus. Ja, und deshalb für die Erholung von Covid ist ganz, ganz wichtig, Bio zu essen und Bifidobakterien zu sich zu nehmen. Gut, den Zusammenhang mit Zöliakie und Glyphosat ist ganz riesig. Und dann die Entgiftung. Und das ist mir wichtig. Es gibt ganz, ganz klare Richtungsanweisungen, wie man Glyphosat entgiftet. Ja? Und das erste heißt bei euch Trinkmoor, ist billig, eine große Plastikflasche, da so ein Esslöffel zweimal am Tag, mal so richtig Trinkmoorkur zu machen, mal für 3 Monate. Da kommt ganz, ganz viel von diesem Scheiß raus und euer Darmmikrobiom erholt sich wieder. Das ist ganz fantastisch und billig und nebenwirkungsfrei. Trinkmoor. Ja. Das ist dieses Austrian Peat, das kommt aus Österreich, von diesen hohen Seen, wo das Wasser so schwarz ist. Und die Schwarze im Wasser sind fermentierte Bäume und Pflanzen, die seit Millionen von Jahren da vor sich hin fermentieren. Und das Zweite ist, Glyphosat ist ein Strukturanalog zur Aminosäure Glycin. Dann geben wir Glycin in hohen Dosen und es schwemmt das Glyphosat aus an den Bindungsstellen. Das ist die Therapie, das funktioniert, macht Wunder. Das war das die. Okay, und dann wollte ich als letzte Seite zeigen. Hier ist mal zusammengestellt die ganzen Dinge, die Propolis entgiftet. Wir haben es vorgestellt als antiinfektiöses Mittel, als Biofilmbrecher, Mittel gegen die Epstein-Barr-Viren und Mittel gegen Covid. Propolis fantastisch. Und hier mal Propolis als Entgiftungsmittel für Quecksilber, Mangan, Formaldehyd, Chrom, Cadmium, Lebervergiftung. Oh ja, hier, was wir eingesetzt haben für den Geruchsverlust, war Propolis, war fantastisch. Ja, wir haben ein Nasenspray mit Propolis, der hat wirklich in 2, 3 Tagen den Geruch wiedergebracht bei Frauen. Und es war angeregt durch eine Studie, die hier irgendwo ist, Olfactory Bulb. Das war eine spezielle Studie hier, dass Manganchlorid oft den ersten Hirnnerven wirklich kaputt macht. Und dass man das entgiften kann mit Propolis und einfach in die Nase sprayen. Und das ist so eine Mischung aus Honig und Propolis, damit es nicht wehtut in der Nase. Gut, Bisphenol A kennt ihr alle, oder? Kommt aus den Zahnfüllungen, die weißen Zahnmaterialien und Plastikflaschen. Beryllium-Toxizität ist oft übersehen. Wer weiß, warum ihr alle Beryllium-toxisch seid? Nicht Borrelien, aber Beryllium. Ja, das Computer-Keyboard, ja,
wird warm und da kommt ein riesen Dampf von Beryllium raus. Das hat Vera Steskol damals tolle Studien gemacht dazu und gezeigt, dass jeder, der am Laptop arbeitet jeden Tag, wird Beryllium toxisch, oder? Und Propolis ist das Gegengift. Und Chlorpyrifos ist ein Organophosphat aus der Landwirtschaft. Und da gibt es, wenn man da die Studie anschaut, das heißt, der Propolis praktisch die ganzen Agrochemikalien entgiftet. Und das heißt, wenn ihr nur eins mitnehmt aus meinem Vortrag hier ist, wenn ihr Propolis vertragt, einnehmen ist das aus. Ich habe einen ganzen Vortrag über Zähne, oder? Der Porphyromonas gingivalis, dieser üble Keim, der ganz viel kaputt macht im Mund und Gaumen und Zahnfleisch kaputt macht und Karies macht, kriegt man in wenigen Tagen mit Propolis in den Griff. Deshalb haben wir so eine Mundspülung mit Zistus. Und warum Zistus? Weil viele Borrelien leben im Mundraum und Covid lebt im Mundraum und Zistus ist einfach klasse dafür. Ja, und das ist so diese Mischung. Ja gut, I don't think it's time for questions, right? Thank you so much. Yeah, thank you. Minutes. Oh, okay. Could you pass it to her, please? Thank you. Sorry. Meine Frage ist, wird Propolis unverdünnt angewandt oder immer verdünnt? Das ist egal, das wird je nach Geschmack. Also die Leute sollen das unverdünnt messen im Teelöffel. Das sind 5 Kubik. Und dann, die meisten geben es dann in ein Glas Wasser. Das wird dann so milchig. Oder in Saft. Man kann es dann, egal wie, in Tee auflösen. Dann kriegt man halt diesen Propolis-Geschmack, den die meisten ja angenehm empfinden. Aber man könnte es auch pur? Ja, natürlich. Ich nehme es pur. Ich habe keine Zeit, immer zu verdünnen. Die Koriandergabe. Es gibt Quellen, die sagen, dass es zeitlich sehr wichtig ist, es erst ab einem gewissen Zeitpunkt einzusetzen, in Anbetracht auch der Öffnung der Blut-Hirn-Schranke. Haben Sie da Erfahrung, dass das wichtig ist? Es kam so raus, als wäre es nicht so? Ja, aber ich bin ja so der Koriander-Fürsprecher schon seit 30 Jahren oder so. Wenn die Hirnschranke auf ist, ist klasse, Koriander zu geben, weil Koriander überquert die Blut-Hirn-Schranke dann noch in größerer Zahl und holt das Quecksilber aus dem Gehirn ab und das Aluminium. Wenn die Blut-Hirn-Schranke gesund ist, geht es ein bisschen länger. Da braucht man höhere Dosen Koriander. Aber ansonsten haben wir keine Probleme gesehen. Es gibt manche Leute, wenn die anfangen, Koriander zu nehmen, die können nur einen Tropfen von der Tinktur nehmen und fangen dann schon so stark an zu entgiften, dass sie die ganzen Rauswege schon überwältigt sind. Und dann fangen wir eben mit einem Tropfen an oder mit einem halben Tropfen. Wie macht man einen halben Tropfen? Man gibt einen Tropfen in ein Glas Wasser, verrührt es und trinkt nur das halbe Glas. Ja? Also es gibt Leute, die müssen ganz langsam anfangen und dann aufbauen bis zu den höheren Dosen. Aber ansonsten sehen wir da keine Notwendigkeit, da große Klimmzüge zu machen und es ist schwierig zu machen. Perhaps one last question. I think you had one. Sie sprachen von Glycin hochdosiert. In welchem Grammbereich? Ja, wir geben im Allgemeinen großzügig einen Teelöffel zweimal am Tag. So sind 5 Gramm, zweimal am Tag, eine Riesenmenge. Weil die Glycin hat andere tolle Effekte oder für den Aufbau von Knochen und Aufbau von Gewebe, Aufbau von Muskel. Und wenn es nicht vertragen wird, dann geben wir Dimethylglycin und dann in kleinen Mengen. Das sind dann nur 250 bis 500 Milligramm zweimal am Tag. Und wie wäre Kollagenhydrolysat? Das weiß ich leider nicht. Ich bin ein großer Freund von Kollagen, aber weiß in diesem Zusammenhang... Das sehr glycinhaltig ist, von der Hauptaminosäure drin. Ja, es kann sein, dass das noch besser wäre. Aber es gibt da bis jetzt Studienlage, sagt Glycin bis jetzt. I think we're probably at the end of our time now, but we will have Dr. Can I just mention one thing, which is that we had a weekend last weekend with Dr. Klinghardt called Core Biological Protocols, an entire 2 days with him. And as a result of that, a documentation was put together. It is in English, but it's about 100 pages.
And I think at some point that will be made available via the klinghartinstitute.com website. I mean, of course, there will be a charge for it, but do keep on looking and see when that appears, because that will be, I mean, that's sort of his life's work, really, and that contains all of these protocols and more. So it'll really be worth catching that. Ich bin jetzt noch am Stand von Key Science, wenn jemand noch Fragen hat. So in der Pause. Ja. Okay. Thank you very, very much. Stunning as always. Ja. I think we have to finish now, but you can catch him at his stand. Is that all right? Yeah. Kannst du noch kurz sagen, bitte, You say it. Catering ist jetzt oben. Kaffeekuchen oben. Oh. Okay. Catering is upstairs. Coffee and cake. Yeah? Thank you.
have to find our speaker. Have you mic'd him up already? No. Valerie, could you try to find Dr. Ricksecker? I don't know where he is. He's disappeared. Der ist gar nirgendwo. Denkt vielleicht, wir haben noch ein bisschen Zeit, aber er muss, he has to be mic'd up and everything, you know. Is der Armin da? Is Ricksecker there, Dr. Ricksecker? Ricksecker ist im Saal. Ja, ich habe ihn nicht gesehen. Oh. Ist schon drinnen. Oh, gut. Good. Okay. Just to say, we're starting just 5 minutes later because we began the break 5 minutes later. But people do know now that they need to be coming here. So, Dr. Ricksecker, I hope I'll find the paper with which I was meant to be introducing you. Things have been a little bit chaotic. Dr. Ricksecker, could I make a big request of you? Because of the changeover between the one moderator and the other, I've mislaid your CV, but I'm sure you're actually a lot better at introducing yourself than I am, and perhaps in German. What language would everybody like Dr. Ricksecker to speak in? Should we do it like Dr. Klinghardt did? How many would like him to speak in English? That means everybody in German. So are you okay to introduce yourself? Yeah, I have a little slide. Okay, that's best, yeah, because it'll take me too long to go and get another one printed out, sorry. So this will be 45 minutes. So we'll be going on until 10 to 4. Thank you very much. Dann die Zeit, die ich zeige, wird abzüglich der Zeit des Abends ein. Also ich zeige 10 minutes left, aber das heißt, dass wir immer noch 10 Minuten die Fragen beantworten. Ja, das haben die meisten nicht verstanden. Die waren alle verärgert, dass ich zu früh kam damit.
very much, Dr. Ricksecker. We'll begin now then. Yeah. We're beginning without a bio. He's going to introduce himself. Thank you. Have you got a microphone? Would you like to use mine? Do you mind holding one? Okay, it's all happening today. Ja, gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fange gleich an. Bedanke mich für Ihre Präsenz. Ich danke auch dem Dietrich Klinghardt, dass er die postprandiale Müdigkeit mit einem so tollen Vortrag etwas ausgeglichen hat, sodass Sie jetzt fit sind für den Zahn. So, also mein etwas reißerischer Titel war Kieferchirurgie als moderner Ansatz. Moderne Zeiten brauchen immer moderne Ansätze, das ist ja logisch. Und ich führe mich ganz kurz ein, weil sie keinen Text von mir hat. Also ich bin seit 35 Jahren niedergelassener Kieferchirurg, Mund-Kiefer-Gesichtschirurg in Saarlouis. Ich habe meine Ausbildung also in Mainz, Freiburg und Zürich gemacht. Ich habe dann postgraduate einiges Neues entwickelt, zum Beispiel die Fußbisskorrektur. Das ist eigentlich meine Haupttätigkeit. Das macht man beim Pferd auch. Ja, man guckt dem Pferd auf die Hufe, man guckt ihm aufs Becken, man guckt ihm auf den Kopf, auf die Wirbelsäule und last but not least, man guckt ihm auf die Zähne. Bei einem geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul. Vor allen Dingen deshalb, weil meistens der Biss nicht stimmt. Das war es bei uns jeder Bauer. Ein nicht passender Biss führt zu Wirbelsäulenproblemen. Im Gegenteil ist es sogar so, dass der Biss die Wirbelsäule steuert. Ich habe gerade jetzt, mein Buch ist gerade in der Mache. Das mache ich seit 25 Jahren. Da behandle ich sehr viele Kinder, dass die wieder gerade gehen, dass die ihren komischen Gang verlieren und so weiter. Deshalb auch diese ganzen Geschichten mit Chiropraxis, Orthopädie, Osteopathie, Kraniosakraltherapie, all das hat damit was zu tun. 35 Jahre Kampf, dass der Zahn in der Allgemeinmedizin wieder seinen Platz erlangt, den er früher bereits längst erobert hatte. Ludwig XIV., der Gründer der Stadt, in der ich arbeite, ist ein lebendes Beispiel, ein bisschen Historie muss sein. Aber das fing schon bei Ramses II. An, über dessen Grab in Stein gemeißelt steht, das Herz unseres Pfarrers ist krank geworden an einem toten Zahn. Die wusste das auch schon. Dem hier hat man eine ganze Reihe von Zähnen gezogen. Und sein Hofzahnarzt, der hoch dotiert war, ich weiß nicht warum, hat ihm die Kieferhöhle links aufgemacht beim Zahnziehen. Deshalb lief dem armen Kerl ein ganzes Leben lang der Wein, wenn er getrunken hat, aus der Nase raus. Und der hat so gestunken, dass eine seiner Mätressen sich so viel Parfum aufs Tuch gemacht hat, aufs Taschentuch, dass sie ohnmächtig geworden ist. Also auch er war mit den Sachen schon behaftet. Und wenn man seine Geschichte, da gibt es uns eine ganz spannende Doktorarbeit über die Zahnerkrankung von Ludwig XIV. Er hatte Haarausfall, er hatte immer Magen-Darm-Störungen, er hatte alles Mögliche, was wir heute auch vielleicht so in Richtung Infektion sehen. So, das führt uns dann unmittelbar zu der eigentlichen Problematik, was ist ein
Zahnherd. Ich möchte das einfach mal für Sie ganz kurz definieren, dass Sie sich darunter was vorstellen können. Heißt spannenderweise im Englischen auch Dental Stove, ja, also genau derselbe Ausdruck, der Herd. Und früher, die alten Mediziner haben gelernt, eine Fokussanierung durchzuführen, immer wenn es um chronische Erkrankungen ging. Das ist leider heute nicht mehr so en vogue. Und ich kann mich erinnern an den ersten Vortrag in der Deutschen Urologegesellschaft, und da ist der Professor Pretzel nach meinem Vortrag aufgestanden. Habe ich gedacht, jetzt kriege ich Schelte, weil ich so viel über die Zähne erzähle. Und da hat er gesagt, Herr Kollege, das ist ja ganz toll, dass Sie darüber erzählen. Darüber erzählt ja heute kaum noch einer. Und leider ist es immer noch so. Hängt ein bisschen auch mit unserer Ausbildung zusammen. Der Zahnarzt ist halt sehr zahnärztlich ausgebildet, weniger medizinisch. Und der Mediziner, der hat 10 Testfragen im großen Examen, ZMK, ja. Da wird gefragt, was ist Epulis und Enulis, aber von den Zähnen sonst hat er relativ wenig. Ja. Dabei ist der Zahn ein besonderes Organ, ein sehr besonderes Organ. Er entsteht aus den 3 Keimblättern als einziges Organ. Meso-, Ekto- und Endoderm sind in ihm verbunden oder entsteht daraus. Das wiederum begründet, dass er zu fast allen Strukturen im Körper Beziehung hat. Also alles, was wir machen, medizinisch, in der großen Medizin, hat auch irgendwie was mit Zähnen zu tun. Und dieses uralte Wissen, dieser olle Kamelle, versuche ich seit 35 Jahren aufzuwärmen. Wie gesagt, mein Kampf um den Zahn in der großen Medizin. Und deshalb ist es so wichtig, vielleicht nochmal ganz rückführend zu sagen, was ist ein dendrogener Zahn? Es sind Kieferareale, welche nach Zahnextraktion nicht ausheilen, chronische Kieferentzündungen. Es sind Kieferzysten, es sind verlagerte Zähne mit und ohne Zystenbildung. Jeder kennt den Weisheitszahn, wo häufig eine Zyste dranhängt. Es sind aber auch Zahnimplantate. Ein Zahnimplantat ist sogar ein wunderschöner dendrogener Herd, weil er ist eigentlich eine chronisch offene Knochenwunde im Kiefer. Das wird vielen einfach nicht so erzählt. Dann machen wir ein Implantat rein und da gibt es wunderbare Zähne drauf. In Wahrheit ist das Implantat nur im Knochen eingeheilt, aber das Zahnfleisch, diese wichtige Schutzmauer für Keime, die jeden Tag, wir haben vom Herrn Klinghardt gehört, wie viele Keime da in der Mundhöhle sind. Also die haben jetzt freien Zugang durch das Implantat zum Knochen. Egal, welches Zahnmaterial, Titan oder Keramik, das bleibt das Gleiche. Dann natürlich die vom Zahn herrührende Sinusitis, die dendrogene Sinusitis, aber auch natürlich eine ganz normale Sinusitis. Ganz wichtiges Thema, Parodontitis marginalis profunda. Wenigstens über diese Sache wird etwas mehr geforscht, weil man ja doch dann erkannt hat, dass die Parodontitis marginalis profunda, also die tiefe Zahnfleischentzündung, die schon in den Knochen geht, was mit Herzerkrankungen zu tun hat. Dann die Konsequenz aus unbehandelten dendrogenen Herden können sich zu einer OS entwickeln. Und der Sonderfall hiervon ist die distomalare Systemerkrankung. Was ist jetzt OS? Sie haben alle schon den Namen Nico gehört, was übersetzt Neuralgie-induzierende kavitätenbildende Ostitis heißt. Kommt aus Amerika, ist eigentlich ein sehr schöner Name. Jeder kann sich den Nikolaus merken. Aber im Prinzip ist er völlig falsch. Weil Neuralgie, also Schmerzen, machen die wenigsten sogenannten Nikos. Sie machen bestenfalls ein Loch im Knochen, Kavitäten, aber sie machen vor allen Dingen keine
Veränderung im Knochen immer, dass man das gleich sieht im Röntgenbild. Deshalb ist es schwierig, diese Nico-Begriffe wirklich glaubhaft aufs Papier zu bringen. Wir haben das oral-osseäre Systemerkrankung genannt, sprich, es ist was im Kiefer nicht in Ordnung und es macht Auswirkungen auf das gesamte Körpersystem. Man kann sogar wirklich einen Schritt weitergehen und kann sagen, jede Zahnentzündung, Kieferknochenentzündung, all dies hat immer eine körperliche Wirkung. Nur natürlich, der eine hat ein besseres Immunsystem, kommt damit klar, der andere hat ein immungeschwächtes System, was bei chronischen Infektionen natürlich der Fall ist, und verschlimmert diese Infektion, verschlimmert diese ganze Situation. Und deshalb muss man einfach sagen, Kieferentzündungen haben immer generell eine systemische Wirkung. Und so entstand auch der Begriff Mikroos, weil wir glauben ja alle, wir sehen so eine Kieferentzündung problemlos im Röntgenbild. Leider ist dies nicht der Fall, das werde ich Ihnen nachher zeigen. Manchmal hat man überhaupt keinen Anhalt, dass irgendwas im Knochen nicht stimmt. Vielleicht nutzt es da mal ein bisschen mit dem Finger drauf zu drücken, der Patient gibt Schmerz an. Aber es sind die klinischen Tests, zu denen ich gleich komme, die manchmal die Diagnostik verbessern und natürlich auch die inzwischen hochauflösende Sonographie. So, wie diagnostiziert man jetzt so einen Zahnherd? Ich habe Ihnen mal zwei mitgebracht. Das ist ein kleiner, aber klein und oho, kann also auch Riesenärger machen. Hier ist ein Zahnherd zwischen den Zahnwurzeln, da ist also eine Entzündung. Und das ist viel, viel häufiger, als man glaubt. Was macht man? Man macht die klassische Röntgendiagnostik. Zahnfilm, man macht ein Orthopantogramm, man macht früher, das ist eigentlich jetzt inzwischen schon nicht mehr so up-to-date, das Dental-CT und man macht ein digitales Volumentomogramm, was heute eigentlich Basisdiagnostik sein sollte in so einem Fall. Fangen wir an, das ist ein klassischer Zahnfilm, da sieht man natürlich, dass hier oben der Knochen aufgelöst ist. Ach Moment, ich habe ja glaube ich sowas hier zum Zeigen. Naja, aber Sie sehen es, ne? Hier ist der Knochen aufgelöst. Next one. Das ist das klassische Orthopantogramm, was viele Zahnärzte auch haben, keine Frage. Da sieht man also zum Beispiel hier den Wurzelriss mit der Knochenauflösung. Man kann hier hinten was Dunkles vermuten. Ja? Hier sieht man den Wurzelriss, dann kann man auch vermuten, dass hier oben dran irgendwas entzündet ist. Genaue Sache ist das nicht. Wir haben dann früher das alte Dental-CT, da musste man zum Radiologen schicken, der hat also ein CT gemacht und dann hat man natürlich hier deutlicher gesehen, dass da ein Knochendefekt ist. Man kann die Kieferhöhle mit beurteilen, aber sehr aufwendig, sehr strahlenintensiv und im Zweifel hat er das nicht geröntgt, was man eigentlich wollte. So kam das mit der digitalen Volumentomographie. Die Bilder werden immer besser. Wenn Sie sich eins machen lassen wollen, fragen Sie immer mal den Kollegen, wie alt das Ding ist. Also, wenn es schon älter als 10 Jahre ist, vergessen Sie es. Macht keine guten Bilder, egal von welcher Firma. Ich zeige nachher genügend Bilder, dass Sie DVTs sehen. Das ist, wie gesagt, Standard. Andere bildgebende Verfahren. Wir haben mal eine Zeit lang mit der Thermografie gearbeitet. Da haben wir also Thermobilder von Patienten gemacht und geguckt, wo ist jetzt mehr Aktivität im Kiefer. Und inzwischen ist natürlich unverzichtbarer Bestandteil der Diagnostik auch die hochauflösende Sonographie. Gab es früher, hieß es Cavitat, heute heißt es Cavitau. Da sehen Sie jetzt mal so eine Thermografie und dann sieht man, dass hier also ein dunkler Bereich ist. Kann man sagen, kann vielleicht was los sein. Aber was Genaues ist das nicht. Andere Seite ist dann in Ordnung. Aber das wird uns wirklich weiterbringen. Das ist das alte Cavitat.
Da hat man also so verschiedene Aktivitätsgrade gemessen. Heute haben wir dafür das KW-Tau. Und da muss man auch immer gleich das Bild mit sozusagen einspannen in die Maschine. Und da sieht man, dass also hier oben ein großer Herd ist im Kiefer, den man so nicht gesehen hat. Der Patient trägt oben eine Prothese, war eigentlich mit der immer zufrieden und hat dann so Druckschmerzen immer angegeben. Naja, war schon was. Nebenbei hat er eine Leukämie, chronisch myologische Leukämie. Und nach Sanierung dieses Herdes sind seine Leukozyten völlig normal geworden. Also so viel hat das bei seiner chronischen CML ausgemacht. So, dann müssen wir aber doch mal an den Patienten ran und nicht nur Bilder gucken. Und das mache ich mit diesen Zahntesten. Natürlich Zahnteste, man klopft da dran und guckt, ob er beweglich ist, macht Vitalitätsprobe, macht den Orotox-Test, komme ich gleich zu, Körperteste nach dem Motto, die sind sehr, sehr gut, kann ich nur wärmstens empfehlen, sagt etwas aus, ob der Zahnherd schon skeletalen Probleme hat. Typisches Beispiel die Schulter, typisches Beispiel das Knie, typisches Beispiel auch neurologische Tests wie LASEK-Test, typisches Beispiel sind Sensibilitätsteste an der Hand und so weiter. Das mit dem Weber-Versuch, Sekundenphänomen nach Honecker, und das ist auf meinem Mist gewachsen, die Akupunktur des juxtaoralen Organes, das komme ich gleich dazu, was das ist. Man macht osteopathische Teste, man macht orthopädische Teste und neurologische Teste und natürlich weitere allgemein ärztliche Untersuchungsverfahren. Der Dietrich hat das eben angesprochen, die Rantis-Sache. Natürlich kann ich nicht sagen, dass wenn Rantis erhöht, dass ich einen Zahnherd habe. Das ist völliger Quatsch. Das finde ich auch so. Aber wir haben mal eine kleine Studie gemacht, schon Jahre her, und haben dann gesehen, wenn der Zahnherd weg war, waren auch die Rantis-Werte besser. Warum, weiß ich nicht. Ob das was mit Retroviren zu tun hat oder nicht, ich weiß es nicht. Aber es kann besser werden. Und das ist natürlich für uns ein Qualitätskriterium, ob die OP gut war für den Patienten. So, fangen wir mit den Vitalitätstesten an. Kennt jeder von Ihnen, der kommt da mit so einem scheußlichen Kälteding und versucht, ob der Zahn noch lebt oder nicht. Ja? Wichtiger Test, kann man auch elektrisch machen, tut auch weh. Ja? Zahnärztliche Untersuchung, hat er eine tiefe Füllung? Ja? Ist er noch in Ordnung? Ist manchmal gar nicht so leicht zu entscheiden, ist der Zahn tot oder ist der Zahn noch lebendig. Das, wenn der keine Schmerzen an dem Zahn hat und ein toter Zahn ist, wiederum ein Herd. Ja. Dann gibt es den Orotox-Test. Da misst man mit einem Papierstreifchen im Sulcus hier, wir haben gehört, in der Mundhöhle gibt es die schlimmsten Keime, aber wenn der Zahn tot ist und er ist vollgesogen von diesen Keimen, die sich dann in den kleinen Zahncanaliculi heißen die, ansammeln, ja, bei jedem Biss ihr Toxin in die Blutbahn melken sozusagen, dann entstehen hier schwefelhaltige Substanzen und diese schwefelhaltigen Substanzen kann man mit diesem Test semi-quantitativ messen. Eigentlich eine gute Sache. Dann habe ich immer mal wieder, ich kann es ja nicht lassen, einfache klinische Tests ist immer gut. Man nimmt eine Stimmgabel und guckt, wo ist die Schallleitung besser. Und wenn Sie einen großen Herd haben im Kiefer, dann ist auf der Seite auch die Schallleitung schlechter. Weber-Versuch. Das ist das Sekundenphänomen nach Honecker. Das ist so der Standard quasi. Ja? Wenn man eine Vermutung hat, man fragt immer den Patienten, was macht Ihre Schulter, was machen die Hände, sind die Finger eingeschlafen, haben sie eingeschlafene Finger morgens, wie können sie sich bücken, können sich drehen und so weiter und so fort. Und ein Kriterium ist immer die Schulter. Das ist am einfachsten im Zahnarztstuhl zu machen. Man spritzt dem Patient an den vermuteten Zahnherd ein bisschen Lokalanästhetikum und schon kann er die Schulter bewegen. Das geht hin bis zum Aufstehen aus dem Rollstuhl. Kein Witz. Ja? So viel kann das ausmachen. Und deshalb ist also dieser Schultertest vorher, nachher so eindrucksvoll. Und mir ist dabei die Akupunktur des juxtaoralen Organes eingefallen. Das juxtaorale Organ
ist 1890 sowas beschrieben worden. Das ist ein Bindegewebsknoten, der sich hier bei uns in der Backe befindet. Und dieser Bindegewebsknoten hat Facialis, Trigeminusfasern, die enden dort drin. Kein Mensch weiß, wofür das Ding ist. Das Einzige, was man weiß, ist, dass ab und zu mal Tumoren da entstehen. Der Punkt ist auch auf keiner Akupunkturtafel zu sehen. Die Akupunkturbahnen laufen oben drüber und unten drüber. Und das ist also genauso. Man palpiert dann zuerst mit dem Daumen und guckt, wo tut es dem weh. Und dann an dem Punkt kriegt er seine Nadel. Meistens geht das mit meiner Helferin, haben so den Auftrag, immer zu gucken, ob der Patient auch eine Reaktion zeigt, meistens ein Zucken oder sowas. Und dann weiß man, man ist am Punkt. Und dann kann man auch diese Teste machen mit Knien und das dauert nur ein bisschen länger, 2 bis 3 Minuten. Ich gehe dann immer aus dem Zimmer raus, komme wieder zurück und dann gucke ich, hat es gefruchtet oder nicht. Und diese Nadelgeschichte ist besonders aussagefähig für eine DMS, also eine distumolare Systemerkrankung, das heißt für so einen Herd hinter den Molaren. Zeige ich gleich. Weitere körperliche Teste, also die kraniosakraler Rhythmus kann vom Zahnherd gestört sein. Für diejenigen von Ihnen, die sowas machen, die wissen das. Dann orthopädische Teste, natürlich haben wir gesehen, Gelenkfunktion überprüfen. Neurologische Teste, ganz wichtig, zum Beispiel beim Herd hier oben, Testung der Fingersensibilität. Die ist häufig eingeschränkt. Ja. Es geben auch die Leute dann jetzt C4 und C5 oder C7 oder C6 getrennt an. Können die genau sagen, schläft auch immer dann ein. Weitere Teste gehe ich jetzt mal nicht drauf ein. Und ein Sonderfall dieser Os ist also diese distumolare Systemerkrankung hinter dem letzten Molar. Und ich habe noch vor meinem Vortrag, habe ich das mal an einem Knochen operiert, den ich noch hatte. Das liegt also meistens hier hinter dem Weisheitszahn hier oben. Und glauben Sie mir, es ist eine Volkserkrankung inzwischen. Also diese Os-Geschichte hinter DMS-Geschichte, die habe ich wirklich am Tag x-mal. Und da komme ich auf den Vortrag von dem Dietrich Klinghardt zurück. Das hat mir sehr gut gefallen. Elektrofelder, elektromagnetische Wellen, wie auch immer. Ich bin kein Physiker, ich weiß nur eins. Wenn Sie den Film sehen, Resonance, We Are Frequency Beings, gab es zumindest mal längere Zeit im YouTube, dann sehen Sie, dass die Mikrowellenstrahlung des Handys genau in diesem Bereich eingeleitet wird. Und das ist der Zahn 9. Der Zahn 9 wird in der Regel nicht mehr angelegt. Zähne werden auf einem Gen angelegt, Knochen wird auf dem anderen Gen angelegt. Und dort in dieser Region 9 wird also diese Strahlung, das sehen Sie in dem Film wunderschön, die haben das am Kunstkopf gemacht, eingeleitet. Und scheinbar wird dieses Ding, die Gebärmutter für den Zahn im Knochen, in irgendeiner Weise geschädigt oder wach gemacht, wie Sie wollen. Und dann entsteht hier, ich habe Ihnen das mal hier gezeigt, an einem natürlichen, das ist also der Zahn 7, das ist der Zahn 6, Zahn 7 und das ist der Zahn 8. Und da habe ich mit einer Nadel durchgepiekt und schon war ich in diesem Loch drin. Und da habe ich das gemacht, was ich meinen Patienten als Therapie mache. Ich habe die äußerste Knochenschicht abgetragen und wenn man da reinguckt, sieht man dieses Loch. Und das ist ein klassischer DMS hinter den Molaren. Und dort bildet sich beim Lebendigen eine fettige Degeneration. Diese fettige Degeneration wissen wir auch nicht so genau, wo sie herkommt. Wir kennen halt von der Leber, kennen wir die Leberverfettung. Aber das gibt es nun mal auch im Kieferknochen. Das ist, da habe ich nachher auch Bilder dazu, degenerierter Knochen. Hier sehen Sie so eine DMS hinter dem Knochen, da ist so dunkel. Das ist jetzt ein DVT. Da können wir das nochmal, das ist ein DVT, da können wir diese Veränderung nochmal genauer sehen. Wir machen dann so ein Fenster auf und scrollen da in die Mitte und dann sehen wir hier diese Bohne hier. Vielleicht sehen Sie die alle, vielleicht können Sie die nachher finden. Und das ist also so eine DMS. Und da ist eine fettige Degeneration drin.
Da kommen, wenn man es aufmacht, meistens so eine Art Rindfleisch-Kraftbrühe raus, so mit Fettaugen drauf. Seltener kann man wirklich so ein Fettklößchen da rauslösen. Ja? Jedenfalls vom histologischen Bild ist das eine degenerative, fettige Degeneration. Das Fettgewebe ist, die Zellgrenzen sind aufgelöst. Und scheinbar hat das Ding irgendeinen eigenen Stoffwechsel. Vielleicht sind es auch die Viren, die da drin sind. Vielleicht Keime haben wir schon nachgewiesen drin. Aber es ist keine Entzündung. Das ist nämlich das Falsche bei dem Ausdruck Nico. Das sagt ja Ostitis. Das ist ein Knochenprozess, aber keine Entzündung. Und diese fettige Degeneration, wie gesagt, macht auch diese Rantes-Geschichte neben anderen Sachen. Und die Rantes ist halt sehr populär geworden. Und dieses Rantes ist ein Lockstoff für Monozyten, greift halt in die körperliche vorhandene chronische Infektion ein und macht die im Zweifel schlimmer. Wir haben erhöhte Randeswerte bei diesen ganzen Sachen, bestimmt Retroviren. Es gibt wirklich es ist eine sehr unspezifische Sache. Was aber auffällig ist, ist, dass wenn man den Zahnherd saniert, auch die Randeswerte weniger werden. Und das muss natürlich irgendeine Bedeutung haben. Hier sehen wir nochmal eine größere DMS, auch im DVT. Da ist das hier so ganz dunkel. Ja, das ist übrigens der mit der Leukämie. Und hier, da wollte ich eigentlich ein Video zeigen, wie man sowas operiert. Die Operation ist wirklich 2 Minuten. Man macht hier hinten auf, klein, ganz klein, dass man nachher auch gut Streifen wechseln kann. Und dann legt man eine Drainage ein und dann kommt allerdings eine Nachbehandlung 5-mal im Abstand immer von 2 Tagen mit Sauerstoff und 150 MHz nach Dieter-Pröss. Was das wiederum ist, erkläre ich gleich. So, die skeletalen Beschwerden und CD57-Veränderung durch eine DMS-OP habe ich mir mal angetan, eine kleine Studie zu machen. Es waren 54 Patienten, 42 Frauen, 12 Männer, das Durchschnittsalter 42,3 Jahre. Und die skeletalen Beschwerden ganz häufig Halswirbelsäule, wirklich ganz häufig. Schulterarmsyndrom, Fingertaubheit, dann ISG-Beschwerden, sie konnte nicht mehr bücken, Kniebeschwerden, Fußbeschwerden, natürlich Diagnose vorher vom Zahnarzt Kraniomandibuläre Dysfunktion. Andere Symptome waren Schlafstörungen, Sehstörungen, Schwindel und so weiter und so fort, Nachtschweiß, Sinusitis maxillaris, alles Mögliche, ja, mit dem die gekommen sind als Diagnose. Und da habe ich es nochmal angegeben, was so die Vordiagnostik war, allgemeinärztlich. Wenn wir uns an Borreliose erinnern, wenn wir uns an chronische Infektionserkrankungen, da passt vieles auch dazu. Ja? Und wir haben dann diese Sache mit den Schmerzen, und zwar den skeletalen Schmerzen, die die Leute hatten, mal voruntersucht. Das war auf der berühmten 0 bis 10 Skala, präoperativ 8,3, nachher war fast nichts mehr. Nur durch diese kleine winzige Operation. Beobachtungszeit natürlich noch nicht sehr lang, 4,2 Monate, ist ja noch nicht so riesig. Dann haben wir auch die CD57-Zellen gemessen, hat der Armin mir gemacht. Und was haben wir gefunden? Wir haben postoperativ eine Erhöhung der CD57-Zellen. Wohlgemerkt, es sind alles Patienten, wo keine andere Therapie gelaufen ist, alles nur diese Zahngeschichte, ja, diese DMS. Das heißt, eines Tages bin ich dann auf die Idee gekommen, weil wir sehr erfolgreich, muss ich sagen, mit dieser intermittierenden Hypoxiebehandlung, Post-Covid behandeln, Post-Lyme behandeln, gerade die Müdigkeit, ich hatte das selbst, ich war ja selbst Lyme-Patient und da habe ich mir das Gerät gekauft und das mache ich jetzt also wirklich auch bei meinem Patienten.
Und da habe ich natürlich viel mit Atmung zu tun gehabt. Und dann ist mir eines Tages die Idee gekommen, morgens beim Joggen, ja, wenn die Schulter beim Patient besser geht, dann geht bestimmt auch die Atmung besser. Und dann haben wir eine kleine Vorstudie gemacht mit 100 Patienten. Bolt-Test, ja, Body Oxygen Level Test, ist eine ganz einfache Sache. Wie lange kann einer den Luft anhalten? Ganz simpel, für die intermittierende Hypoxiebehandlung ganz wichtiger Parameter. Ist 1975 eingeführt worden, auch bei Sportlern, auch in der Sportmedizin. Und es stellt dar, wie gut ist das Sauerstoffmanagement des Patienten. Wie gut kommt er mit dem Angebot, was er hat, zurecht. Und das haben wir gemacht vor dem Zahnziehen oder dem Sanieren einer Entzündung und nach dann. Und haben wir ein bisschen aufgedröselt nach Alter und Geschlecht, wie sich das gehört. Studienzeitraum waren 2 Jahre. Und das sind die vorläufigen, wie gesagt, die Hauptergebnisse werde ich bis zum Herbst, bis unserer Tagung fertig haben, hoffe ich wenigstens. Und wir haben nur als wichtigste Parameter Ausgangswert, Durchschnitt ist 31 Sekunden, normal ist ab 40 Sekunden. Ja? Und nachher haben wir gefunden, dass der Endwert 51 Sekunden war. Overall, über alle Patienten. Das heißt, das Zahnziehen, das Kieferoperieren, das Entfernen einer chronischen Kieferentzündung hat die Atmung verbessert, und zwar um 61%. Jetzt, wenn wir über Infektionen reden, über irgendwas reden, wenn die Atmung nicht stimmt, ja, stimmt auch die Zellfunktion nicht. Und das ist ja nicht nur Müdigkeit, das betrifft ja alle Zellen. Und deshalb ist es also für mich jedenfalls ein Durchbruch gewesen, nach dem Patienten zu gucken, wie sieht die Atmung vorher und nachher aus. Und soweit ich weiß, ist es weltweit die erste Studie, die sich mit Zahnherden und Atmung beschäftigt. Ich habe jedenfalls nichts gefunden. Auf die Idee ist eigentlich noch keiner gekommen. Und deshalb wird diese Studie weitergeführt. Ich will 500 Leute zusammenkriegen und dann Zahlen vorlegen, wo man auch einzelne Kohorten nochmal untersuchen kann. Und das ist auch das, was meine Patienten mir häufig sagen. Sie haben so viel unternommen, aber seitdem die Zähne draußen sind, geht es ihnen wesentlich besser. Sie fühlen sich fitter. Sie können Dinge wieder tun, die sie vorher nicht getan haben. Und ich werde Ihnen gleich noch einen Fall zeigen, was mit Borreliose zu tun hat. Nämlich den hier. Der junge Mann ist aus Frankreich, 35 Jahre alt, ist eigentlich Sportler gewesen, Fahrradfahrer und alles. Und hatte, als er zu mir kam, 20.000 € ausgegeben, um seine Zähne wieder richten zu lassen. Dann war er bei einem Borreliosearzt, einem recht bekannten sogar, in Frankreich, in Paris. Und der hat gesagt, du hast Borreliose und so weiter. Und hat ihn auch 4 Wochen mit Doxycyclin behandelt, ist aber nicht so richtig besser geworden. Und seine Frau, eine sehr resolute, so große rumänische Frau hat er, bulgarische Frau, sorry, und die hatten dann zu mir geschleppt und hat gesagt, naja, vielleicht kann der mal gucken. Und dann habe ich gesagt, naja, ich mache natürlich manchmal Borreliosebehandlung, aber ich bin natürlich vor allem Kieferchirurg, ich gucke mal nach den Zähnen. Und dann haben wir das Bild gemacht. Und da sehen Sie, fast jeder Zahn wurzelbehandelt, Wurzelfüllmaterial im Knochen hier beidseits, hier, 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 überall. Ja, und da habe ich zu ihm gesagt, die Franzosen haben nämlich eine Eigenart, die machen Wurzelfüllung, bevor sie also Kronen drauf machen. Warum? Weiß kein Mensch, aber es ist so. Und dann habe ich gesagt, ja, das muss alles raus. Und da war er natürlich geschockt, mit 35 alle Zähne zu verlieren. Und da habe ich ihm oben alles rausgemacht. Und hier haben wir gemacht, von hier bis hier und hier bis hier. Alle toten Zähne raus. Der Mann war berufsunfähig. Der war Busfahrer vom Beruf, so Reisebusfahrer. Konnte sich nicht mehr bewegen.
hat mit Fieber, so residivierendem Fieber, immer im Bett gelegen, hat Denkstörungen gehabt, Wortfindungsstörungen, intellektuell Brain Fogging, all das, was Sie aus der Borreliose her kennen. Ja, das ist also alles draußen jetzt. Und der Kiefer muss natürlich hier auch operiert werden, das Zeug muss natürlich auch raus. Ja, nach 14 Tagen hat er wieder Bus gefahren. Ohne irgendein Problem. Provisorische Prothesen gekriegt, über die er jetzt natürlich jammert. Für 35 hätte man echt gerne wieder feste Zähne. Aber er ist wieder fit. Deshalb mein großes Anliegen für alle Behandler von Borreliose: denken Sie an die Zähne. Ja? Denken Sie bitte an die Zähne. Zähne sind ganz, ganz wichtig. Und lassen Sie sich nicht beeindrucken, Wurzelbehandlung ist ein Anachronismus. Ich habe da inzwischen für meine Patienten eine Formel gefunden, die auch mit dem alten Ägypten zusammenhängt. Ich sage immer, Wurzelfüllung ist wie der Glaube der alten Ägypter, dass man den Körper mumifizieren muss, weil die Seele ja wieder reinkommt irgendwann. Ja? Mehr ist es nicht. Ja? Und dann verstehen Sie es auch. Ja? Es ist eine Erfindung des Anfang des letzten Jahrhunderts und wir sollten sie wirklich verlassen. Im Keim, wissen wir alle, im Schädel sind jede Menge Keime. Wir wissen gar nicht, wie viel, woher sie kommen. Es ist immer ein neuer, der wieder Schlagzeilen macht, der für dieses und jenes verantwortlich gemacht wird. Aber im Prinzip ist es unser Immunsystem, was mit den Jungs umgehen muss. Und das kam ja auch vorhin im Vortrag sehr schön raus. Es ist das niedergehende Immunsystem aufgrund von irgendwelchen Immunfaktoren, was auf einmal Infektionen einen Raum lässt, die sie vorher nicht hatten. Damit darf ich schließen. Ich darf Sie alle herzlich einladen, wenn Sie Lust haben, auf unseren Jahreskongress zu kommen von der Deutschen Borreliosegesellschaft. Da werde ich noch ein bisschen mehr über Zähne erzählen, noch ein bisschen mehr die Leute quälen. Aber gerade für die Borreliose-Patienten ist ein Top-Gebiss ohne wurzelbehandelte Zähne ein Muss. Man braucht die Leute nicht zu behandeln, ohne dass das gemacht ist. Ich möchte da in diesem Zusammenhang noch ein bisschen auf die Implantate eingehen. Naja, da sagt man, da geht der Zahn raus, dann macht man ein bisschen was und da gibt es dann dann Implantate und dann ist das alles wieder festsitzend. Das Implantat, wie ich es vorhin schon gesagt habe, hat keinen Schutz. Das heilt wunderbar im Knochen ein, aber es heilt nicht am Zahnfleisch ein. Das Zahnfleisch wächst nicht aktiv aufs Implantat zu, macht diese Lücke zu, damit das dran heilt, ja, und geschützt ist nach unten. Das heißt, Sie haben eine offene Knochenwunde zum Kiefer. Borreliose-Patienten mache ich keine Implantate, den rate ich davon ab. Überhaupt chronisch infizierten Patienten rate ich davon ab. Was anderes ist es, wenn ein älterer Patient zu mir kommt, dessen Prothese, insbesondere im Unterkiefer, nicht mehr hält. Wenn der sich nicht vernünftig ernähren kann, weil die Prothese nicht sitzt, macht man ja auch wieder einen Schaden. Also da sind 2 Implantate, um die Prothese festzumachen, ein wirklicher Segen für diese Patienten. Was anderes ist aber, wenn jemand zahnlos ist und will 10, 12, 15 Implantate, damit das Ganze wieder sitzt. Davon rate ich ab. So, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Gibt vielleicht die eine oder andere Frage? Thank you very, very much indeed, Dr. Secker. Armin has told me we do have time for one question, if there is any. Ja, bitte. Ja. Gibt es denn diese Phänomene, die Sie dort entdeckt haben, hauptsächlich im Oberkiefer oder ist es... Sehr gute Frage. Optimale Frage. Wenn Sie den Film Resonance We Are Frequency Beings sehen, da gibt es, glaube ich, sogar ein Buch drüber, dann sehen Sie, dass diese Einstrahlung dieser Mikrowellen vor allem im Oberkiefer ist. Unterkiefer, also die Relation ist 90:10.
Es gibt auch im Unterkiefer überhaupt diese Kieferverfettung, ja, diese fettige Degeneration gibt es natürlich auch. Da hat Ihnen ein Zahnarzt vor 20 Jahren einen Zahn gezogen und die haben sie immer noch. Ja, das gibt es auch, klar. Aber das Main Business ist diese DMS hinter den Zähnen. Unglaublich. Und das fängt heute schon mit 18, 17 zum Teil an, dass die das haben. Ja? Und das sind die Fälle zum Beispiel, die kriegen irgendwo einen Weisheitszahn entfernt und haben nur noch Schmerzen. Schmerzen, immer zieht es hier hoch, kein Mensch findet was, alles toll ausgeheilt. Ja? Aber der Weisheitszahnentferner, ja, der denkt nicht an die Neuner, der lässt sie drin. Ja, dann haben sie zwar den Weisheitszahn draußen, aber immer noch Infekt hinten dran. Sehr, sehr häufig. Und gerade Oberkiefer. Gute Frage, toll. Bitte? Super, thank you very, very much, Dr. Ricksecker. Did you? Ja? No. It's a bit quiet. Also es gibt ja mittlerweile Möglichkeiten, Zähne, Organe nachwachsen zu lassen. Und es ist ja auch so, dass der Mensch eigentlich in allem angelegt ist wie Programme, die sich abspielen bis ins Alter. Ja. Und wenn wir über unsere Bewusstheit, also auch da sozusagen einen Reset machen können und wir würden wieder in unsere, wer hat uns denn erzählt, dass wir nur zweimal oder neue Zähne kriegen, ja? Also es könnte ja auch sein, dass wir, wenn wir über eine Bewusstheit da andocken können und ist dann das, was wir an alten, wie soll ich sagen, Sünden in unserem Mund haben, wie auch immer verursacht, ist denn das einfach zu beseitigen? Gibt es da irgendwelche Studien schon? Ja, es ist halt so. Als ich vor 35 Jahren in meine eigene Praxis eingestiegen bin, habe ich gedacht, das mit den Implantaten hat sich bis du in Pension bist erledigt. Es wird heute mehr denn je implantiert. Ja? Weil wir konnten schon vor über 30 Jahren Zähne wachsen lassen. Ja? Da haben wir ein Loch in den Kiefer gemacht beim Tier, haben das reingeträufelt und es ist ein Zahn gewachsen. Aber die Wachstumsrichtung war das Problem. Und dann ist ja Problem, wächst es hier raus, und es ist immer noch nicht gelöst. Immer noch nicht gelöst, aber ich denke schon, dass das kommen wird. Könnte man auch da machen, sicher. Ja, wir machen ja auch ein Implantat. Ja. Vielleicht noch eine ganz kurze Sache. Wann kann man ein Implantat überhaupt machen, wenn man so einen Zahn gezogen hat? Das ist eine ganz wichtige Sache. Wenn Sie eine chronische Infektion haben, wenn Sie irgendwas Schlimmes haben und das wird besser aufgrund der Zahnentfernung oder der Entzündungsentfernung, warten Sie mindestens ein Jahr. Ein Jahr warten. Ja? Auch keine Wachstumsfaktoren reinmachen, keine Knochenaufbauten machen. Ja? Der Knochen muss von Natur aus wieder heilen und vielleicht noch zu der Nachbehandlung, das habe ich jetzt hier nicht drin, 150 MHz hat Dieter Pröß, ist in den 90er Jahren eingeführt worden, ist heute noch zugelassen für die Kniegelenkarthrose und wir machen das auf den Kiefer drauf, weil 150 MHz ist die Eigenfrequenz der DNS. Wenn man ein DNS-Molekül auseinanderzieht, wird es 2 Meter lang und 150 MHz ist die Eigenfrequenz und da modellieren wir bestimmte Frequenzen drauf, zum Beispiel 16,2 bei dieser DMS, bei den entzündlichen Sachen und erleben dann, dass die Rezidivquote nach so einer OP, Rezidiv meine ich nicht hier im Kiefer, sondern dass der wieder Schulterbeschwerden kriegt oder dass er wieder Herzrhythmusstörungen kriegt oder erhöhte Leberwerte, ja, das ist dadurch wesentlich besser geworden, das heilt besser ab. Und dann haben wir nicht mehr so viel Arbeit. Wir müssen allerdings nach 5-mal kommen. Ich weiß, nur noch ganz kurz zur Anmerkung, eigentlich wird das operiert. Viele operieren das, sagen wir mal so. Viele operieren das, machen einen Knochendeckel, kratzen das aus, machen Wachstumsfaktoren rein, machen den Knochendeckel wieder zu und nähen zu. Von der Sorte habe ich schon eine ganze Reihe nachbehandelt. Ist eigentlich auch unchirurgisch das Vorgehen. Sie können eine Steißbeinfistel nicht zunähen. Die muss offen nachbehandelt werden. Und im Prinzip ist das hier was Genetisches. Das ist das Gleiche. Ja, danke, lieber Herbert. Wir müssen jetzt leider weitermachen. Nochmal einen herzlichen Applaus für unseren Herbert Ricksecker, für den tollen Vortrag, den Vorsitzenden der Deutschen Borreliose-Gesellschaft. Jeder soll da nach Saarlouis kommen, zur Deutschen Borreliose-Gesellschaft. Wann war der Termin, Herbert? Am
11. November kommt alle da nach Saarlouis, geht zum Borreliose, Co-Infektionen. Herbert wird wieder reden. Habt ihr ganz viel Zeit, über die Zähne noch zu lernen. Seine Praxis ist auch in der Nähe. Vielleicht können wir uns die mal anschauen oder einige Interessierte. Also vielen Dank nochmal, lieber Herbert. Wir kommen dann zum nächsten Redner, einen auch guten Freund aus meinem Leben. Insgesamt ja, einem der führenden oder der führende Handchirurg in Österreich auf jeden Fall, auch Vorsitzender der Handchirurgischen Gesellschaft und noch mehr, was du alles bist, Albin, ein Orthopäde, ehemaliger Mannschaftsarzt der österreichischen Ski-Nationalmannschaft. Du hast also mit Franz Klammer die Goldmedaille geholt, oder glaube ich, war das so? Gut, die haben damals noch ein bisschen mehr getrunken auch. Also ein Orthopäde ist einer der besten Chirurgen, die ich kenne. Er macht Leimborreliose seit, ich weiß gar nicht, 30 Jahren gedenkt, mit selber an Borreliose erkrankt, hat auch andere schlimme Dinge schon erlebt, wie Autounfälle. Ich kenne die ganze Geschichte, operiert alle Zecken raus, das wirst du gleich noch zeigen. Also ich bin so froh, dass du gekommen bist von den weiten Klagenfurt, Villach da unten, trotz der Überschwemmung in deinem Haus, wo du auch gelitten hast. Also möchte ganz herzlich dir danken, dass du da bist. Und das Thema wird heute sein vom Albin Parasitik, also Parasitenerkrankungen als eine Co-Infektion in bakteriellen Infektionen, wie die Leimborreliose, Chlamydieninfektion und anderen. Bitte klatscht alle ganz herzlich für meinen guten Freund Albin Gilching. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung. 19 war das ein großes Event, da haben wir sogar musiziert, die Lime Brothers. Es ist jetzt etwas ruhiger geworden, auch durch Covid, aber die Wissenschaft sollte vorgehen. Ich habe keinen Interessenskonflikt, werde weder für Präparate noch für wissenschaftliche Arbeit von Firmen unterstützt. Das ist zu meiner Person, das hat der Armin sowieso schon erwähnt. Ich bin seit 84 Facharzt, als Arzt tätig bin ich 45 Jahre, Schwerpunkt Hand- und Nervenchirurgie. Hatte einen schweren Autounfall, war einer der ersten, der an Corona erkrankt war 2 Monate außer Gefecht, dann hat er wieder noch ein Prostatakarzinom gehabt. Aber Sie sehen, ich lebe noch, stehen kann ich nicht mehr so gut, weil vor kurzem eine Knieoperation war. Aber durch diese 40 Jahre Arbeit habe ich gedacht, es wird besser oder ich werde weniger Angst haben. Aber es ist eigentlich, muss man sagen, die Medizin immer mehr zum Sumpf geworden. Man wird diskriminiert, man wird angezeigt. Auch als Gutachter wird man beschimpft, auch in Gutachten. Da ist ganz wenig Handhaben, etwas dagegen zu tun. Als Handchirurg ist mir die Hand natürlich wichtig. Aber Handschlagqualitäten gibt es meiner Meinung nach überhaupt keine mehr. Man kann sich auf nichts verlassen. Die bakteriellen Mischinfektionen sind natürlich extrem schwierig. Sie sind schwierig zu behandeln, sie sind schwierig zu diagnostizieren. Es gibt Rezidive und manchmal frustrierende Ergebnisse, man weiß nicht warum. Ursachen auch der verschiedenen Verläufe ist interessant. Mischinfektionen, die Abwehrschwäche. Jeder Mensch hat natürlich eine andere Reaktion. Warum werden manchmal Nerven betroffen? Warum Herz, Augen? Warum streut das? Also es ist wirklich schwierig. Die ganzen Mischinfektionen sind ja bekannt. Wichtig sind meiner Meinung nach etwas, was man nicht so beachtet, sind die anaerobe Parasiten, Viren. Die Viren haben wir jetzt kennengelernt, wie gefährlich sie sind. Jetzt ist die Frage, welche Rollen spielen die Parasiten? Die Parasiten spielen wahrscheinlich viel mehr Rolle, als wir vermuten. Es ist wichtig, Toxocara und Ascarisum zu behandeln. Das sind Parasiten, die man im Labor nachweisen kann, also nicht im Stuhl, sondern im Labor. Professor Herbert Auer, der heute leider nicht hier ist, ich habe ihn noch gebeten, dass er kommt, der ist eigentlich der in Wien an der Hygiene an der Uni diese ganzen Tests entwickelt hat und auch am meisten sich beschäftigt hat, von dem ich eigentlich alles gelernt habe. Toxocara canis oder Toxocara mystax ist der Katzenwurm. Es ist so, aber auch der Hundewurm, also diese Arten sind ähnlich. Es ist so, dass die Katze den Wurm hat. Aber wir als Menschen, man hat vermutet, dass wir das gar nicht bekommen können. Aber
Beim Menschen wird es nur zur Larve und niemals zum Wurm. Wenn ein Arzt sagt, um Gottes Willen, dann müssen wir den Darm untersuchen, dann wissen Sie schon, dass der von einer Toxocara-Infektion keine Ahnung hat. Der Mensch ist ein Fehlwirt. Es ist 52 schon beschrieben, in Österreich von einem Kinderarzt, was interessant ist. Das ist der Wurm bei der Katze. Also es wurde viel gesucht und erforscht. Es wurden Blutuntersuchungen an 6.000 Schwangeren gemacht, an Bundesheersoldaten bei uns und die Durchseuchungsrate wurde mit 3,7% damals errechnet. Die Dunkelziffer ist natürlich viel, viel höher. Bei Forstarbeitern, Jägern, Tierärzten oder eben Hundebesitzern, Katzenbesitzer ist wahrscheinlich die Durchseuchung bis zu 50%. Männer und Frauen sind laut Literatur gleich betroffen. Über Erkrankung von Kindern weiß man wenig, aber Sie werden sehen, die haben das auch und das ist ein Problem. Der Infektionsmodus. 12% der Hunde haben den Toxocara-Wurm, 40% der Füchse und 67% der Katzen. Aber wie werden die Eier aufgenommen? Die Eier halten zum Beispiel am Feld, auch wenn es regnet, 3 Wochen. Infizierte Nahrungsmittel, also viele glauben, sie Biogemüse essen, ist besonders gesund, aber das wird mit Mist, Schwein und Naturmist eben gedüngt und da sind die Eier drinnen, die 3 Wochen am Feld halten. Natürlich Hygiene bei Berührung vom Fell. Kinder sind gefährdet, weil die Tiere in die Sandkiste urinieren oder Haufe hineinmachen. Rollstuhlfahrer sind genauso gefährdet, weil sie mit dem Boden in Berührung kommen. Fliegen können das übertragen, Insekten weiß man nicht genau, eventuell intrauterin sind die Forschungen nicht abgeschlossen. Geschlechtsverkehr ist fraglich, aber beim Schwein ist es möglich. Symptome sind eigentlich ähnlich wie alle anderen Infektionskrankheiten, Müdigkeit, Schwindel, Lungenbeschwerden, Husten, Kopfschmerzen, Schlafstörungen. Es ist wichtig, Eosinophilie, Erhöhung IgE, manchmal Erhöhung IgM, Leukopenie, Hypergammaglobulinämie. Aber das kann fehlen. Es kann die Eosinophilie fehlen, es kann das IgE fehlen. Aber die Innenorgane wie Leber, Milz sind erhöht. Stadien von Toxocara. Toxocara wurde vorher erforscht als vor Ascarisum. Appetitlosigkeit, dieses Lava migrans visceralis Stadium. Also der Wurm ist nie im Darm. Aber die Patienten haben trotzdem Bauchbeschwerden, Fieber, die Eosinophilie, die Leber ist vergrößert, Myokarditis kann sein, Nephritis. Zentralnervensystem ist betroffen, Sie werden sehen, auch mit Herden. Okuläres Syndrom, die Patienten haben Visusverlust, die Augenärzte glauben an das nicht. Es ist, das Auge hat oft ein sekundäres Glaukom und das wird oft mit einem Retinoblastom verwechselt. Stadien noch weitere Covert-Syndrom, das ist oft negativ, Toxocara im Blut, aber die Kinder werden aggressiv, haben Verhaltensstörungen, Schlafstörungen, fangen, obwohl sie wieder sauber waren, wieder Bettnässen an. Neurotoxokarose, das ist das Schlimmste, das ist sehr oft negativ, aber die Zellen dringen, also die Toxocara-Larven dringen in das Hirn ein. Sie werden Fälle sehen. Das ist noch ein Hautsyndrom, das ist auch, kommt auch noch dazu, dass sich diese Larven auch in der Haut ablagern können. Interessant ist, dass Niederlande, Japan große Studien gemacht hat. Eine ganz große in Japan wurde 2009 veröffentlicht. Es war auch ein Bioterrorismus mit Toxocara-Eiern. Das war schon sehr früh. Da hat ein Student in Kanada Wurmeier in die Mensa gebracht und alle sind fast erkrankt. 2 Patienten sind gestorben. Die akute Erkrankung bei Arbeitsschwäche kann überhaupt zum Tod führen. Ascarisum ist der Schweinewurm, ist ganz dasselbe, ist der Mensch ein Fehlwirt, wiederum nur viszerales Larvensyndrom, keine Wurmbildung, Eosinophilie. Das hat man eben entdeckt, da waren eosinophile Patienten, auch mit IgE, und Toxocara konnte nicht gefunden werden. Hier hat man dann Ascarisum gefunden, das war Phyllis 72. Ascarisum ist viel häufiger als Toxocara, aber man hat, das ist der Zyklus beim Schweinewurm, also vom Ei zur Larve und dann über die Lunge zum Wurm, der Mensch. Das ist die Leber, heißt Milk Spot oder Milky Spots, sind diese weißen Punkte auf der Leber, das ist den Bauern bekannt. Aber
Das ist wieder der Infektionsmodus. Mit Schweinemist wird sehr viel Biogemüse gedüngt, Fliegen, Insekten. Das habe ich schon alles gesagt. Aber jetzt kommt etwas dazu, das rohe Fleisch. Über das wurde eigentlich nie gesprochen. Die Leute sagen, ich esse kein rohes Schweinefleisch. Aber das große Problem ist, bei der Schlachtung werden die Schweine beschaut, müssen beschaut werden. Dann, wenn so eine Leber betroffen ist, wird die Leber weggeworfen, aber das Schwein wird weiterverwertet, das rohe Fleisch wird eben Wurst, Speck und Salami gemacht und möglicherweise ist auch das Fleisch infektiös. Von Schweinen hat man noch nie einen Bluttest gemacht, noch nie einen Antikörpertest, ob Schweine Antikörper eben haben. Weil wenn Schweine Antikörper haben, ist das Fleisch auch verseucht. Und ich habe einen Schweinebauer, wollten das machen, aber wir haben in Österreich kein Labor gefunden. Ich muss bei den Tierärzten nachfragen. Symptome sind fast ähnlich wie der Müdigkeit, Bauchschmerzen, Auswurf und das habe ich schon erwähnt. Die Diagnose, Anamnese, alles andere ausschließen. Der ELISA-Test, diese historische Immunoblut von Professor Auer, ist wirklich hohe Sensibilität, hohe Spezifität. Also es ist dieser Test wirklich ausgezeichnet. PCR gibt es nicht, histologische Untersuchung haben wir mit Professor Zöger in Innsbruck probiert, unmöglich zurzeit. Direktnachweis wäre wichtig in Muskelgewebe, das Schweine zum Beispiel, aber diese Versuche sind kläglich gescheitert. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist diese Inclusion Polymyositis. Das werde ich Ihnen nachher erklären. Das ist eine Erkrankung, die eigentlich unheilbar ist mit Lähmungen der Muskeln. Und da sagt man immer idiopathisch. Idiopathisch heißt immer, der Arzt weiß nicht, wo es herkommt. Therapie ist eigentlich Albendazol. Nur Albendazol wirkt, alle anderen, Bantelmin und so weiter, sind unwirksam. Und das ist Escazole 400 Milligramm. Bei uns in Österreich kostet eine Dosis für 18 Tage Therapie 430 €. Wenn ich das in Italien kaufe, das heißt zwar anders, ist aber alles dasselbe, kostet dieselbe Dosis 50 €. Also warum soll solche Sachen entstehen? Ich bin 10 Kilometer von der Grenze entfernt. Ich habe eine Studie angefangen, nachdem ich mit dem Professor Auer gesprochen habe. Er doch mehr eben im wissenschaftlichen Bereich ist, habe ich dann die Patienten behandelt. Seit Juli 2014 habe ich eben problematische Patienten, die immer wieder Rezidiv gehabt haben nach Borrelieninfektion, untersucht, ob sie Ascarisum oder Toxocara haben. Bei positivem Befund oder grenzwertigen Befund wurde immer von Wien vorgeschlagen, Kontrolle. Bei zweimal grenzwertig, bei entsprechender Klinik und Wunsch des Patienten habe ich ihn behandelt. Bei zweimal positiven Befund immer Behandlung, aber immer auf Wunsch des Patienten. Da habe ich 2014 121 Fälle gehabt, Toxocaras, das können Sie eh schauen. Toxocaras, Caris, Sum können gemeinsam vorkommen. Das sind die schlimmsten Fälle. 2014 waren fast alle Fälle, oder waren wirklich alle Fälle außer 3, auch Borrelien positiv. Andere Keime wie Chlamydien und so weiter habe ich wohl auch gemacht, aber in der Studie leider nicht erfasst. 2015 habe ich noch mehr Fälle gehabt und natürlich behandelt. Also 2014 habe ich von 145 Fällen 89 Patienten behandelt. Die anderen waren klinisch unauffällig, musste man nicht behandeln, aber sie waren immer in Bereitschaft. Escazole habe ich 18 bis 28 Tage gegeben, 400 Milligramm, 2x1 oder 2x1,5, je nach Körpergewicht. Nach 8 Tagen muss man immer Leber- und Nierenwerte kontrollieren. Die Leberwerte können extrem in die Höhe gehen durch Herxheimer, weil aber auch diese Larven in der Leber eben leben. Bei starker Erhöhung der Leberwerte habe ich dann entweder die Dosis reduziert oder überhaupt unterbrochen und dann Zyklen gemacht, wenn Leberwerte wieder normal waren, wieder 14 Tage. Also Behandlung 2015, da waren auch Kinder dabei, die Dunkelziffer ist viel, viel größer. Ich habe ganz große Probleme mit der Pflichtversicherung gehabt, weil sie das Escazole, Albendazol nicht bezahlen wollte. Es war nur für Echinococcus vorgesehen. Ein Patient hat geklagt, es wurde dann dem Patienten recht gegeben, aber ein Vergleich geschlossen. Mir hat man dann die Rezepturbefugnis entzogen, ich wurde kriminalisiert, ich habe überhaupt nichts mehr in Kärnten verschreiben dürfen. Also ich wurde dann rehabilitiert, das war ein zweiter Prozess und das wurde dann eindeutig nicht ich ausgeschlossen, sondern der Chefarzt der Versicherung. Aber es ist eine hohe Rezidivgefahr und Sie sehen, die Stimmung als Arzt wird immer schlechter und man wird kriminalisiert.
Die Larven können lange im Körper bleiben. Das ist die Datenbasis, das ist zu entnehmen. Von diesen 318 Personen waren bei mir mehr Frauen als Männer. Altersverteilung war in der Gruppe von 40 bis 70 am meisten. Aufteilung Ascarisum war viel mehr als Toxocara. Es war sogar Ascarisum und Toxocara, die gemeinsame Infektion, mehr als die Toxocara-Infektion. Natürlich, weil Ascarisum dabei war. Das sind die Symptome. Am meisten Symptome sind hier gewesen. Gelenksbeschwerden, Nervenbeschwerden. Natürlich sind die Patienten aus diesem Grund zu mir gekommen. Aber die anderen Symptome kann man nachlesen. Symptome Toxocara und Ascarisum gemeinsam, Symptome nur Toxocara ist sehr ähnlich, aber gewisse Differenzen sind natürlich. Therapie, also das ist interessant, bei Therapie, wenn eine gemacht wurde, war so viel Patienten besser, das ist keine Besserung. Wenn keine Therapie gemacht wurde, waren auch ein paar besser, aber weniger natürlich waren weniger besser, viele Misserfolge. Aber diese Patienten haben Ascarisum bekommen und Ascarisum scheint also doch auch auf die Larven zu wirken. Dasselbe ist bei den Kombinationen. Hier war Behandlung, die sind alle besser geworden und die haben sich nicht behandeln lassen. Bei Toxocara dasselbe. Das sind zentrale Herde, also es wurden zentrale Herde im Hirn festgestellt. Sie werden diese Fälle sehen. Es sind nicht viele Fälle, aber die Fälle, die wir haben, sind nachgewiesen. Das ist Borreliose, also 80% von den gesamten Parasitenfälle, Ascarisum und Toxocara, hatten Borreliose oder waren grenzwertig. CD57-Test war sogar mehr positiv als der ELISA- und Immunoblot-Test. Es ist nur etwas schlechter zum Ausdruck gekommen, weil einige den CD57-Test leider nicht gemacht haben. Aber es korreliert mehr sogar mit der Prozentzahl der Augenprobleme, haben hauptsächlich für die wenigen Fälle Toxocara-Patienten gehabt, das waren die Augenprobleme. Also das ist wichtig. Komplikationen bei der Therapie, die Herxheimer-Jarisch-Reaktion kann ganz extrem schlimm sein. Dann muss man eventuell mit niedriger Dosis anfangen. 2 Fälle musste ich abbrechen. Es war entweder Allergie oder eine ganz starke Herxheimer-Reaktion. Bei 3 Fällen waren die Leberwerte extrem hoch. Bei einem Fall war bei einer Dame nach einer Woche das Gamma-GT über 3000. Das hat Professor Auer auch noch nie gesehen. Die war dann in der Klinik. Es wurde über uns geschimpft, dass wir die Leute umbringen. Die Leber sollen punktiert werden. Es war nach 3 Wochen alles verschwunden. Unbedingt immer Kontrolle, immer Kombination mit Darmschutz, immer Kombination mit Leberschutz. Natürlich, Leberschutz muss weitergegeben werden. Kombination mit Artemisia war nicht bekannt, hat aber wirklich gut gewirkt. Kann auch allein gegeben werden. Jetzt möchte ich Ihnen ein paar Fälle vorstellen. Ich möchte Sie nicht lang werden, ich werde das schnell machen. Das war ein Fall einer sehr jungen Dame, die ich damals gesehen habe, mit einem Ausschlag, der pustulös war, juckend, hat nichts geholfen. 3 Jahre war sie beim Dermatologen, Krankheitsgefühlsschwäche. Dann ist sie zu mir gekommen, es war Borreliose positiv, das haben wir dann in Intervall behandelt, es ist kaum besser geworden. Dann habe ich damals den Ascarisum- und Toxocara-Test gemacht und das war hochpositiv. Dann haben wir das noch therapiert und Sie sehen jetzt die Bilder. Das waren Bilder bei der Patientin selbst, das hat sie selbst gemacht. Das war immer wiederkehrend eine Entzündung auf den Beinen, am Stamm, immer wieder entzündliche Teile. Es war so neue Entzündung, Wunde, das war Unterschenkel. Und das hat sie ständig gehabt, mehrere Jahre. Das ist nach der Therapie, natürlich die Narben kann ich hier nicht mehr nehmen, aber das war ausgeheilt. Es ist so, dass ich sie jetzt, weil sie noch was gebraucht hat, einen Befund wieder gesehen habe im Juli und es ist von der Haut überhaupt nichts wiedergekommen. Das ist ein zweiter Fall, sehr schwieriger Fall. 2006 hat sie einen Wirbelbruch gehabt, dann Gelenksbeschwerden, Nervenlähmungen. Natürlich wurde sie als Rheuma behandelt, hat Cortison bekommen. Die Nerven habe ich operieren müssen, ich war damals nicht sicher, was sie hat. Bei einem Knoten am Ellbogen, der als Rheumaknoten gilt,
haben wir aber nicht Rheumaknoten gefunden oder Rheumazellen, sondern Borrelien im Knoten. Professor Zöger im Direktnachweis hat sich das ergeben. Dann hat sie noch mehrere Sehnenscheidenentzündungen gehabt und 3-mal in den Sehnenscheidenentzündungen hat man ebenfalls Borreliose im Direktnachweis gefunden. Sie hat eben Borreliose, aber dann auch Ascarisum und Toxocara gehabt. Erst nach der Therapie Borreliose und Ascarisum, das war der Rheumaknoten, das ist das Ergebnis jetzt zum Schluss. Das war die Narbe am Knie, nach der Peroneuslähmung, die Narben an der Hüfte, nach Nervenlähmung. Das sind die Sehnen. Und Sie sehen, das ist ein Knoten in der Beugesehne. Die konnte die Finger überhaupt bewegen. In diesen Knoten wurde Borrelien festgestellt. Alle Sehnen waren betroffen. Also es ist 3-mal Nachweis positiv gewesen in Innsbruck. Das ist das Ergebnis nach der Therapie. Sie sehen also, es schaut sehr schön aus. Man sieht kaum die Narben. Natürlich schaut alles schön aus, wenn man nicht bewegen kann. Aber Sie sehen, sie kann fast normal bewegen. Am Zeigefinger war der Riesenknoten. Also es geht Ihnen gut. Das ist Toxocara canis Beispiel. Das war wieder eine Patientin, 2002 hat sie eine Lähmung gehabt bei der Hände, Augenprobleme, wurde natürlich sofort als MRT beurteilt, weil 2 Herde im Hirn waren. Aber im Liquor haben sie nach Wien geschickt, war Toxocara nachweisbar. Damals habe ich mich hier nicht ausgekannt. Professor Auer hat sie damals behandelt. 2020 ist sie wieder zu mir gekommen, hat einen neuen Stich gehabt, Facialisparese, Kontrolle habe ich alles gemacht. Sie hat Borrelien gehabt, Pathologien, Ascarisum und Toxocara wieder hochpositiv. Mit Professor Auer Rücksprache, zuerst Borrelientherapie, dann Escazole 4 Wochen. Alles ist zurückgegangen, keine Lähmung, alles besser. Also es ist ein Rezidiv, aber wir waren gut zu behandeln. Also ich habe sie auch im Juni gesehen, weil sie zur Kontrolle war, muss man immer Blut und MRT machen. Und das MRT, das Einzige, was geblieben ist, war diese kleinen Herde. Es ist auch nie weitergegangen. Sie hat keine Lähmung. Das ist ein junger Mann, August 2013 war er 19 Jahre alt, hat Herde im Hirn gehabt, war natürlich sofort MS. Nie abgeklärt. Das ist durch Zufall, weil ich die Familie kenne, ist er zu mir gekommen, Borreliose positiv, Toxocara positiv. Er hat Gott sei Dank nie eine MS-Therapie bekommen, kein Cortison, nichts. Wir haben dann antibiotisch behandelt, zuerst die Borreliose in Intervall, dann Toxocara und siehe da, er hat sich verbessert. Das waren die Bilder 2013, so ist er zu mir gekommen, das waren die Herde. Das waren die Herde, warum Sie dann sofort gesagt haben, MS. Das war 2014, das sehen Sie, die Herde sind ganz schwach. Das war 2015, da sieht man die Herde kaum mehr. Ich habe das schon einmal vorgetragen bei einer Borrelientagung, da haben die Neurologen gesagt, das ist ein anderer Patient. Ich lüge, das ist nicht dasselbe. Aber das ist dasselbe, wie Sie sehen, dass es fast an derselben Stelle ist. Das ist also das Problem, dass man viel zu viel wahrscheinlich MS behandelt und an die Parasiten in keiner Weise denkt. Es ist dann noch ein Fall mit Aug. Hier habe ich leider keine Bilder, aber es war eine Neuritis des Sehnervs, wieder MS, ist in Graz diagnostiziert worden an der Klinik, Drehschwindel. Sie hat aber gehabt Borreliose, Toxocara, wurde behandelt und in Graz wurde dann festgestellt, es ist Beck. Bei Kindern ist das Covert-Syndrom, da habe ich ein mongoloides Mädchen gehabt, nach einer Mycoplasma-Pneumonie, hat sie dann völlig um sich geschlagen, war nicht mehr zu bändigen, musste auf die Psychiatrie kommen und da war Toxocara, aber nicht positiv im Blut. Dann habe ich, aber es hat sich sofort gebessert, also soweit man davon reden kann. Bei einem Mädchen, Gelenksbeschwerden, da war damals 8 Jahre, hat Sprunggelenkprobleme gehabt, Handgelenk, man hat sofort Cortison gegeben und Methotrexat. Sie müssen sich vorstellen, bei einem 8-jährigen Mädchen. Das ist nicht mehr gewachsen, sie hat kaum ergehen können und es war dann Borreliose. IgE war immer über 700, aber primär war Toxocara-Test negativ. Toxocara wurde aber dann behandelt, auch die Borreliose, die ist wirklich schmerzfrei. Ich kenne sie jetzt, sie ist 17, sie war auch vor kurzem bei mir, weil sie immer Atombefreiung braucht, weil sie die Sprunggelenke hat, sie Narben, aber es ist abgeschwollen und sie ist 17 Jahre alt und eine großartige Schülerin. Also Behandlung von Kindern ist relativ
schwierig, natürlich mit der Dosis. 5 Fälle habe ich bisher gehabt, 3-mal Arthritiden, einmal dieses Covert-Syndrom und ein Jahr altes Baby mit Lungensymptomatik, wo sie nichts gefunden haben, das ist fast erstickt, hat aber eine Katze zu Hause gehabt und da war der Befund positiv. Der Professor Auer hat da die richtige Dosis gefunden, das geht gut. Die Dunkelziffer ist bei Kindern viel, viel höher. Das ist Ascarisum und Toxocara, das ist das Schlimmste. Das ist ein Bauer, ein Jungbauer, der hat seit 2009 keine Kraft in beiden Beinen. Er war an der Klinik in Graz, haben sie gesagt, genetisches Leiden, er wird in Rollstuhl enden. Hat er sich nicht zufrieden gegeben, ist dann über Umwege zu mir gekommen. Es war Borreliose und Toxocara und Ascarisum. Natürlich hat er alle 4 zu Hause gehabt. Er hat das CKMB hoch gehabt, das IgE und er hat eine Inclusion Body Myositis gehabt. Das ist diese Erkrankung, die eigentlich als unheilbar gilt. Und das ist die Frage, ob hier nicht auch Parasiten und andere Keime schuld sind. Das ist die BE. In diesen Knoten hat man dann Inclusion Body Myositis gefunden. Keime habe ich hier, auch weil ich es zum Zelger geschickt habe, nicht gefunden. Aber das war das Bild 2015, da hat er kaum gehen können, war immer mit Gehhilfen. Er hat gehen können nur durch Vorschleudern des Fußes, hat fast keine Muskulatur gehabt. Das war dann schon 2016, da hat er schon weniger Stöcke gebraucht. Er hat nur vorn übergeneigt noch gehen können, aber hat schon gehen können. Das ist also, hat er sich auch angehalten, er war sehr unsicher. Das ist dann 2018, da habe ich auf seinen Bauernhof besucht, da nur mehr eine Gehkrücke. Dann konnte er auch ohne Gehhilfen gehen. Dann hat er 2018 in die Hocke gehen können. So eine Gasflasche ist nicht leicht. Die hat er heben und tragen können. Einbeinstand war möglich, aber mit Anhalten. Es war ein Riesenbauernhof mit Rinder, mit Kühen. Der hat einen Fleischtrag auf Bauernmärkte geführt und das hat er alles selbst bewerkstelligt. Seit Corona habe ich ihn leider nicht mehr gesehen, aber wenn er Probleme hat, kommt er sicher wieder. Wir sind schon gleich am Ende. Die Strongyloides-Keime oder Parasiten sind extrem schwierig und wichtig und sind wahrscheinlich häufiger, als wir annehmen. Strongyloides, der Zwergfadenwurm, wird wieder nur zur Larve und es ist so, dass das über die Haut übertragen wird. Also beim Bloßphysik-Gen, beim Arbeiten in der Erde, gehen die Parasitenlarven in den Körper. Da ist man leicht rot, man sagt dann, man hat sich vielleicht verletzt. Wieder Eosinophilie, es gibt eine interne Autoinfektion, also diese interne Autoinfektion ist, dass die Larven im Darm wieder durch den Darm durchgehen und wieder den Zyklus machen, wieder zu Larven werden. Und die externe Autoinfektion ist so, dass die Larven beim Anus ausgeschieden werden und dann gehen sie dort wieder in die Haut beim Anus. Der Anus ist oft rot, die Leute haben eine Intertrio zwischen den Oberschenkeln, die resistent ist. Da muss man daran denken, dass das eine externe oder Infektion von Strongyloides ist. Der Nachweis ist extrem schwierig. Die chronische Infektion ist bei Immunschwäche und das kann auch zum Tod führen, wenn eine Immunschwäche oder Cortison oder irgendwas gegeben wurde. Ivermectin, glaube ich, ist nur in der Literatur. Ich glaube auch hier, dass man Albendazol geben muss. Aber Strongyloides ist sehr schwer nachzuweisen. Es gibt eigentlich keinen richtigen Antikörpertest und auch keinen Immunoblutlot Auer. Das ist alles verfälscht. Im Larven kann man eventuell im Stuhl finden. Dirophilarien sind noch interessanter. Die Dirophilarien werden über Stechmücken übertragen. Also jeder kann es sofort kommen. Beim Hund ist das bekannt. Die Hunde sterben an einer Herzentzündung. Rebens sind Hautknoten, die oft sehr jucken, entzündet sind und die meisten Histologen kennen sich nicht aus und erkennen nicht, dass das eigentlich Parasiten sind. Es war der Beginn im Mittelmeerraum, Po-Ebene, Sardinien, aber die Klimaveränderung ist schon so stark, dass wir alles auch bei uns haben. Es ist nur das große Problem der Nachweis. Also zurzeit ist das kaum möglich und da werden wir mit den Armen reden, was man da machen könnte. Also vor allem die Strongyloides, die sicher eine große Bedeutung haben und die Dirophilarien. Echinococcus, da traue ich mich gar nicht drüber reden, da ist der Professor Auer der Chef. Ich habe 2 Fälle gehabt, der eine hat einen Fuchs, einen Toten transportiert zur Polizei, der hat dann Echinococcus gehabt und das habe ich dann immer
nach Rat der Professor Auer behandeln. Und der andere war Tierärztin, die natürlich mit Füchse auch in Berührung kommt. Echinococcus ist extrem gefährlich, alveoläre Form und die Zystenform und dann die Leber. Es wird oft missinterpretiert und als Karzinom operiert und man muss es natürlich sehr lange behandeln, aber da wird sicher einmal der Professor Auer besser was reden können als ich. Zusammenfassung: Bei chronischen Infektionen ist die Abwehr sowieso geschwächt. Also man kriegt viel leichter noch andere Infektionen wie Parasiten, Viren und die Behandlung wird dadurch erschwert und man hat chronische Fälle, die immer rezidivieren und nie besser werden. In solche Fälle, die einfach nicht besser werden, oder wenn es so Rötungen der Haut und sowas ist, sollte man zumindest an Ascarisum und andere Parasiten denken und den Versuch einer Abklärung starten. Wenn ich solche Fälle habe mit bakteriellen Infektionen und Parasiten, behandle ich zuerst die Bakterien. Ich weiß nicht warum. Manchmal ist es so, dass eben nur Toxocara und Ascarisum positiv sind, dann natürlich nur die. Toxocara ist zwar seltener, aber ist schwieriger zu behandeln und macht mehr zentrale Herde. Am schwersten ist zu behandeln Ascarisum und Toxocara gemeinsam. Hat auch die schlimmsten Symptome und ich glaube, gerade so wie dieses Inclusion Polymyositis und vielleicht noch andere Muskelerkrankungen sind vielleicht durch Parasiten mit hervorgerufen. Bei schweren Fällen, die nicht besser werden, muss man vielleicht anders denken und natürlich mitbehandeln. Also ist das Ende. Ich bin immer mehr sprachlos, obwohl ich 45 Jahre arbeite. Ich bin sprachlos, wie oberflächlich alles ist. Dass sofort, wenn irgendein Gelenk geschwollen ist, kriegt der sofort Cortison oder irgendein anderes immunsenkendes Mittel. Und meiner Meinung nach ist irgendwie die Weiterbildung. Ich habe erwartet, dass ich nach 45 Jahren irgendwas finde. Es ist so, dass die Rheumaerkrankung noch immer mit so einer Sachen behandelt wird, die Immunabwehr schwächt, aber nie nach der wahren Ursache gesucht wird. Dasselbe beim Krebs. Und das geht einfach nichts weiter. Also es ist sogar so, dass ich glaube, wir befinden uns auf einem Weg steil bergab. Wenn ich auch denke, was bei mir am chirurgischen Sektor nachfolgt. Entschuldigen diese Bemerkung. Danke für die Aufmerksamkeit. Ist gerade noch nicht an. So. Ich danke dir, lieber Albin. Das war eine komprimierte Parasitologie. Wir haben morgen, möchte ich noch mal darauf hinweisen, um 13:30 Uhr einen Parasitologen, den wir uns anhören können, zu den Echinokokken und so weiter, Strongyloides. Die Parasiten sind ja völlig unterschätzt. Wir therapieren auch nicht. Das Ivermectin fand ich auch sehr spannend, dass du Ivermectin gezeigt hast. Haben wir jetzt noch Fragen an den Referenten? Wir haben schön noch ein paar Minuten Zeit. Ich würde gerne wissen, ob diese MS-ähnlichen Symptome im MRT auch bei dem Ascaris ist oder nur bei Toxocara. Also die ähnlichen Symptome wie bei Borreliose oder Toxocara und Ascaris ähnlich? Die Veränderungen im MRT, im zerebralen MRT, die bei Toxocara zu sehen waren, wo Sie schöne Beispiele gebracht haben, ob die auch bei den Ascariden zu sehen sind. Also die Ascarisum hat mit Ascariden überhaupt nichts zu tun. Ascariden sind eigentlich Würmer, normale Spulwürmer, die eigentlich generalisiert kaum Symptome machen, außer Appetitlosigkeit und Abnehmen, aber hat damit nichts zu tun und wird leider auch von den praktischen Ärzten, die dann meine Patienten kriegen, verwechselt. Und dann wird eben im Darm nach Würmern gesucht. Ja, ganz gleich. Ja, noch Fragen? Ich hätte noch eine Frage, Albin. Kann man im Stuhl was finden? Wie ist der Stuhlnachweis? Findest du Ascarisum, Toxocara canis im Stuhl? Also
Wenn, dann könnte man nur Larven finden. Aber sogar die Larven sind im Stuhl vereinzelt. Also es ist schon versucht worden, aber der Auer sagt, dass du da wenig Chancen hast. Noch weitere Fragen von euch zur Thematik? Ansonsten würde ich dann nochmal ein herzliches Dankeschön dir sagen. Albin, nochmal einen Sonderapplaus für den Albin für den weiten Weg, auch aus Klagenfurt. Und jetzt haben wir wieder eine Pause, es muss gegessen werden und dann kommen wir in die letzte Runde und dann haben wir fertig alle zusammen. Vielen Dank.
Hello. Switch back. Yeah, delighted to welcome Dr. Carolyn Mukai and Dr. Lynn Claassen. I'm sure that some of you have already met them through their workshop, but I'll just give a very brief introduction to each of them. Dr. Mukai focuses her naturopathic practice on complex chronic disease. She is a graduate of Canada's first and only ND residency program focused on vector-borne illness and complex chronic disease. And the foundation of her approach to Lyme disease and other complex chronic illnesses is to investigate the underlying causes or contributors. And Dr. Lynn Claassen maintains a focused practice on Lyme disease and chronic illness. She's a Lyme literate ND and is trained in the latest developments in the testing and treatment of these difficult diseases. Is it all right if I leave the rest of the time to you and you say anything further you'd like to about yourselves? Great. Thanks very much. Okay, so we're going to talk about Lyme disease in Canada and how climate change is impacting that. Mm-hmm. We hopefully want to provide some information that European practitioners can learn from our Canadian clinical experience and love conversation. So if you guys have questions at the end, please ask. We're very excited to be here, and we're excited that you are all here with us as well. We know it's the end of the day. It's been a very dense day, so we're going to try to be exciting, but there are some areas that might be, a little bit just data heavy. So we'll try to actually go through most of that fairly quickly because Dr. Claassen wants to present a case that was actually left over from our course workshop earlier. So hopefully we have time. Also, I think it's important to note that we're naturopathic doctors. So naturopathic doctors in Canada, or in BC specifically, we're trained as primary care providers, and we are able to prescribe most medications. But what we try to do is think of all of the natural things that we can do before we get to that point. But focusing in the area that we do prescribe often. We're really passionate about helping patients with chronic illness, but this lecture specifically is designed for you guys, the practitioners. I'm going to provide some information so that you can have some good takeaways. Yeah. And I'm Carolyn. I'm Lynn. Yeah. So today we're going to be covering some background. We're actually going to go really quickly through that, so very little time spent there. Mostly how climate change is influencing tick-borne illness prevalence. But even more so, while we were doing that investigation, how some of the clinical lexicon or clinical terminology used is really actually reinforcing this interesting bias, specifically in Canada, but probably other places as well, when we're evaluating risk in our patients and how this is a deterrent to care for patients with Lyme disease and other tick-borne illnesses. And then we're going to draw in our clinical experience with some case studies, hopefully our more complex case at the end. And really, ultimately, we want to just reiterate how important it is to advocate for evaluating individual risk exposure, part of your clinical practice, outside of the disease incidence, risk areas, and all of that. Yeah. Learning objectives, so you guys can read through these. We hope that we can provide some value so that you guys can learn off of our Canadian clinical experience in prioritizing tick exposure risk instead of maybe thinking about endemic areas, which is a really big thing in Canada. We really want to try to impress upon you that we want to try to avoid misdiagnosis or missed diagnosis of your patients as well. And really keep the differential of tick-borne illness at the top of your mind when you're evaluating your patients. So background, raise your hand if you don't know any of this info and we'll go through it, but we're going to skip it for the sake of time. But really what we want to emphasize here is progression from acute infection to complex chronic illness, and the way that we approach Lyme disease in our practices likely are much more likely when we miss the diagnosis entirely in the beginning.
Good. The scope of the problem really quickly here. So we pulled some data. We looked at the US, we looked at Germany, we looked at Canada, 3 different metrics. So the gist of this is the USA and Germany are really doing estimations for cases of Lyme disease. So they're getting a larger number when they're doing these estimation processes. The USA is using insurance claims. That's how they're basing their estimates, their estimated numbers. Germany happens to be using seroprevalence, and so that's what they're basing their estimations on. But then when we look at Canada, Canada has 3,000 reported cases in 2021. Really? Unsure. They're basing this not on estimations. It's all based off of confirmed and probable cases. So there's no methods for them to estimate missed or unreported cases. This is part of the problem. This is part of the scope of the problem that we experience as clinicians in Canada. Which really highlights as well the problem when confirmed and probable cases are relying on tick exposure risk. So that's what we're going to delineate further. So these are the infections that we think about in the larger context of complex chronic illness related to Lyme. We're not going to go through them, but the major gist of this is the presentation of polymicrobial infections as it relates to complex chronic illness. It's a completely different presentation than each singular infection. And this is important when we're clinically evaluating our patients. Yeah, so conventional testing. So in Canada, we do CDC testing. We don't have access to it, but conventionally that's what's done. There's lots of issues with it, right? There's direct testing methods. You're really sacrificing sensitivity in order to get the specificity. We need to think about interfering factors when we're talking to our patients. So looking at, is there any immune suppression? Is there any medications they're on that could be affecting their test results? So like antibiotics or immunosuppressives. Conventional testing also uses a few strains and the whole cell lysate versus some of the private testing that we have access to. Often they're not thinking about co-infections conventionally, which can be a really big problem here. And then to kind of tie this together, this also can be really difficult when we're looking at risk areas. So in BC, where we are, BC is definitely considered a low-risk area for tick-borne illness. And so clinicians are not properly trained to be able to think of it and have it top of mind on their differential. So a lot of cases are getting missed. So that's why it's really important to us to talk about why Lyme disease should be a clinical diagnosis, and that the test should really be interpreted in the context of what that patient is telling you, right? So you're looking at your signs and symptoms and looking at their tick exposure risk, and that's how you're going to be properly assessing your patient when they present. So we do have alternative testing options that are better that I hope that you guys are well versed in. Armin is a really important lab for us. We use it very frequently, especially to kind of clarify indeterminate antibody response tests. So we use it a lot, and each person or each clinician is going to have a slightly different method for how they're testing. But as long as you have better antibody tests, a little bit of something to gauge current infection versus past exposure, and if you can find direct testing, that's even better. So this is a really important slide. So this is where we're trying to impress upon you the importance of doing a tick exposure likelihood for your patient. So it's more conversational, right? So there's some classics in here like geographic location. So geographic location and travel is really important, especially when your patients have traveled to endemic areas, classically endemic areas, or high-risk areas. But we're also talking about seasonality. In Canada, we definitely have a peak season for tick exposure. So we're talking summertime, May to November. We really think it's important to talk about your patient's occupation, right? What do they do? Are they spending a whole bunch of time outside? Are they tree planters, arborists, landscapers, veterinarians, farmers? What are they doing? What are the activities that they're doing? Gardening, hunting, camping, hiking. Are they spending a lot of time with horses? This is really important. We're also evaluating for animal exposure. Are they around animal farms quite often? Is there a rodent infestation in the area that they've been? Do they have pets that have known ticks or known fleas? That's an important piece here. Of course, another classic thing, length of attachment.
Not necessarily, this isn't a hard and fast rule, but definitely we think classically the longer the tick is attached, the more likely they're going to transmit something. And then, have there been ticks found on pets or other family members? Are there other family members who have Lyme disease or tick-borne illness? That's an important piece to clue into as well. So we went through some of the caveats, but the big ones for us, really, any tick bite is suspect, especially if the patient in front of you, even if it's assumed tick bite, they had a high exposure, we want to assess for these infections. And in our practice, clinical signs and symptoms sometimes trump the serologic testing, especially if we only have access to one or a few. And then ultimately, tick exposure is increasing because of some changes from climate change, particularly temperature. And it's possible or likely that risk areas are changing quicker than we're likely able to characterize through our surveillance methods. So we'll go through a little bit of why this is, we think, from our initial investigation. Yeah, so how climate change is influencing tick-borne illness. Do we think this is going to work? Nope. Okay. Doesn't matter. Let's describe it. So this is a little video. You can see the link at the bottom if you can go there later. It's all about climate change. So it's a visual representation of how fast global temperature is increasing over time. It's a sped up visual over the last 100 or so years. But the most important part to see is kind of at the end. They show you that over the last 2 decades at least, or the last 2 decades in particular, they're noticing a speeding up of the increase in temperature in the world. And that's the most important piece here. We're starting to see it speed up. And there is a tipping point, which we're quite close to, which when we hit that tipping point, that's when we start to get into exponential increase in temperatures in the world, which is having some downstream effects, of course, that we're seeing now. Full disclosure, we are not climate scientists, so this is very basic, but just so we're reminded where global warming comes from, humans, for the most part, it's the greenhouse gases that are really trapped in our atmosphere and causing the warming of the temperature of the Earth, mostly from industrial processes. So farming, manufacturing, those are the big ones, wetland destruction, and ultimately the prognosis is not very good. So again, we're not climate scientists, but James Hansen was one of the original NASA scientists to really raise this problem early in the 80s, or I think later 80s, and then more recently has come out with a fairly controversial position paper, so to speak, that's still under peer review, just to say, oh, it's actually worse because of certain things that we're doing now. So, and again, not peer-reviewed yet, but just something to consider is we might not actually be able to characterize the effects of climate change, especially when it's growing so exponentially or warming so exponentially at this point. And we certainly don't want to get to temperature of mass extinction by 2050. So. This is just, I mean, I looked online. The CBC is a Canadian Broadcasting Corporation, so it's our Canadian news place. And between January and July of this year, 2023, this is just a few things that have been published talking about the effects of climate change on vector-borne illness and the prevalence of Lyme disease in the country. So even just in a few short months this year, we're starting to get a really high volume of published articles talking in the news, right? Talking about climate change's impact on tick-borne illness. So these are the key sort of ways that we've identified, warming temperatures and climate change to be impacting ticks directly. So some of these make sense. So host reservoir, migration, population, habitat, it's going to change with changing weather. It's also when we're considering the fact that humans are in closer proximity because of deforestation, urbanization, we're closer to maybe a larger host reservoir and more ticks. So the tick life cycle especially, there's some evidence with the milder climate of it prolonging its reproduction cycle, which right there we're going to have more exposure because it's actively dividing longer. And then due to this change in the reproductive cycles over the years, there's also some evidence to suggest that there can be synchrony in the way that they're lining up. So larva population feed at the same time as nymph populations from the next year at the same time that might increase virulence of Borrelia and other tick-borne co-infections.
So that kind of touches on the infection virulence and transmissibility, but then also persistence of transmitted pathogens. There's new evidence coming out that or the ticks that are infected with Borrelia burgdorferi are actually more likely to survive over the winter. Pair that with more mild winters, and then we have a lot more Borrelia. Ultimately, what we're going to go a little bit more in depth about is tick population and habitat increase and expansion, specifically in Canada. But basically when we were doing this investigation, we actually then found another problem that we'll go into a little bit deeper. So this is from 2008. So this is showing you projections of where they think the tick habitats can expand to over the years. So we're starting at the portion on the bottom here. The red underneath it is typically, that's a classical endemic area for Lyme disease. And so that's kind of where things started in 1971 to 2000. We start to increase 2020s, 2050s, 2080s. So we're starting to see this predictive increase in the habitat of ticks, right? Again, this is coming from 2008. And this is based off of climate change. Then the next, oh yeah. So it does cut off right there. And so this is kind of like 1/3 of the entire country is cut off. That's basically where we get the Rocky Mountains, and the Rocky Mountains are kind of a border. So they perceive, we've got Ixodes scapularis, which kind of comes all along this eastern part of Canada. We hit the Rockies, and then on the western side, which is where we're from, that's where we have Ixodes pacificus, which are considered to be not as good of a potential carriers of infection as Ixodes scapularis. So a lot of the data that we have on tick-borne illness is all coming off of Ixodes scapularis and not even including Ixodes scapularis. So we don't really have projections for Ixodes pacificus at this point. And then we've got a second projection here. Now this is taking climate change into account, but then also tick surveillance habits, right? So this is only half the country, if you'll notice. So we have this high, like red copper area here. These are considered the classically endemic areas. But what we're seeing over here in this yellow areas, which is 2028 and 2030, they're projecting tick habitat to basically be including all of this eastern part of Canada. Another important piece to notice here is that ticks don't follow borders, right? You can see a very straight line here that happens to coincide with the border of the province of Manitoba. So the inference here for us is that obviously Manitoba must be doing a little bit of a better job with tick surveillance than some of these other places because they're having projections that kind of butt up against that border there. And these projections were based on climate change, but also tick surveillance. So they were like, you know, there might be a little bit of a problem here. The last, or this map here, is all about, it's coming from the Canadian government, so this is what we're basing our guidelines off of. And the biggest interval that we could find here is from 2016 and 2022. So basically, once we get a New Year's data put out, the old map tends to disappear from the internet. So we've got 2022 and 2016 here. 2022 is on this side, and then 2016 is over on the other side. And this is just to show you that they are noting here that there is some difference in the Lyme disease risk areas here. You've got Ontario over on the bottom left corner, and if you compare the 2016 to the 2022, they are showing that there's an increase in Lyme disease risk area. The same follows for Ontario, more Ottawa areas, which is the middle of the bottom here. And then if you look over on the right hand on the 2022, they're expanding, they're changing the scope a little bit, so they're starting to include parts of Quebec, which includes Montreal there. If you look at our Atlantic provinces, you've got New Brunswick and Nova Scotia. There's some Lyme disease risk areas there in 2016, but if we move over to 2022, it's becoming way more of a problem. Even Winnipeg up here, which is part of Manitoba, you've got the 2016 numbers. You can see an increase in numbers when you look over to the 2022 area.
Interesting part here, again, is we've got BC. This is British Columbia. That's where Victoria is. This is the lower mainland of British Columbia. Basically no change, likely because they're assuming that there's only Ixodes pacificus, or they're only noticing Ixodes pacificus over there when they're doing surveillance. So how are they actually collecting this data? This is what we wanted to know based on that discrepancy. So active and passive tick surveillance. Basically active, they go out and find the tick. Passive, they're relying on people to submit. So there's some general problems with tick surveillance that way as a whole. Definitely not uniform across Canada, as we just saw from a few different examples. What are they testing the tick for? So there's going to be examples coming up where they're just testing for Borrelia burgdorferi. That misses a huge amount of even Lyme, but then the larger umbrella of borreliosis, which can present very similarly. And then what types of ticks are they testing? So what we looked into was mostly Ixodes pacificus and scapularis, because that's really the only place that the data existed. There was not much on soft body ticks, which transmit the tick-borne relapsing fever classically, and are becoming a much bigger problem on the west coast of Canada. Especially they're moving north, and those ones, they actually have persistence of Borrelia via transovarial transmission. So they're passing their Borrelia to their offspring. So they're going to have a lot more Borrelia in them, and we're not actually tracking their movement. So that's just a little bit of a caveat before we move on. So the limitations of active and passive tick surveillance. So we've got issues with active tick surveillance is it's pricey, it's costly, it's labor and resource intensive. So that's a problem, first off. They're only typically sampling a very limited number of areas, and usually that is tied to what they're considering endemic areas. So we're getting flawed data here, or skewed data. It's not necessarily reflective of other variables of exposure risk. So they're not taking into account how humans are now interacting with our environment. Things are changing, right? And then, of course, how are they collecting? Are they doing drag sampling? Are they looking at the host reservoir? That definitely plays a role here. So issues with passive tick surveillance. They're not always necessarily testing the tick, especially if it gets noted by an online or application-based submission or an app, right? We'll talk a little bit about it later. But you first off have to find the tick in order to submit it. A lot of tick bites are missed, especially from the nymph or the larva ticks. So they're not noting that the bite is there. If anybody was listening to us when we talked previously, right, you're just picking at a little scab and you're kind of flicking it off, not even thinking about it. That could be a nymph or a larva tick. Then, do the healthcare practitioners or patients routinely submit the ticks for testing? So this is typically at the discretion of the healthcare practitioner, so they're the one who's deciding whether they're going to send this tick away for testing, and what are they basing that decision off of, right? In BC, a lot of it is based off of, oh, it's not Ixodes scapularis, so we're just going to get rid of it. If the tick is submitted for testing, is the lab even going to test it? And this is something that we come up against. This is at the discretion of the testing facility. So the testing facility then has the opportunity to say, actually, we're not going to test this for whatever reason, even though the patient and the clinician is deciding, yes, we should send this away for testing. So they wanted to try to summarize the tick surveillance across Canada and standardize, especially the active surveillance of ticks, so that we could have a better idea of what the ticks are carrying, where they're growing. So they did it via this Canadian Lyme Sentinel Network, which was an independent research group. So they did their own independent active surveillance across Canada. But as you can see, they didn't really do it super uniformly necessarily. Obviously, there are some areas where they're looking more. So these are the number of sites visited. These are all of the provinces that they went to. And they even say within the paper that they're trying to explore more in these classically higher risk or endemic areas to stratify risk within those areas more than other places that are traditionally non-endemic or low risk. So it standardized the process, but it doesn't actually capture what's actually happening in other provinces because they just don't have the resources to go out everywhere in the province. So it can be really misleading if this is what's informing the governmental summary and what they're reporting. So this is what they found, again, in this Canadian Lyme Sentinel Network.
despite, and we kind of copied so you can see how many sites they actually went to, despite only going to a few sites where we are from in Vancouver, British Columbia, they actually did find Babesia, which is right here, in one of the 17 ticks. Obviously, very low sample size. So, we can't necessarily extrapolate, but I want to know if there's a patient in front of me that has had a tick bite and clinical signs and symptoms, if Babesia is in our province at all. It's really, really important information. And then as you go down, you can see it doesn't necessarily apply always, but you can see that the areas where they're looking for more ticks, so based on these areas, they're finding more ticks. They're certainly more infected, but they're finding more ticks when they look more. There's some that don't apply to this rule, so like St. John, New Brunswick, obviously they only went to 5 locations, and they're still seeing a lot of ticks and high infectivity. So it doesn't deny that there's high infectivity in high-risk places, but it might be undervaluing these lower-risk areas. So then the National Surveillance Summary basically takes the information from the Canadian Lyme Sentinel Network that they found through active surveillance, combined it with independent passive surveillance of each of the provinces to report on what they're doing for tick surveillance. But in how they did their data, they actually only reported on Ixodes scapularis and Ixodes pacificus. So unfortunately, that Babesia came from an Ixodes angustus tick. So they were like, well, that's not going to be included in the analysis. So when you look at this report, it said that there was no infections found in BC, and there's low risk. Again, we can't necessarily extrapolate based on 17 ticks. That's not a good sample, but they're not looking very well. And then when they do the data this way, we can't see these very fine sort of observations. We had never seen Babesia in BC before, so we thought. So it really does confuse the actual risk from tick exposure and tick bites in BC. And then passive surveillance, they're actually, so they were fairly comprehensive for some tick-borne co-infections, but only in the high-risk areas. So in the ticks that were passively submitted, they only tested for Borrelia burgdorferi. So there we miss Babesia again, if it was there. So again, not a super high prevalence of tick infectivity or Borrelia burgdorferi in the tick, fairly low sample size again. And in Alberta, we see as well that AB there, a very small sample size, but they're finding it. It's there. So even if it's low risk and your patient has a bite or probable exposure and they have the symptoms, it has to be considered. So in 2020, they just ditched the standardized collection of active surveillance altogether. No mention of the Canadian Lyme Sentinel Network, which was kind of a shame. But again, it's really resource intensive, it's cost intensive. So they didn't replicate it, and they actually didn't report on active surveillance in BC, British Columbia, or Alberta at all. So are they doing this type of surveillance? Potentially not. They were more inclusive of more tick-borne co-infections, which was good, but again, only in the higher risk areas like Ontario, Quebec, those sorts of places, East Coast, Northeast. And then passive surveillance. They were not testing all of the photo submissions. It was at the discretion of the local public health authorities, which we went over why that's problematic. Provinces with 5 or fewer ticks submitted. They didn't want to misinterpret the results. Makes sense, that's a very low sample size. But again, I want to know that they're there, right? Mm-hmm. So, and then for the BC CDC testing, so the Center for Disease Control in British Columbia, they at least included Borrelia miyamotoi, and they found it. Not a lot, very low prevalence, but again, we need to know this. So, and then Alberta, conveniently, they didn't test any of the ticks that were submitted, and there were over 5 that were submitted there, so we're not sure why. So what's the impact of this on the clinical lexicon, like the language that we use as clinicians? What's the impact on our clinical practice? So this is where we're going to talk a little bit about endemic versus risk areas. So endemic, of a disease regularly occurring within an area or a community. Specifically, Lyme disease endemic areas is used instead of risk areas in the earlier forms of clinical guidelines. So endemic and risk areas are used as qualifiers for reportable cases in Canada, which can be problematic. So original endemic areas typically is considered the northeastern area of North America.
And what constitutes a Lyme endemic area is very poorly defined and very difficult to characterize. That's why they decided to switch without properly communicating this to the clinicians, that they're switching over from endemic area to a risk area. So what happened is the term endemic still gets used in the language of clinicians, it still gets used in the language of clinical guidelines, and this is just reinforcing the bias of these original endemic areas. So the shift to the tick risk areas and low incidence or high incidence areas to replace endemic areas, it may still be problematic because of this bias. So this was the Government of Canada surveillance report. This is for Lyme, not ticks. So previously we were talking about tick surveillance. This is human surveillance of Lyme from 2009 to 2012. So within their guidelines, where they're giving the case definition, they give the definition of endemic areas. So Lyme disease endemic areas are locations where tick populations have become established via multiple site visits and are transmitting Borrelia burgdorferi among wild hosts. But later, like right below, it says, increasingly, due to the cost of multiple site visits, as we went over earlier, environmental risk of Lyme disease is defined as risk areas, or is moving towards this definition of risk areas, where tick presence has been detected by field surveillance, but not confirmed by multiple site visits. So within this time frame, they're switching from redefining the endemic areas, or the high endemic areas, to risk areas, which have just newly been defined. And don't actually show up in how they're qualifying reported cases, which is important again because we need to consider the incidence in the area in order to be suspicious for an infection or a case of any disease. So this is going to really create a problem in the actual numbers that are being reported. So you can see, oops, wrong button. There we go. So they're using Lyme disease endemic area as a qualifier for both confirmed case as well as probable case. And those are the numbers that we're basing the overall prevalence of Lyme disease in British Columbia specifically, and Canada as well. This is Canadian-wide. So that's problematic. So again, later on in the report, EM rash. They can only use it as a clinical diagnosis and a probable case if they've been to a Lyme endemic area. But meanwhile, during this span of time, they're not redefining what an endemic area is because it's too costly, too time-consuming, and it's hard to define. So this is where the shift is happening. So 3 years is a really long time to reinforce that bias that has already been created by labeling these high endemic areas. And then you'll see the language shift from endemic to now high endemic areas. Now, what does that mean? So it creates a big problem because within this time frame, we're probably missing some cases because they're not redefining where an endemic area is. It's required to be reported. So they actually did change the case definition in 2016. It's now a risk area. It literally just replaces endemic area, but there really was no communication about this, or potentially not at the educational level, which is also problematic. So this brings us back to risk area. So theoretically, if your doctor is taking into consideration your true risk, they'll use tools like this in order to identify risk. Now, I am not from British Columbia originally, but I have no idea where anywhere in BC is on that map. Very vaguely, there's the island and then the lower mainland, and that's basically it. So it's not a super useful tool in clinic, and there's a qualifier right on the map, if you can read that. I know it's tiny print, but it's low risk here. Don't really worry about it. Not versus the high endemic areas. So now we're seeing the endemic come back into circulation. They updated it. It's a little better. You can see where some cities are. It is searchable, which is nice, but if you're just outside the red, Lyme disease is not a risk at all. And it's literally like if it's right outside the red. So the Canadian clinical experience. Low risk area, what we're noticing is that the low risk area does not necessarily match our clinical experience or the data. So we've got a few cases here to walk you guys through. First one, we've got a 30-year-old female with a suspicious bite on the scalp and symptom onset about 6 weeks later. So acute symptoms that she presented with: stabbing head pain, high fever, shaking, chills, sweats, neurologic deficits, vertigo, arthralgias, myalgias, and then
the important piece here, she reported that she was doing yard work at the time of the tick bite, or the discovery of the tick bite. Who knows how long it was there. A little bit of the timeline that we went through with her. So April of 2020, the suspicious bite happened, and that was evaluated at urgent care. And then June of that same year, this patient went to emerge for a very high fever, headache, and was diagnosed with a sinus infection, prescribed 5 to 7 days of doxycycline. They did test about 1 month later after that emergency visit and antibiotic therapy, and then they retested again 1 month after that. And kind of the progression of how things went for her, there was worsening of neurologic symptoms, dysautonomia, arthritis, MCAS symptoms, waxing and waning flu-like symptoms between August 2020 and February 2021. So luckily, and we don't have access to the conventional CDC or Center for Disease Control serology in British Columbia as naturopathic doctors. It's mostly just primary care physicians, infectious disease specialists. So it's even hard to just get this step of testing. Luckily, we have this for her, and this was 1 month after her onset and like a couple weeks after her antibiotics. And it's still, although only so first line, that's that first tier positivity where they're just doing a non-specific IgG, IgM, ELISA, or EIA, and then they're moving on to the immune blot or Western blot, and so only IgM came back positive, but we have some evidence now that probably, considering her signs and symptoms, it's fairly likely. But they were like, we don't know how to interpret this, so, and it says send a repeat specimen in 4 weeks to get that IgG. So they're like, okay, well, until then, go home, no treatment, and then come back and do it again. So 10 minutes, got it. Is that 10 minutes with questions? With a 10-minute question? Great. They tested again 4 weeks later, it was negative. They were like, well, false positive. So there you go, no treatment. Here you can go to this sort of complex chronic disease program, or have some cognitive behavioral therapy. We hear that a lot as well. And she presents to us about 6 months after this, extremely unwell. So all of those symptoms have progressed. She's very debilitated. She did have a mental health history, so that was part of the deterrent there, but she did really well after some specific targeted integrative treatment. We don't just do antibiotic therapy, we do a lot of other things, but she did very well after a period of time, but it was a long period of time and fairly cost prohibited. So it was really difficult to give treatment to this patient, and if we had maybe had her sooner, it would have been a different outcome. Mm-hmm. Perfect. We've got another case. So this is a 31-year-old female. If anybody was at our session earlier today, we definitely talked about this one. 31-year-old female presented with a probable tick bite, EM rash, systemic symptoms for 3 to 4 weeks after, the symptoms started 3 to 4 weeks after camping in BC, which is not an endemic area, but it is higher risk because she's out in the woods, right? This patient noticed an EM rash appearing about 2 to 3 weeks before the onset of these symptoms. And then it was important to note that she was camping in a risk area, we consider a risk area of BC, and also had ticks found on their dog during the camping trip. Symptoms she presented with, neck and shoulder pain, pretty pronounced neck and shoulder pain, sudden head and neck pressure with limb weakness, paresthesias, dysesthesias, migrating neuropathic pain, flu-like symptoms, night sweats, diarrhea. This patient went into eMERGE, didn't get any testing for Lyme disease or any co-infections, but was prescribed 14 days of doxycycline because of the rash and the tick exposure that she disclosed. This patient then presented to our office about halfway through that 14-day doxycycline course, reporting partial or minimal improvement with the doxycycline. But because she was on antibiotic therapy at this point, we deferred doing any additional co-infection testing, but we did start on some herbal nutrient supportive therapy. That was your EM rash, probably even less impressive than it was upstairs on the screen, but it's there. And again, coming after a high likelihood of tick exposure. We didn't see the tick, but it was a scab that she described as a scab, which we hear a lot. Similar story, except she didn't have that initial first tier positive, so they didn't want to repeat the testing. After some convincing, they did actually run a European Lyme test,
because she is from the UK. But this was really interesting to us because her tick bite was in British Columbia, we think. So was this a tick that had Borrelia afzelii in BC? Probably lower likelihood, but certainly an interesting timeline related to her symptoms. All the classic symptoms of Lyme, and then having positivity for a bug that's not thought to be there. So could be, potentially, maybe past exposure with a new tick bite created this polymicrobial issue and then created worse illness. Yeah. How are we doing on time? We're doing good. Yeah? We'll just run through the last case. So this is a 19-year-old male with chronic unexplained illness for 10 years before they came to see us. And that last year before they came to see us had worsening symptoms. So presumed tick bite with an EM rash. Didn't necessarily see the tick or remember a tick bite at that time. Tick exposure risk. This patient was playing outside occasionally in the woods, but not in a densely wooded area. Primary care physician recommended watching and waiting at this point when he first presented with this EM rash. So just watch and wait. Then there was flu-like symptoms that happened about 1 month after that EM rash, and that was attributed to a viral illness. So a little bit about the timeline. The flu-like symptoms waxed and waned for about 1 year, and that was diagnosed as EBV. There was fatigue and joint pain that increased, and it prevented him from being able to play sports. And usually, he's a very active kid. The other symptoms that he exhibited: so headaches, epistaxis, eczema, heightened allergies, cognitive impairment, mood problems, conjunctivitis, weight gain, chronic cough, and just general exhaustion. So important to note here is that 10 years ago, he did go to primary care. They did evaluate him with these symptoms, with the EM rash. At that point, he had some flu-like symptoms. They said, well, we'll watch and wait. Watch and wait really only applies if it's just the tick bite. If they have the EM rash, you can diagnose right there. But again, if they're contingent on risk area, this is where we're really seeing issues. So we did do testing via Armin with the Ellie spot, and that one came back positive. So amongst other things, we tested for EBV, which was positive. He had some weak positives for mycoplasma, chlamydia. And at this point, potentially, if that was the initial infection, he's just been collecting things over the last 10 years as he's become more and more chronically ill. So this case especially, it just really, reconfirms that we need to have better education in Canada. There might be some other places in Europe as well. So more importantly, which of those actually could be reported? Technically, all of them. Were any of them? No. And really, having conversations with their primary care providers and infectious disease specialists and through consult notes, it became so clear how little education there is around Lyme serology, what an actual clinical diagnosis is, and how to treat appropriately. All of these patients were sent home. One patient got at least 14 days of doxycycline, but then said, you're fine now. So again, not super helpful. Great. So this is where we really want to advocate for evaluating individual exposure risk as part of your clinical practice. This is the most important piece, because if we're just relying on stuff that we were taught so many years ago, might not continue to be relevant, especially with this climate change piece. Global warming is creating a more hospitable environment for hosts as well as the bugs themselves. So really important to keep educating yourselves and learning how to evaluate your patients in an optimal way. Important here, any tick bite is suspect, and any exposure likelihood in any area should be considered. Tick exposure is increasing due to climate change and host vector dynamics. It's really possible that risk areas are changing quicker than we're likely able to characterize by surveillance, right? So this is the surveillance piece. If they're not doing passive surveillance or active surveillance, how are we ever going to get accurate data in order to base our clinical guidelines off of? Just food for thought. They're doing sort of electronic submissions of ticks, although they're not going to test all the ticks. Can we at least maybe get more accurate
Numbers in terms of expansion. This definitely requires public awareness to actually do this and look for ticks. And again, we'll probably miss the small ones, but something on a large, big data scale to help better characterize these things. Yeah. Tying it all together, right? So rate of climate change and the impact on tick habit is probably quicker than we're able to track, especially thinking about passive active tick surveillance. Labeling of low-risk areas can definitely lead to misdiagnosis and underreporting, which is going to perpetuate this bias against Lyme and tick-borne illness. That's a really important piece here. It's just creating this big feedback loop where we're not able to update our guidelines, and therefore people are not getting, the clinicians are not getting educated appropriately. Clinically, we see a lot of tick bites and vector-borne illness, and our area is considered low risk, so key. And then for these reasons, we really encourage you guys to look at methods of tick surveillance, definitions for endemic areas or high-risk areas, and to evaluate risk of vector exposure based on the individual's activities, how they're interacting with the environment, and their clinical symptoms, versus just basing it off of tick infection prevalence or disease incident in a specific area. And one step above, education for physicians. You guys are all fairly educated if you're here. This is probably not new information, but just trying to emphasize how much we really have to like spread the word, because especially where we are, we're always doing it, and we're like one of 5, or 1 and 2 of like 5 or 6. So we need the message to get out there louder, and especially if there's areas that you're thinking of when we're talking about these things. Great, that's it. That's us. If you want to contact us. Are there any questions? Sorry, we went over a little bit, but I think we started late too. Okay, good. Good. Thank you. Any questions at all? Any treatment questions? Is it recognized in Canada by... sorry, I'm very tired, so I may have missed it a little bit. But is it? Do you have complete recognition across Canada of the tick issue and chronic tick disease in a way that we don't, and Australia certainly doesn't? No, we're very similar to Australia. Okay. It's very underserved population. I mean, we're 1 and 2 of 5 in British Columbia, which is like nobody. And there's no real recognition for the reasons that we're pointing out here, right? There's just this confirmation bias that perpetuates the cycle of not really having to think that Lyme disease is a problem or vector-borne illness is a problem. The classic tagline is that it's difficult to catch and easy to treat, right? And that definitely pertains to Canadians. So it's, it must have been particularly difficult over the last 3 years. Yes. Was this one of the things you weren't allowed to talk about, along with the C issue? Yeah. So, and then just basically how those variables intertwine themselves in the story of the person with complex chronic illness. So, especially seeing patients that have been previously recovered, or their symptoms are really well managed as it relates to Lyme or other infections, and then we have another input. And then we see some things kind of coming back up, and related to some of the inflammatory side of these infections, but also reactivation that Armin went through really nicely in his presentation as well. Right, thank you. Yeah. Well, I think that we're closing up then for today. There is a dinner that we're all going to be taken to. I don't know quite where yet, but I hope that some of you have registered for that. And thank you very, very much for that fascinating talk. Thank you. Thank you. Thanks.
was ja der Plan ist, dass wir dann so, Test. Das ist hier drin. So, jetzt schauen wir mal, wo das ist. Konferenzanlage Saal. Tak, 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 tak. Das ist aber auch hier nicht. Foyer, Konferenzanlage, Konferenzanlage. Eins, zwei, Test. Jetzt rede ich mal. 1, 2, Test. Gehst du noch mal rüber? Das ist natürlich auch 1, 2, Test, 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 Test. 1, Test, Test, Test. 1, 2, Test.